mana Ramogi TV. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyo go man network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip, kod puonj magichiwo. Gimora mora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongo rigodo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Tich Ang'wen, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar Opogore, ka osir gi bengi mar Equity. Jo Equity ne miyo ji puonj. Ne gimiyo ji puonj ewi entrepreneurship, mana ohala manyalo keto faida ne ng'ato. To nayudo puonj go, to nakawo loan moro matin mane wachako go kamoro. Kano wasechako kamoro, wabiro lease koni mondo koro watim tijewa kae. Opogore, saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Oyawre nyakora Ramogi Ajuang kamora mora maintiere kawuono mainchieng Tich Ang'wen tarik 14 dwe mar 9 higa mar 2023.
kamoro mora ma intiere okinyi ma kawuono ichiew e yo machalo nade to gweng' ma intiere oru e yo machalo nade. Bore Nairobi kae waru makare kendo wasechopo e studio kae achiel kachiel mar kelo ni chenro mar RuuPiny kachiel kod mano mar Mbaka Oromo machakore sani sa 12 nyaka ngomol kanyo sa 5 mar onyango. Bed kodwa nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Nyakwaronga jwango kinyi majaber ma Ruoth Nyasaye ochiwonwa nono kamoro mora mintiere geno mara ni bedo kod otieno makare. Warwaki ni machiegni e chenro marwa mar okinyi makawuono kinchin tarik 14 dwe mar 9 higa mar 2023. Nyinga Sharon Ongao. Sharon Ongao ichiew nade okinyi makawuono? Achiel kare Joyce. Amba chiew maber. Wagoni Nyasaye kamano waneno odiochieng' machielo odiochieng' manyoro ne wantiere kod twak mapek ahinya. Stesende duto mag Royal Media Services obed Ramogi TV, Citizen TV, Inoro kachiel kod radio mamoko. The Big Conversation. Twak makamano yene oridore twak maber nochako sa 12 mar okinyi. Jopiny oyudo thuolo mar chiwo duondgi. Jotelo bende nantiere kacha jotend migepe mopogore opogore bende nantiere. Studio marwa mar Ramogi ka bende nachiel kuom studios ma bende nitiyo godo otieno manyoro. Twak na yie lach. Twak makamano dhi nyime nyaka sa 4 gi wiye mano mar otieno. To bende wanyalo wacho ni jotelo e sirikal jotend migepe mopogore opogore ne gichopo mar mondo mi ponono giwach korka korgi gisetimo ne jopiny ang'o higa achiel koro nyaka ne gidonje telo. An gima no mora en kaluwore kod nengo mago mag modhi mago mag mogo ka achiel kuom jatend migepe kani penjo wacha jan Moses Kure jatend migawo mochung' weche mag ohala noto ni gwenge mag Ruiru dibed ni oganda mantiere Ruiru nonyomo pesa dini nikech Moses Kure diornwa ote wang'e ni ginyiewo mogo pesa di ponono jo Kenya moko bende nyalo chopo kuro nyiepi nikech anyalo paro Susan Nakumje tunacho ni nitiere mogo miuso siling 100 akene gi 50 owacho ni oduma gorogoro 70 dibed ni en 70 samoro nikech wan Nairobi Joyce samoro ing'ene gwenge bedo pogore ji nosekeyo kata kamanya Nyakwaronga jwang' nyalo nyisowa to gima wabed gi ng'iyo ni pek bende nitiere mbele ka wadhi mana nyisogi kata kamano wanyisgi na line up ma bende wantiere godo kinyi makawuono. Nyakwaronga jwang' tok ma nyawadwa Sharon Ongao biro donjo koda weche manyien okinyi makawuono mar mondo mi bed kod ng'eyo weche manyien mopogore opogore matimore pacho kae. Tok mano tabro donjo koda nonro mar gazet. E gazet kawuono aneno ka gazet mar Daily Nation wacho ni jo Kenya koro dwa medo winjo lit ahinya. Kineno kata kit wuor moket kacha en wuor ma okethore sol mare omukore kalore ni ochalo wuoche mar ng'ama osewuotho aming'a komenyo to pok oyudo kata oseyudo to kata kamano wuoche makamago kethore mane lit marito jo Kenya. Wuoche makama nitiere gi achiedh nade ta achiedh nade makamago gin wuoche ma japiny neno an ire gi Nyakwaronga jwang' ma bende nenowa gimano mako wang'a kaka janyuol no suru ma bende koro dwa med ne nyaka sikule ponono ni Joyce in gi nyathi mantiere sikul otimo swimming kacha parne swimming ne bochulo ni usuru mar mondo mi nyithindo bed marom ang'eni weche makamagi biro bedo kinyisowa nikech nitiere kwana tamala 18 ma bende dwaro aneno kidwaro med ni usuru mano mar VAT mago mwandu mwanyeo pile ka pile to gin gik motiyo go pile ka pile tok mano kende Sharon jomodag e utego mag kodesha landlords bende sani koro oridne gi ngima atamalo 30 gibiro bedo ka gichulo. Manyiso ni landlord ka koro mende kona tamalo 30 manyiso ni kikombo ot gimpede ndenore ni gidhi medo nengo mag udi. Aneno ka treasury iwacho ni propose new high taxes. Aneno ka ging'eny ka ang'eni wabiro bedo kikelo ne ginondro mano mar gazet. Tang'e ni weche giduto sirikal mar Kenya Kwanza otemo mar manyo go yore maginyalo medo godo kwano omenda michoke pacho kae. Ahinya te thuolo mar higni 4 mabiro. Wang'eni higa achiel mar Kenya Kwanza oserumo. Wantiere kod higni 4 moserumo mabiro mbele. Omiyo wanyalo mana nyiso Nyakwaronga jwang' no ban sati orido kanda mbele pod pek nikech wang'ini kata mana NHIF ni jo kata mana ka odiochieng' manyoro tieno Susan Nakumicha no wacho ni obobedo capped at 5,000 tingeni kwana tamalo 2.7 ichako tozo kata mana ichako gola e usara maragi ma Nyakwaronga jwang' e dwene mano mar 9. Omiyo Nyakwaronga jwang' chak cholo nwa ote mare kineno ni nyaka sani kaluore kod kwan usuru midwa medi ngima dhi bedo machal nade to in kaka ja Kenya iseikori nade ne ponono
nono ngima mapek mapodi biro mbele kanyo. Tok nonro mar gazet wabro bedo kwa nono gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Tok mano tabro donjo kod twak mokwongo e chenro mar RuuPiny. Okinyi makawuono watwako tudore kod wechego mag demokrasia. Sharon, wang'eyo ni piny Kenya en achiel kuom pinjego manitiere demokrasia. Nyaka sani chal marwa mar demokrasia ochopo kanye. Bende nitiere demokrasia makare kose oyo. Ang'e ni nyakwara Ramogi ponono nyalo bedo ni nowa. To penjo ni demokrasia en ang'o? Jolony mabro bedo go de studio bro bedo ka leronwa ni demokrasia ni te nango to ere kaka piny Kenya osegoyo kenge maneno ni wantiere kod demokrasia makare e pacho kae. Tang'ni tok makama ibedo godo e kinde mabende piny ngima biro bedo ka hingo odiochieng demokrasia. Mano odiochieng makiny men chien tarik 15 mano mar dwe mar 9. Kopogore gi mano Joyce Oduor ka ono setieko twak ma chenro mar RuuPiny hadhi bedo ka biro kanyo gi chenro mano mar poko pogore. Okinyi makawuono ibede gi ng'eyo ni nas chamo pot nas kike wete nikech pot nas maka mano Joyce nyalo los godo mat. Mano nas mar coconut. Coconut moko ma ji chamo ka dhoth na mtu. Coconut no achiel no nikech coconut ngene ka pok olokore coconut ngene nitiere okenge mokadhe. Ang'eni semadho madafu no ka pok olokore coconut moro kor ma texture nje kaka pote inyalo los godo UK kata mna pot nas maka mano inyalo los godo mat. Adonga mbarito pok maka mano. Nalimo gwenge mago mag Kwale kama bende onage moros bedo kati mopok maket kod mano adhi bedo ka kiloni chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro mano mar Mbaka Oromo chakre saa 3. Joyce Oduor biro bedo ka kiloni chal mar fwambo. Ibed gi ng'eyo ni nang'o matimore e kor gwenge mopogore e pacho kae. Ndi bang'e abiro bedo ka donjo gi twak kosan makelo chal mar fwambo. Ichako chal mar fwambo ka donjo gi twak. Achako gi chal mar fwambo to donjo gi twak. Adonjo gi twak e chenro mar RuuPiny. Okinyi makawuono bende pod wang'iyo sirikand Kenya Kwanza higa achiel mabende gisebedo apisi. En ang'o mabende gisebedo ka gichwal. Ang'eni Joyce Oduor odiochieng' manyoro civil societies mag jokedne ratich oganda kanyakla koda jomoko noloso kotenre koda sirikand Kenya Kwanza mise mabende gisechwalo. To nyaka sani bende wantiere koda migepe mopogore matimo nonro mano moriwo TIFA. Bende nyogolo polls mag odiochieng' manyoro ka pek mar ngima igino ma jo Kenya pod ywago higa achiel nyaka sani. Jo Kenya nene nade mane mbaka ma pod wadwa goyo kalore ne gino mamulo jopiny. Wanyalo ng'iyo sectors mopogore wantiere kod sector mar arita, wantiere kod sector mar uchumi, wantiere kod sector mar somo. Nyaka sani osechopo kanye mage mang'eni biro bedo kimulo nikech ang'eni juma ni ielacha hinya ka ong'iyo kata mna ukenge mabende sirikand Kenya Kwanza osegoyo go dhongere hits and misses mago mar sirikand Kenya Kwanza. Ang'eni ielacha biro bedo kwa twake okang' makamano nyaka giko mar juma. Koro miyo nyakwara Mgajwang' yoronwa ote mago magote machok 3:00 mbui mar Facebook, YouTube bende yudowa achiel kachiel mano Ramogi TV. Tudre koda mbui maga X, Instagram, Facebook page duto te iyuda gi Sharon Ng'ao. Nyakwara Mgajwang' sami tudori kod Sharon an bende nyalo tudri koda inyisa kama intiere to bende nyiso wa nyingi. Kitudri koda Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, Twitter handle kata X account mara ibiro yuda @JoyceOduor_. Instagram, TikTok bende antiere ibiro yuda kacha Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en RuuPiny. Mokwongo hoy thundweche. Nyakwara Mgajwang' kamora mintiere dakika enapaga chiel tok saa 12 mar okinyi. Machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'ao. Kwachako ni bura makwedo keto e tim chik mar omenda mano mar higa mar 2023 ochakore yanga e nyim doho mamalo e nyim joyal buche adek mabende nogwel kod ogai mar doho Martha Koome. Seneta Mabusia Okiya Omtata kod jo Kenya adek mamoko ne odhi e doho mano mar kwedo keto e tim chik makamano ka giwacho ni ne odhi ataro kod chik. Kolose nyim doho Omtata onyiso jang'ad bura David Manyanja,
Christine Meoli kod Lawrence Mugambi ni chik mar omenda ni opuodhi kod od bura mamalo kende mok gi nywando od bura mano mar Senate kaluwore gi chik. Kakoro kaora kore karamna gi okil mar od bura mamalo George Murugara onyiso doho ni onge kaka piny owacho mamalo kod mago mag counties dhitayo chenro magi mag dongruok poni doho owito oko chik mar omenda mano mar higa mar 2023. Burano dhi rumo chieng' tich ang'wen juma nini. Mano chieng' tich ang'wen mar jumani motelo ne doho golo chung' margi. Wawinjanna. I also submit that any bill touching on the Bill of Rights must be considered by both houses of parliament because even the county governments are subject to the Bill of Rights. Taxation affects property rights, social and administrative action, under 247 and 240 respectively. So this matter is non-justiciable. It is not a justiciable matter. It does not raise legal issues. It raises policy preference issues. Those policy preference issues do not belong here because we have a government that is governed by a constitution that demarcates the separation of powers. You are preaching to the board. Nyakoram gajuan kopogore gi mano riwruoge makedo ne ratiro mag oganda oseotend jatend piny Kenya William Ruto kuom rem chopo singo mane omiyo oganda jo Kenya kendo rem luwo chike mapachoka higa achiel nyaka ne okaw telo kaka jatend piny Kenya mar abich. Ne giwuoyo e boma ma Nairobi kama ne gisingo mar medo sundo piny owacho mondo ket ngima jo Kenya mbele ahinya e kinde makoro pek mar ngima turo thoth oganda mago mapachoka indi. Lido keyo nigi ler mathoth. E kinde mano manyo ombulu kosundo oganda jo Kenya mondo omiyo yiere kaka jatend piny Kenya mar abich. Jatend piny Kenya William Ruto nochiwo singo malombo wang' ne oganda jo Kenya. Higa achiel bang' yiero mare, riwruoge makedo ne ratiro ma oganda wacho ni Ruto oserem luwo chike mapachoka ka thoth chenro magi itimo tok chike mathurka. Despite their initial efforts to rectify past governance errors, these attempts are overshadowed by deliberate constitutional violations, empty rhetoric, abuse of human rights, and perpetuation of state demagoguery. Judiciary fund manegi yudo kose keti mochako tiyo ineno ka poko miye teko ahinya to bende oneno ka samoro ntiere gimiluongo ni interference gi judiciary nikech interference go wuok e yo mopogore opogore. Giseo piny owacho kuom medo kawo gope magikone to chwe bedo sigo ne oganda jo Kenya ataro mar singo mane gichiwo ni ok gibi kawo gope maya e pinje maoko. Many state-owned enterprises continue to grapple with the financial distress and poor governance, forcing the government to provide significant bailouts. Kwecho mar pesa oko ni gi iye ka endi osebedo ka itiyo kode marach nikech itiyo kode kuom chulo jo matiyo ne serikal to king'iyo kaka chike piny wacho konego bed ni wakwayo pesa mondo wachul godo jok matiyo ne serikal. Bende giseo bila kuom tiyo gi teko mathoth e gayo ng'anyo mano obagi e pachoka ka bende giseo jatend piny Kenya William Ruto kuom chiwo puoch gi pak ne obila bang' nego oganda jo Kenya. It is regrettable and it's threatening to the public that this government is yet to learn the value of life. For police to shoot unarmed civilians to death or to go in their homes and beat them to death, this is unconstitutional. Higachiel kende dano prabirio mokalo prabirio se negi kod bunde kod gocho marach ilwet police kod security. Riwruoge go wacho ni piny Kenya ne ok owinjore obed kama bagiro mar twak e wi chal mar kolwasi ahinya to bang' jatend piny Kenya William Ruto golo chike magayo ng'eto mar yiende. We cannot be bringing down forests and degazetting them and then we are purporting to host the African Climate Summit. We should appreciate the forests and we should appreciate the green cover that we have as Kenya first. And in the summit, where was the right holder? The duty bearer was busy talking a lot of rhetoric. Nitie gimiluongo ni affordable housing program manyo target jogo mantie etije, jok manie wage employment.
to ifwenyo ni wakaw lope wa manenie counties wa mantie cities wa mantie towns wa ka kidhi Kisumu ibro yudo lope manenitie arena geni machalo kamago emoro timo affordable housing to wamiyo gi jok ma private ma okwa wach ni jok ma private kito ere kaka wamiyo gi lope sirikal ere kaka gitiye lope sirikal kaka yudo profit ni bro konyo japiny nade giso weche ma osebed kiwacho gi jatend piny Kenya William Ruto ewi kedo gi mibadhi e pachoka weche magiwacho ni bonge ma jo Kenya kendo ni ataro mar chike matruka. Ruto issued a stark ultimatum to individuals he labeled cartels, presenting them with 3 options: to leave the country, face imprisonment, or embark on what he metaphorically described as a journey to heaven. In other words, a death wish. Gik maricho matimore kendo medo timore. Ok ni wain sa jopiny, but jopiny man gi teko mondo wuok mondo wach pachgi, mondo gik mabeyo to gisir, to gik maricho to gikwed. En higa achiel nyaka ne Kenya Kwanza kautelo mathurka. Riwruok ma Kenya tero ma oganda, Kenya Human Rights Commission, ywak ni oganda jo Kenya osebedo gi midhiero ka chike ma pachoka ok osebed kiluwo gi tend Kenya Kwanza. Kata kamano, kata kobedo nitiere midhiero ma kamago, giwacho nitiere weche mosechop kare kotendo gi singo ma Kenya Kwanza koting'o koda ka hola mar Hustler Fund kaachiel kod ndiko jong'ad bura kaka nosingi gi tend Kenya Kwanza. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajon kopogre gi mano eni riwruok mar jopuonj mar Kupet koro dwaro mar mondo mi piny owacho omi jopuonj matie counties arita manokie kamoting'o Mandera magina mar mondo mi omeda arita magi. Kana giloso e log tich margi ma Nairobi gikoni duol mandiko jopuonj TSC okosedeo jopuonjgo ma Mandera ma osebedo ka mondo kuro okinyi kokinyi nyaka ne yaw skunde. Gisimo TSC mondo mi kik riemb jopuonjego e tich nyaka chop los arita mag gwengego. Bende gikoja jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo mi oket arita mabiro tero jopuonj e skunde kendo ko gidala ka ochopo odhiambo. Teachers have always been going there, but the reason for which they leave that place is because of insecurity. And that is why we are asking the Minister for the Interior to provide security 24 hours, period to which let him give guns to teachers so that our children in Northeastern will receive quality education. Right now, teaching there is terrible. There is no learning. The cardinal role of government is to provide security, not only for teachers, but all its citizens. In this case, we are asking the Minister of Interior to provide 24-hour security to the teachers who are teaching in areas that are having security, in particular Mandera, northeastern Kenya, and all other areas of Turkana and the valley in the Rift Valley where we have had insecurity. Nyakorom gajon kopogre gi mana mi weche motenre kod weche mago arita kwe kama jatend migawo mar arita Kithure Kindiki otimo limbe e chula mapate e kar chungo od bura Malamu mano ma ugwe mar ng'eyo chal mar arita e county Malamu mabiro kaluwore gi monj manyocha kweth jonjore mag Al-Shabaab omonjo godo gweng' makono monj mano wayo jolweny mag KDF gi hinyruok bang' geche jolweny go nyono mirutu ma ipando e lo kendo muoch. Moko kuom jolweny go bende ne owito ngimagi e masira makamano. Kindiki otimo romo kod jodito mag loch nanga e county no. Kopogre gi mana tiri nyaka county mano ma Migori kama koro geno koro nitiere na jopiny kod jo ohala ma Migori kaluwore gi chakruok mar wuodh ndeke madhi e paw ndeke Malichota. Jafambo marwa ma Migori Jo Juma nigi lerno wawinjana. Saa 5:30 mar okinyi ndege ma okwongo mating'o jowuoth ne opiyo e alapno mar ndeke Malichota e kaunti ma Migori. E ndege mane omolo kowuok Nairobi kabende ne oting'o jaod ogai mar ODM Ida Odinga, jatend migawono mar wuoth kaachiel kod gedo mar apaya Kipchumba mar Komen kaachiel kod welo mamoko. Ne orwakgi kod gavana ma Migori Ochieng Leako kod mokom jod bura e kaunti ma Migori.
Jogo mani oyuoro yepo ayanga mar ndege mating'o jowuothni ne owacho ni ndege mating'o jowuothni dhi bero wechego mag wuoth, ohala, kaachiel kod limbe e kaunti ma Migori. You've talked about expansion of the airport, because if it is expanded, if you expand the runway, we can have heavy or bigger planes landing here to take flowers from here straight to wherever they can go, to Nairobi, without using the road. This airport is a game changer. Migori has become reachable, has become nearer to people who have immense potential but brevity in a time. I will direct my county executive and county servants that Skyward is what we will use until further notice. Jatend migao no mar wuoth kaachiel kod gedo mar apaya Murkomen ne owacho ni piny owacho dhi keto omenda tenge mar medo gero bor mar ndara ma ndege ringe e paw ndege ni Mali Chota ka owuok kilomita 1.2 nyaka kilomita 1.7 mondo koro paw ndege ni obed mano manyating'o ndeke makoro dongo. I can assure you, if you give us the land by the end of this year or before April next year, we will get money to the budget to extend the runway in the next financial year. Murkomen ne owacho ni piny owacho nitiere kod chenro mar keto paw ndege ni mondo koro bed maduong' ma oloyo kaka entiere, kendo kelo chenro moko mag piny owacho manyalo bero wechego mag wuoth e kaunti ma Migori kod piny Kenya duto. Itakuwa na offices za immigration to make sure that people who are coming from out of the country and landing here can be cleared here. And I have already talked to CS Kindiki so that we make sure that we make this as, and CS Duale, we make here, will be an official border airport. Paw ndege ni Mali Chota igeno ni dhi kelo dongruok e kaunti ma Migori to hinyo wechego mag ohala kaachiel kod limbe. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakorom gajwang' chiegni atamalo 70 mag yedhe ma jopur tiyo godo e nego buya kata kute koro yangi ni kod kwiri maricho manyalo hinyo ngima oganda. Nonro motim kod riwruok mar RuuPiny bende yango ni yedhego kata kamano osekum e pinje ma odongore ma bende ema usogi ne jopur mathurka. Edno Koth miyo ler mathoth. Nonro ma otim e wi yedhe mag nego buya kod kudni mamako cham e puothe yango ni atamalo 63 magi oting'o kwiri manyalo kelo tuo ne jopur matiyo kodgi kaachiel kod oganda machamo chiemo mawuok e puothego. Chiegni nus mar yedhego osekum e pinje mag Ulaya, kama bende kembe maloso yedhego kelogi e pinje kaka Kenya nikech otamgi uso e pinje kaka German kata Ingresa. 76% of all the pesticides used in Kenya are highly hazardous, and that 44% of these pesticides by volume use have been banned in the EU, but we still use them in this country. The highest volume of pesticides that are used in Kenya are the insecticides, followed by herbicides and then the fungicides. And also that the crops that depend more on these highly hazardous pesticides are wheat, maize, tomatoes, potatoes, and of course the industrial crop coffee. RuuPiny wacho ni jopur tiyo sasa gi Roundup, Thunder kod Lomax e kind yedhe mamoko mani kod kwiri maricho kendo makelo tuoche kaka kansa. For example, our maize staple crop, over 30 pesticides, highly hazardous pesticides, are used in its management. If you look at, for example, Kirinyaga and Murang'a County, we see that almost 74% of the households are using these highly hazardous pesticides. When you talk about the highly hazardous pesticides, the effects you've had today, we have the issues of carcinogenity, it can cause cancer, issues of fertility for both male and female, the reproductive and the growth of the children even in the mother's womb. And these are some of the issues that we raise with the farmers to sensitize them. Oduma, kal, kahawa, gwashi kod nyanya ema ne oyud ni yedhe mag nego kudni tiyo e mang'eny mogik. Jopur mathurka bende wachore ni tiyo kod ma ok tin e siling bilion 10 kaka higa e nyiewo yedhego, omenda ma jolony wacho ni nyalo tigo e nyayo yore mabeyo mag pur. $16 million are used on pest management for maize and for wheat production, and $7 million for coffee, potatoes, and tomatoes.
And I think we should ask ourselves if this money can't be used in a more sustainable way of, for example, implementing integrated pest management or agroecological strategies for these type of crops. Report no koro jiwo piny owacho mondo chak keto okang' mag geng'o kaka yedhego nyalo donjo e pacho ka. Puonjo jopur e wi tiyo kod yedhe mag geng'o kudni kata nego buya, to kod timo nonro matut e wi yore mag pur ma ok ti kod yedhe machalo kamago. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Maromo nyithindo 14,000 inyuolo e pacho ka indi kod tuo mar remo mar sickle cell higa ka higa. Kwanane 7,000 wito ngimagi kapok oromo higni 5. Mane oyanga kod migawo mar thieth ma ne otelo e nyasi mar keto yanga chenro motisi kaka sickle cell afya dhabiti program mibiro chwali e counties 17 mathothne sickle cell yudore kamoting'o Kaluo. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Ne en nyasi mar keto ayanga chenro mar kedo kod tuo mar remo mar sickle cell ma otisi kaka sickle cell afya dhabiti program. Ma en chenro mar riwruoge mag piny owacho osebedo ka loso mondo migi ked kod tuo mar sickle cell e pacho ka, ahinya to e kaunti 17 kama oriwo 4 ma Kaluo. Kaluwore kod nonro ma ogol kod migawo mar thieth, maromo nyithindo 14,000 ni e pacho ka inyuolo kod tuo mar sickle cell higa ka higa. E kwanni maromo 7,000 wito ngimagi kapok oromo jo higni 5. Kwanni manonro yango ni medore oke pacho ka kende to e piny mangima koro kelo medruok mar paro e wi kaka inyal ked kod tho ma omondo mag jotuo mag sickle cell. About 14,000 children are born every year with sickle cell disease in this country. Unfortunately, half of children who are born with sickle cell disease, they die. Half of them die before they reach their 5th birthday. So if we have 14,000 children that are born annually, 7,000, we lose 7,000 before they reach their 5th birthday. So those born this year, by the 5th birthday, half of them would be gone. Jotuo mag sickle cell mane oyuoro nyasino ne oywak ni piny owacho osejwang'ogi kendo ting' mar thieth e gima omiyo thothgi wito ngimagi e hikgi machon. Gikwayo piny owacho mondo omi oket sickle cell kaka achiel kuom tuoche ma inyalo thiedhi kokalo e okumba mar thieth mar NHIF. Someone talks of a blood condition, the first thing that comes to mind is maybe leukemia, or maybe a form of cancer, or hemophilia. But us sickle cell warriors are the ones who hold the majority of the numbers in such case, but we do get the least or the poorest service that is being offered. And I'll really hope that changes. Director mar chenro mag thieth e migawo mar thieth Dr. Zainab Gura okonie wi paro mag chik 4 magitemo dhiro mondo mi opuodhi tuo mar sickle cell biro bedo moko kuom tuoche ma ibiro ketie e lai manyime mar thieth. Ministry is looking at making sure no one is left behind in the spirit of universal health coverage. That spirit of leaving no one behind includes that you will not miss healthcare that you need because you cannot afford. So ability to pay should not be the criteria for you to get the healthcare you need. We are also looking to make sure that it is not because of the type of the disease you have. So no one should be left behind because they have the certain type of diseases. Dweni mangima idhialo e kedo kod sickle cell, kendo chenro mar sickle cell afya dhabiti program biro dhi nyime kuom higni 3 kendo kelo paro ma opogore mag nonro, gero klinik mag sickle cell e kinde mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakorom gajonko pogre gi mano eni sirkal ma pacho ka indi korom pod medo keto siniani e bero weche mag kwe e kinde tong county ma West Pokot to kod Elgeyo Marakwet. Jatend migawo mar jolweny Aden Duale kotenre kod jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen ne otayo chenro mar bago romo e Chesegona kod thoro mar kelo kwe e kinde counties ariyogo. Jatelogo olero ni sirkal ni kod siso mong'ith mar bero lwasi makama kamoting'o okang' mar yawo apeini e karod bura Matiati madhi tudo jodak mag counties go. Hapa. Bas.
asifiwe. Kwamba kuna watu wameajiriwa na serikali katika eneo hili kuanzia mwaka wa 2000. Hii barabara tunazindua leo hapa. Amen. Ni barabara ya kuunganisha watu. Yes. Badala ya kutengana, tunataka kujenga daraja za kuunganisha wananchi. We want to unite our country. We want to unite our people in Kerio Valley. We have a plan. The government of President William Ruto has a plan. We have a Marshall Plan for the Kerio Valley region. And that Marshall Plan is going to open up this area in terms of water and irrigation. We want to make sure that our roads are open, that connects all the counties of Kerio Valley from here, Baringo, through Elgeyo Marakwet to Turkana, so that our people can stay together up to Samburu, up to Laikipia. We have a Marshall Plan in the cabinet next week. First phase, 2 billion to weke maji, borehole drilling, dams to be built by KDF. Mheshimiwa Murkomen, under his ministry, anafanya 13 roads ya security. Mashule za boarding tutajenga katika hiyo program. Tena boarding schools at the boundary. Ili watoto wa Pokot, wa Turkana, wa Samburu, wa Marakwet, wa Tugen, wote wasome pamoja. It's called North Rift National Security Strategy Marshall Plan. Nyakorumgajuanga jalwenyi machona mar Kenya Defence Forces kata KDF Jacob Kimeli sani yuto kowuok e ohande uso pi e chiro masogowet e kaunti ma Kericho banka ne oriembe e lwenye kaluwore kod mago mapoko yange kuom thuolo mar higni 14 ma osebedo jalwenya ng'etich sani koro chiogo kinyi mang'ich pile ka pile mondo somb pi e aora manitiere kilomita mok tin ne 5 kowuok e chiro masogowet kar chung'od bura Masoina. Ng'etich okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo rese e midhiero mar dang'ni masani omake. So niliendelea na career yangu ya Armed Forces mpaka nika attain class 1 kwa combat engineering, ambaye hiyo combat engineering kwa wale watu ambao hawafahamu ni ile kutoa mines na kulipua explosives zile zimetegwa. Na mimi najua kuwa kwa Armed Forces message huwa inakutoa uende kwa kambi fulani na message pia inakurudisha. So mimi sikuona message yoyote na mimi nikaendelea kukaa kwa nini. So nilipofika 10 engineers kuambiwa enda kwa guard room, the following day nikapelekwa kwa orders. I say this hata bila kuogopa kuwa they did to me unfairly, kwa sababu mimi sioni makosa yote nilikuwa naye. Kujaribu kusema chochote, hakuna mtu yote ambaye alifanya nini alinisikilia chochote ile mimi nilikuwa nasema. So mimi nikakuja kujiuliza, hii Kenya hii yetu kweli, where are we? Kama unaweza fanya kazi for 14 years alafu unakuwa dismissed. Mimi nilikuja nyumbani na nguo ile nilikuwa naye peke yake, hakuna pesa yote nililipwa. After doing this work for 13 years, 14 years na 70 days, mimi nilisikia uchungu sana. Mimi naomba tu mzee wangu angerudisha kazi ama wape ile pesa yake yenye alifanya kazi, kwa sababu hata sisi mabibi za askari, hata ukienda kuomba kazi huwezi pata, huwezi pewa na mtu yeyote. Hata uende namna gani ni kama tu unajilete, watu watakucheka. Nyakorumgajuanga giachide nade mar jalwenya mong'ere kaka Jacob Kimeli e kaunti ma Kericho bende makiluwe giko mar weche manyien kiny makawuono dakika en 35 tok saa 12 mar okinyi. Mabiro en nonro mar gazet mabende idhi ta kod nyawadwa Joyce Oduora. Kik di mabora. Machiegni penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Ini sichanda hinya to kendo isekwinya moromo. Ing'eyo wiyi ok nyal wil kodi. Tayany mimi aga mayie yawa.
ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ramogi FM, koma record Malaika Musical Kelunu Ramogi 20 e Malaika Festivals Jazz Study gi Prince Inda Live. Chienge sote kapar kora uchiel dwe mar 9 higanendi kochakore okinyi nyaka che State Function Pek Mamboleo Stadium Kisumu City. Jongolo mamoko kaka Winnie Nyakajulu, Abongo Jakabwana, Aroji Chogo, Keto Stage Down. Jolendo mag Ramogi FM biro keti vikoki gi mor kaka Sasudo, Pata Chimbika. Angaro VIP, donjo 1000 VIP, 500 regular MCs manobel kanyo, Mama Jackie, bako blato. Enigni prario Ramogi FM osebedo kakuza talanta, kumano, Mapek, nyasi biro live Ramogi FM kachiel kod Ramogi TV. Nyakora Ramogi John kamora mora maintiere okinyi makawuono wasedonjo e nonro mar gazete. Okinyi makawuono antiere kae kod Sharon Ong'ao. Wadolidho ni moko kuom gigo mantiere gazete mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Mar mondo mi ibed kod siso ewi gigo mantiere gazete, idhi nyiew gazete momori okinyi makawuono, ibed piny isom matut. Kalure ni somo emanyalo konyo e medi rieko kachiel kod ng'eyo gik mopogore opogore matimore e pacho kae. Sharon machiegna inye nonro mar gazete okinyi makawuono. Isekilonwa weche manyien, koro walidhne gi gazete donge. Erokamano Joyce Adiora. Gazete kwaneno okinyi makawuono Sharon, gazete mar Daily Nation kod gazete mar The Standard okinyi makawuono. Wanyalo wacho ni weche magimiyo pek bet opogore. Ano ka gazete mar Daily Nation omiyo pek weche mamulo ngima dhano ahinya kotudore kod medruok mar usuru midwa mede pacho kae. Gazete mar The Standard omiyo pek weche mag siasa mano kotudore kod jod bura abich maduon bura mar ODM dwa thicho oko e duon bura margi. Magi weche momi pek achiel kod weche ma bende pod dhi nyime ewi bura ewi chik mar omenda ma bende nyaka sani nitiere e od bura kata iyalo e doho. Kata kamano dwani wachak kod gazete mar Daily Nation okinyi makawuono Sharon. Wang'iane wach ma bende Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Wanyalo wacho ni en wach mamulo ngima dhano. Mana kwanyalo dhi wanyalo ng'iyo kaka Daily Nation okete kae. Mar mondo mi wang'is jopiny ni to en ang'o matimore e pacho kae. Nyaka sani koro migawo mochung' ne omenda e pacho kae. Malo kacha nondik ni more pain. Matiende ni lit mathoth. Kalore ni migawo mochung' ne wechego mag omenda nyaka sani koro geto mar medo usuru
gik moko mopogore opogore, obed mano e mwandu mwanyiewo pile ka pile, obed mano e udi kata e udi mikodesa kaachiel kod mwandu mopogore kaka mago mag chak kaachiel kod tong'. Ingeni Joyce oganda mapacho kaendi geno mar mondo mi oyud resruok to chal ka gima resruok ok dhi bedo machiegni nikech neno kanyo ka bende lit pod oganda mapacho kaendi dhi medo winjo kaluwore koda osuru ma bende piny owacho pod dwaro juogo. Neno ka standard oketo nation mano Daily Nation oketo moko kuomgi osuru ma bende pod piny owacho dwaro keto ne oganda mapacho kaendi. Ranyisi ni kata mna kanyo mar wuoche. Joyce wuoche no nitie kata mna jathum e pacho kaendi moero ni Uliza Kiatu. Wuoche lit ma ng'ato winjo wuoche ne mong'eyo. Wuoche mong'eyo kirwako wuoche ni kuma wuoche digo to ranyisi mar wuoche no nyiso kaka oganda mapacho kaendi ok wadhi yudo fuong'ruok machiegni. Kuom ranyisi kwaneno kata mna namba ma bende oket kanyo. Ineno bende gi sani nitiere paro mar medo osuru mijuo gi mwandu mopogore opogore ma bende wanyiewo ma bende gi dho ngere luongo ni VAT. Ineno ka kwan atamalo 18 ema koro idwa juogi ne mwandu e pacho kaendi ma bende wanyiewo. To Sharon parni mano wuok e atamalo 16 nikech VAT mwasebedo kwa chulo en 16 sani dwa mede nyaka 18. Koro dwa mede gi kwan atamalo 2. To meda gi moro gi kwan atamalo 2 no Joyce kaluwore kod chung mano mar osuru ma bende wantiere godo en lit mokalo. Kopogore gi mano ne kata mna treasury bende gichano mar choko omenda iwacho ni additional madirom siling billion 650. Mano annually nyiso ni higa ka higa e kinde thuolo mar higni 3 mabiro. Manyiso ni kamoro amora kata na bugo matin manitiere ma piny owacho neno ne ginyalo dino kanyo imedo thung'wa godo mar mondo mi kaw pesa. To ken mano kende Sharon wantiere kanyo kod atamalo 30 ma bende iwacho kanyo ni jogo manitiere kod udi mag kodesa mago miluongo kanyo ni landlords gibiro bedo ka gichulo atamalo 30. Mano ma bende iwacho kanyo ni en tax mar rental income ma bende tax mar rental income at corporate tax rate ma en to ka ne gikoso chulo kata ne gikoso chopo target margi mar billion 27 mane higa mokalo ma koro gima landlords onego bed ni chulo. Wach ma kama nyalo kelo kata penjo mathoth kuom jo Kenya. Pono ne ot midak kata kacha Sharon ka oken odi en od ng'ato ma ikodesa. Pono landlord nyalo kata chopo ni e dhot gi barua ni chakre dwe manyien amedo rent. Jo Kenya bro ringo kanyo. To Joyce kata mna ka in samoro ine wuon udi. In kata mna gi landi mopogore opogore. Sani kosemed kwan atamalo 30 mano mar tax osuru mong'ere kaka rental income mano ne landlords. Kata ka in dong nyaka med ne oganda mago mokodesa udi ot. To dhi bedo moridore nikech ing'eni treasury mano migawo mochung' ne weche mag omenda gin ga gi ageta margi higa ka higa ma bende gin ga godo ma ichiwo negi gi sirikal maduong'. Ka bende koro winjo ni higa mokalo ne gikoso chopo dwaro mano mar choko siling billion 27. Ing'eni bugo nitiere kama lach koro nyaka piny owacho ne yore ma bende gibro bedo ka gibugo godo agulu margi. To kata mna kopogore gi mano nitiere kwan atamalo 5 mago mag osuru ma bende koro ibro bed kijuogo ne jopur mago ni tax to farmers ma bende timo supply mano mar chak, tong', kanyakla kod mwandu mamoko mago mawuok e puothe kanyakla kod mago ma bende nyalo wach ni konye ngima mago. Wanyalo wacho ni nyaka sani sirikal medo dio jopiny ahinya to kapod wantiere kanyo Sharon kwa nyalo mana ng'iyo piny kanyo ok gin magi kende bende nitiere moko ma bende podi idwa meda di jo Kenya godo kata usuru moko. Nyaka sani bende podo wach kae ni nyaka koro podi wa med rido kanda kalure ni jatend piny William Ruto kaachiel kod telo mare nyaka sani bende gi medo mar keto usuru. Wasewacho kanyo ne jopur wantiere kanyo kod landlords wantiere kanyo kod weg gechi kapo nono inyiew gari e higa kinyiew gari insurance michule gari mano ma higa ka higa nitiere usuru mibiro bed ka ijuogi kanyo. Wantiere kanyo kod johala matindo kaachiel kod skunde manitiere kod kuondego mag goya bal miluongo kanyo kod dongere ni swimming pool gin bende gibiro bedo ka gichulo usuru moro kama tiende ni nyaka sani koro wanyalo wacho ni sirikal mar Kenya Kwanza manyo yore duto ma bende ginyalo chopo godo kare billion 650 magigeto choko e hikomenda ka hikomenda e thuolo mar higni 4 mabiro.
Jisech makamana nino komi peke ite marabiro. To nyakwarom gajonko yudo thuolo mar some e yo malach ite marabiro. Obro bedo kosoma hinya kinde mabende piny owacho gintiere gi ageta mar kelo pok maroma ne kila ng'ato. Obed ni ne familia majachana kata mana majamuko. Koro king'eni tero nyathini nyakwarom gajwang' e school mantiere gi swimming pool, nitiere moko mabende nitiere gi extra curriculum activities ma skunde mamoko onge godo. Tapa ni magi dhi ne skunde ahinya mag ji giwegi. Nikech public schools mang'eny ok ane ka nitiere gi swimming pool kama nyathi nyalo dhi goya bal. Koro wacho mar mondo mi kel inequality, pok marom ne nyathi ka nyathi. Koro gik moko kaka swimming pool maonge curriculum mano mar somo. Koro nyaka jonyuol wan winj let. Koro chakre odiochieng' ma kawuono kaluwore kod lokruoge makamagi, koro nyaka bed ni wachako paro mbele. Waikore mar chulo gik makamagi. Koso ate nyithindwa e skunde ma bende pok koro rom. Kuma koro onge swimming pool, piano bende tinde nyithindo tugo gi mamoko Joyce. To kata kamano mana kaka wasewacho jo Kenya nyaka koro rida kanda. Nyaka waredo kanda mbele pek. Kaluwore ni mbele pek. To bendi wacho ni ka mbele pek bendi nyalo chiemo chuth. Chiem chuth mbele pek. Adoni wacho makamano nyakora Mugejong inyalo yudo e It Gazeta mano mar 7 mago weche ma otudore kod usuru ma bende sirikal mar William Ruto dwa medo e gik mopogore pacho kae. Sharon adwani wadhi e It Gazeta mano mar 4 mar gazeti mar Daily Nation okinyi makawuono. Nyaka sani wang'e ni odiochieng' manyoro tarik 13 ne en higa achiel nyaka telo mar William Ruto ne chak tayo jo Kenya. Odiochieng' manyoro. Ka bende odiochieng' makawuono kwang'iyo gazet gigo mondiki nitiere moko kuom okenge mo nyalo wacho ni mabeyo ma bende sirikal mar William Ruto osegoyo e sekta mar somo. Nyaka sani kori wacho kae ni nyaka ne telo mar William Ruto donje telo osendik e tich jopuonje maderom 50,000 ma bende osendiki ahinya to mago mane konyo e somo mar sekondar madundo. Wantiere kod wachno mar keto somo mar sekondar madundo kata junior secondary school odong' e skunde mag primary. Maga achiel kuom gigo manyalo wacho ni sirikal mar William Ruto oketo kare. Kachiel kod medo jopuonjo sara. Mage moko kuom wanyalo wacho ni gin wins mag sirikal mar Kenya Kwanza osegoyo e sekta mar somo. Ingeni Jose kini mabende sirikal Kenya Kwanza na donje telo. Mabende no yudo ka bende reforms lokruoge mopogore koro no se chak chwala mano mar kelo lokruoge e migao mar somo. Nyalo paro mano osenindo George Magoha. Ne okosiro paro mano mar CBC kelo lokruoge mag CBC. Inyalo paro makamano no kel mane en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta na nie telo. Gisani kana William Ruto odonje telo. Ni neno lokruoge mabende no biro kongo mondi no chuga put mar jokanyo 42 man education task force kanotel ne kanyo kod Professor Rafael Munavu mabende numiyo tinga mano mar nono lai mar sombo CBC to kelo recommendations no se kel mabende no se pedhi kata kamano nyaka sane wang'iyo lokruoge mopogore mabende oseneno mar CBC kopogore gi mana ng'ene lokruoge mathoth bende nitiere kata mana e sombo mbalariany nyaka sani wang'eno omenda mar health cha bende no theche oko kendo loke e yo makoro jopuonjre kata mana masomo e mbalariany kemiyo pesa ting'yo ne gidake levels mage mag chana nekech levels kore ng'i 4 idake chan machal nade mar mondo mi scholarship kanyakla kod omenda masiro sombi. Kata kamano waseneno bende kinde mosekalo ka bende jopuonje bende osebedo hired osemed kata mana jopuonje skunde mag junior kanyakla kod mago maga iwacho ni mago mag junior secondary ma bende osebedo ka puonjo jopuonje. To kata Sharon e wach mbalariany kanyo kata bedo ni tend William Ruto nyaka sani koro kelo wanyalo wacho ni en chenro machielo mar chiwo omenda go. Nitiere mano ma ichiwo kaka scholarship, nitiere mano ma ichiwo kaka help. To kata kamano wang'eyo ni nyaka sani koro nengo mar somo e mbalariany oidho malo. Gino ma nyaka sani wacho ni kata jopuonjre go mabiro yudo omenda go mag help. Podi gibiro bedo kod ting' maduong' ahinya e kinde mabiro mbele ka koro gisetieko somo margi koro gidwaro ni gichulo omenda makamago. Kata kamano nyaka sani wanyalo wacho ni sekta mar somo to sirikal mar Kenya Kwanza osetemo maneno ni sekta mar somo odhi mbele e yo makare. Kata bende gisetemo jonyuol to pod ywak nikech ing'ini university education mano funding university education cost bende tinde nitiere kod omenda mare jonyuol ywak matamre gi nono ni nitiere courses manego gi ni malo kuom ranyisi kata mana ka nyathino yudo A to dwa timo kata mana somo mano mar thieth ineno ka bedo matek ne janyuol mano mar finance mar chuo omenda mano mar somo ne nyathine kaluwore kod pek mar ngima mien neno kata mana wang'ni jopuonjre mathoth ma bende no yudo kata mana alama grade mar donjo e mbalariany neno kanyo ka thothgi nondikore e TVETs mar mondo mi gitim tij lwedo hang'ino bro
bedo bende kwatwakie kotendre kod okang' ma kama ndi chenro mar Mbaka Oromo. Adwano adhi mana mapiyo piyo it gazet mar abich mano mar gazeni mar Daily Nation okinyi makawuono nyaka sani koro wantiere gigo mabende jatend piny Kenya William Ruto nosingo ne joma mine e kinde mane otimo kisera mar ombulu. Nyaka sani koro wachore ni jatend piny Kenya William Ruto kata sirikal mar Kenya Kwanza kanyakla poko chopo singo mane gichiwo ne joma mine ahinya to e kinde mag kisera mar ombulu. Wang'eni jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni e kinde mobro donje telo e kinde mopogo lemo obro keto kare 2/3 gender rule. Nyaka sani mano pok waneno e kind jotend migepe 22 mano yiero mano moriwo nyaka prime cabinet secretary wantiere kod joma mine 7 kende ma ok ochopo dwaro mar 2/3 gender rule. Mane achiel kuom gigo mabende koro joma mine wanyalo wacho ni ywak ni pok ochopo kare onge 50-50 representation mar gender. Ngini mane en singo mar jatend piny Kenya mar abich gi sani William Ruto kinde mabende notimo kisera mar ombulu kata kamano jopiny ywakne ni thoth singo mabende nosingo ne jopiny moko kuom gi pok ochopo tadiera 2/3 gender rule mana kaka isewacho jotend migepe mag joma mine 22 mabende nitiere pacho kaendi mana 7 kende ema gin joma mine. Kata kamano bang' mano nwaneno bende kano appoint nondiko e tich joma mine 3 kaka advisors. Ing'e kanyo nondiko Monica Juma mabende chiwo paro mano kotende kod weche mag arita kwe pacho kaendi. Kopogore gi mano nwaneno bende kanondiko Harriet Chigai mabende chiwo paro kotende kod paro mag joma mine mago ratich joma mine mong'ere gi dhongere kaka Women Rights Agency. Bende wantiere gi Mercy Wanjau mabende nondiko machiwo paro kaka secretary to the cabinet. Koro apani magi pod gin ywak mopogore mabende pod biro ne jatend piny Kenya. Kata kamano wang'eni pod onyalo chwalo lokruoge mopogore. Bende nachiel kuom okenge mapani twakie e be partisan talks lalruok mabende dhi nyime e kind kweth mar Azimio kod mano mar Kenya Kwanza. Kata kamani wacho kae ni higa achiel koro podi wakia ka paro kata dwaro mar 2/3 gender rule biro neno e sirikal mar William Ruto ahinya to mane kin nyaka ne kete e time pacho kata bedo ni omenda maderom bilion 1 ne omed kanyo kod jatend piny William Ruto mar mondo mi obed e aguch omenda mano mar National Government Affirmative Action Fund. To parno omenda makamati tayo gi jodi bura mag counties mago women rep e counties mopogore. Adonwa dhi mana mapiyo it gazet mar 6 mar gazeni mar Daily Nation okinyi makawuono. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni nitiere kaka ponono jomoko nitiere e duond bura mar UDA manyaka sani koro paro ni oket gi tenge. Nyaka sani wang'eni jatend piny Kenya William Ruto noromo kod jokanyo mag UDA mar mondo mi giket odgi kama ber. Ka bende giwacho ni obiro bedo kotimo audit ahinya e apise mag UDA manitiere e kor gwenge mopogore e pacho kae. Ka bende nyaka sani koro gitemo mar wanyalo wacho ni keto lokruoge makoni kod kocha e duond bura mar UDA magitimore e kinde mabende duond bura mar UDA osingo ni gibiro bedo ka gitimo yiero maggi e kor gwenge mopogore pacho kae e dwe mar 12 mano ma higani. To kengi makamago osebedo kaneno ka bende koro ng'ikruok makoni kod kocha koro osenene e duond bura mar UDA nikech duond bura kosebedo gi jokanyo mathoth nyaka gwandruok koro biye. Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya wang'eni kar saa 11 mar midhiambo nyaka saa 5 mano mar otieno nobedo gi romo gi jodito mopogore mano mag UDA mano e log tich margi mantiere buora Nairobi ka. Kata kamano yiero ne gocho ni biro bedo katimore dwe mar 12 te kinde mabende jatend piny Kenya koro wacho mar mondo mi otim audit otim nonro e motelo ne yiero e dwe mar 12 en kaluwore kod omenda mabende duond buche osebedo kayudo. Kuom ranyisi duond bura mar UDA osebedo kayudo omenda makore lach kaendi mano kowuok e political parties fund. UDA neno kaka osebedo kayudo omenda maromo siling milion 500 gi 77 mano higa ka higa. King'yo e dwe ka dwe gisebedo ka giyudo siling milion 10.6 to omenda makamaendi higa king'iyo e higa achiel gisebedo ka giyudo siling milion 127. Manyiso ni e giko mar higni 5 gisebedo ka giyudo milion 577. To Sharon parni omenda maderoma milion 127 mabende gichoko mane higa. En omenda mabende giyudo kowuok kuom jotelo moyier kod mago mowal mantiere duond bura mar UDA. Matiende ni wanyalo akiani duond buche mag siasa bende loko hala. Ing'eni bende luore gi mbi mano mar duond bura. Ka koro UDA ing'eni bende nitiere kod jokanyo mathoth. ODM bende ing'e mbi mare kor gwenge mopogore. Inyalo mana paro kara omenda ma bende gisebedo ka giyudo. Koro jatend piny wacho ni samoro omenda makama ok osebed kitiyo godo makare e kind jodito mage mopogore. Koro ber mar mondo mi gi audit mar neno ni pesa makama
itimo godo ang'o. Kata kamano waneno ka koro lokruoge ma bende biro bedo kaneno mane dwe mar 12 ka bende gichano timo yiero margi mar yiero party officials kata mana jokanyo maggi ma bende biro bedo katayogi. Owacho kanyo ni Rigathi Gachagua ma bende en jalup party leader wang'eni party leader na ng'a en jatend piny owuon gi Rigathi Gachagua ema bende yiero margi ok bi bed kitimo. Jodito mamoko tibiro bed ka itimo negi yiero mane dwe mar 12. Wan warito ng'iyo kaka bobedo. Awadana kapod wantiere mana it gazet mar 6 bathe kanyo Sharon. Wang'eni jogo sani koro wanyalo luongo gi ni gin andhoke manitiere ODM nikech anno ka gazet mar Daily Nation ka ondiko ni ODM rebels negi romo kendo kod jatend piny Kenya William Ruto kendo gisingo ni podi gibiro dhi mbele kod siro telo mar William Ruto. Mago riwo jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda, wantiere kod jaod bura ma Gema Elisha Odhiambo, Felix Oduor mar Lang'ata, Mark Nyamita mar Uriri, Karoli Omondi mar Suba South, kachiel kod Paul Abuor mar Rongo kod Senator e County ma Kisumu mano Tom Ojienda. Ne giromo kod jatend piny Kenya William Ruto mano midhiambo mano mar midhiambo manyoro. Nyaka sani koro giwacho ni podi gibiro dhi mbele kod siro telo mar William Ruto. Kata obedo ni jo ODM sani koro gwere kodgi wacho ni ne gidhi ataro kod chike mag duond bura mar ODM koro nyaka giwuoge duond bura mar ODM. Neno ni jatend piny Kenya nodicho odiochieng' manyoro gi romo mopogore romo ma bende notime kar jot mare na neno bende ka Raymond Omolo mano jagoro mongirore e bumigo mar arita bende noyuore romo makamano. Bang' mano bende mar UDA ma bende notimo to tieno manyoro nogono bende mano neno milome kowuok e jalnero malose Low State House mano Hussein Mohamed ma bende koro nacho ni jatend piny Kenya bende no dhi loka mano tieno manyoro mane piny mar Amerika. Kata kamano wach makamano neno ka The Standard mano miyo peke ite ma mokwongo wadhi bedo kwa ng'iyo to wach makama indi biro banka koro aput ma bende winjo kata mana yuak mago mag duond buche bende neno kana koro nosereso jod bura abichgi ma bende ODM koro nadwaro mar mondo miyo thichgi kaput makamano nacho ni onge ODM ok nyal timo kamano Omondi kata kamano jod bura gi kanodhi wabiro bedo bende kwatwake mathoth nikech The Standard omiye thoro wach maduong' gin na gidhi go erokamano na jatend piny okongo Omondi kaluwore kod wach mar sugar bill ma bende wang'eni nyaka gisani nitiere e od bura maduong' ma pacho kae jod bura pod twak e wiye. Kopogre gi mano bende gidhi go erokamano nikech aneno kaendi e wach Lichota wang'eni odiochieng' manyoro kaunti ma Migori ndege mokwongo nochopo Lichota kacha koro gidhi go ne jatend piny erokamano kuom okang' makamano. Sharon ndo ni wadhi mapiyo piyo watika ne kod wach mantiere it gazet mar 8 mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono nyaka sani koro jogo ma wanyalo wacho ni loko handa modhi kata mauta matindo tindo nyaka sani koro gisechiwo siem ni ponono nok mar mauta nyalo biro e pacho kae to ma biro kaluwore kod gowi mar biliona 1.8 manyaka sani koro gintiere godo mano magiwacho kanyo ni osechokore kaluwore kod fuel subsidy program. Okiani kinde mabiro mbele ponono koro jogo mantiere kod nyamburko bro chuno mar mondo mi iyieng nyamburko mari kumoro iwuoth gi tiendi kalore ni nyalo dhi e tesend logomo tiyudo kamonge jes diridore ka uno dongen chien tarik 14 to chien tarik 14 mano mar dwe ka dwe ema bende duol mar repra loko nengo modhi kata mana gilando nengo modhi manyien ma bende wanengo gode e kinde thuolo mar dwe achiel mabiro. Sani ka koro jogo eko ma bende uso mo iwacho ni independent ma uso mo oil dealers wachore kata mna ni juma mabiro nikech kana somo wach makama wachore ni kata mna juma mabiro wanyalo bedo gi achiedh nade mano mar nok mar mo estesende mag logo mauta tinyalo paro kinde mokalo ginere mabende notimore ka bende mauta na onge nikech giwacho ni stabilization wan kaka jopiny ema wawinjo wega kenyiewo mo e nengo ma samoro gonyore gin giwuon to giwinjo pek nikech profit mana nek bende giyudo emineno ka koro osemiwa godo wega warit neno kaka dhi bedo odiochieng' ma kawuono gotieno mano kapok oromo saa 6 kapok olanda nengo makamano wang'eni odhi medore kata uyo ineno odhi medore koso warita wang'e gima EPRA biro wacho kata duol magayo bech modhi e pacho kadwa no ketinge gazet ne mar Daily Nation ka it gazet mogika ma kata ma back page mano mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani koro iwacho kae ni okwedi chike mabende ne dwaro mar mondo mi omed ndalo mag chulo kwan mano mag omenda mag HELB mabende jopuonjre osebedo ka chulo ka bende ni dwaro mar mondo mi interest rate michulo mar HELB mar mondo mi odwok piny kowuok ata malo 4
nyaka atamalo 3. Kata kamano nyaka sani koro iwacho kae ni sirikal kata jobura moko sani koro kwedo wach makamae. Wach makamano nyaka Ramogi Juang nitiere it gazet mogika mano mar gazet ni ma Daily Nation. Adwa ni wamula ne gazeta ma The Standard mana mapiyo piyo Sharon ka watieko. Gazet ma The Standard wase loso, wanyalo wacho ni wase loso kotudore kod wach mar jo rebels mag ODM manyaka sani koro nodok State House mar goyo erokamano ne jatend piny Kenya William Ruto. Adwa ni wang'i wach mantiere bathe kanyo mano kotudore kod twaka kata kaka doho nyaka sani koro winjo bura mano motudore kod chik mar omenda kata Finance Act mano mar higa mar 2023. Kwanyalo mana ng'iyo bathe kanyo Sharon, nitiere gigo ma jo Azimio dwaro kata Raila ka achiel kod jogo mochwalo bura e do dwaro ka achiel kod gigo ma bende sirikal dwaro. Kalure ni wanyalo wacho ni nitiere pogruok e paro. Kweth mar Azimio osebedo ka kwedo ahinya wach mar Finance Act ni to sirikal to wacho na wach makamano duche manyoro nwaneno ka doho no chako yalo ka bende meno duchieng mar 2 no chakre duche manyoro chin tarik 13 obro bedo korumo duche makawuono mene chin tarik 14. Chik mar omenda osekelo paro mopogore opogore. Waseneno dangni ma bende chik mar omenda makama osebedo godo e doho mopogore opogore. Nyaka sani kineno gima kweth mano mar Raila Odinga kanyakla kod petitioners mamoko mantiere bura makama endi dwaro gi arguments mago mag piny owacho wacho ni chik mar omenda makama en gino makare. Kata kamano kineno mokwongo gima Raila petitioners case wacho giwacho ni housing levy contravenes Employment Act. Giwacho ni oken kaluwore kod chik mar mondo mi ong'adi omenda e usachi ni dhigerni godo ot. To mago gin chike marito jotije mapacho kae. Marito jotije. Mar 2 giwacho ni insurance compensation cannot be taxed. In koro ka otenre kod weche kata mna mag insurance, okumba kata mna mar thieth kata mna nango mar mondo mi nyiew kata mna mwandu itozi osuru. En wach moro matek to aparo ni wach makama biro bedo ka kelo ywaruok. En mana ni doho bende mang'ado wach ni mogik. Wang'eyo jang'ad bura 3 ma bende winjo bura makama ende. Nikech ODM bende wacho ni Raila Odinga gi petitioners mamoko bende wacho ni neonge public participation moromo. Wach makama pod nitiere gi ywaruok. Wang'e neno duche makawuono mar 2 ma bende doho biro bedo ka winjo kendo yalo bura makama en ang'o ma bende gibiro bedo ka giwacho. To nyaka sani bende jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga nyaka sani koro kwayo jong'ad buche 3 makoro winjo bura makamae mar mondo mini kik ponono sirikal lok pachgi kotudore kod ng'eto margi mano ma bende luong kanyo kod dongere ong'isogi ni judges not to be intimidated as the government response. Tinino kata mna sirikal paro ma bende sirikal mabiro go gidho liecho ndika ni this is a political contest that should not be determined by court. Sirikal neno ni wach mar chik mar omenda ni en wech siasa nitiere iye. Siasa ni iye mok nego be kata mna ni yale e doho mapacho kaendi. Koro en wach moro matek ang'eni sa ng'adowa ne koro mga jong kono yudo thuolo wan som wach makamano nitiere ite mar 3. To bende ming'eni Azimio ne wacho ni nyaka sani koro kaluwore kod Finance Act no ni ne okale ka okosum paro mar od bura mar Senate. Kata kamano sirikal to wacho nang'o? Sirikal wacho ni speakers 2 mano mar od bura mamalo ka achiel kod mano mar od bura mar Senate ni gin ne ging'eyo gigo mane nitiere e bill makamano. Penjeni ni Joyce, ang'eni okenge go duto te nitiere donde nitiere kata mna kuom ranyisi kineno petitioners go bende wacho ni nitiere provisions kata mna kare 22 ma bende nomede chik mar omenda makama ma bende nokotwagie e od bura kinde ma bende ne kale e od bura mar National Assembly. Penjo en ni lokruoge bende nyalo nene kata mna kasani bende ni doho to bende jatend piny Kenya nosechwe koke masani ene chik ni neno dwe mar 8 mano dwe mokalo no juogwa kata mna kwan no juogwa nyadiriyo mane housing finance. Sharon wach makamana ng'eni joneno magwa nyalo somo it gazet mar 3 mar gazet ni mar The Standard kalure ni walidho mana mapiyo piyo. Adwa ni wang'ia ne wach mantiere it gazet mar 4 mar gazet ni mar The Standard ka wadhi mana mapiyo piyo. Nyaka sani koro wanyalo wacho ni kako ndike kae kod dongere wang'iyo ni jogo makoro chal mar kor lwasi nyaka sani koro ne giseng'iso jo Kenya duto ni waikre ne kodh El Nino. Wang'e ni kodh El Nino en koth mabiro bedo ka chwe mapek ahinya e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kae ni kodh El Nino ponono nyalo kelo midhiero mopogore opogore ahinya to ne uchumi mapacho ka. Omiyo koro nego be ni waikore e yo makare. Governor e county ma Nairobi kae mano Johnson Sakaja ne waneno ka en oseketo piny okenge mopogore opogore ma bendo biro bedo kotiyo godo mar neno ni oganda kata jodak e county ma Nairobi okoyudo midhiero moramora mikelo kod kodh El Nino. Wang'eyo ne counties mopogore opogore ahinya kuonde ma oula jamumiji bende counties makamago osechako keto piny
okenge makare mag neno ni onge ng'ata maponono midhiero mar kodel nino nyalo kelo ne midhiero mora. Wach ma kama onego beni waketo matek ahinya koth osechako chwe e pacho kae. No wach no biro chako dwe mar 9, dwe mar 10, dwe mar 11 nyaka dwe mar 12. Jo Kenya onego beda kicha. Joyce an kaka japinya penjo ragania nitiere omenda mabendi keto ga tenge. Higa ka higa nitiere omenda makata counties piny owacho keto tenge mano mar chwalo ne midhiero maket kod magi. Nang mane kikwa bigi long term solution. Kuom ranyisi kata gima naneno ka Johnson Sakaja mano governor e county ma Nairobi natimo. E kinde mabende koro ikruok nitiere ne kodel nino. Gesta kodaro hendni mabende moko kuom gi oger kuonde manego bedni oula kadhe. Nang mene kikwa ikrega mok mana ne kakoro midhiero maket kod magi kabiro kapoyo wa okwantiere kod ikruok makoni kod kocha. Kata kamano gima danyis ne korom gajwang samoro mantiere gwenge mabende pija bedo kuom ranyisi wange Kano Plains. Ginne kaka ginyalo temo mar mondo mi iwacho ni nikech konyisi ni dar Joyce idare dhi kanya. Idhi e school to school no bende ma nyithindo dhi ni somo nikech tokne wano ka koth chwe to jonyuol gi nyithindo dhi dak e skunde. Sirikane magwengo teme. Mitantiere wach momako wangi gazeti mar The Standard ka watieko kalore ni walidhoni alidhanya kwa Ramogi Ajwang ginyalo nyiewo gazeti momoro gi okinyi makawuono gibed piny gisome yo makare. Wach mano mako wanga Joyce ne na wach moro mabeni nyakwara Mgajwang biro bedo kasome ite mar 13. Nitiere japuonjre moro mabeni nasome skula mano mar Daystar e higa mar mokwongo. Koro japuonjre ne wachore ni ne otho kata mnano yudo ringre mare kotho e hostel kuma noninde. Koro en wach moro malit nikech ni wacho mana ni en 4 days mana bang' ndalo 4 kanodok e skul. Wange ni skunde no yepe chakruok mano mar dwe mar 9. Koro nosomo Daystar ne higa mokwongo. Tipo mare bende ochiw kanye higa mar tipo mare ochiw e page mano mar 13. En wach moro malit nyinge Masi Cherono en geno mara ni bro yange ni japuonjre ne ang'o manonego. Sharon it gazet mar 8 bende neno sigana moro kae mamako wanga adwani watie gimano. Kabende nyaka sani koro iwacho kae ni nitiere miyo moro ma nitiere kod ng'ol. Nyaka sani koro iwacho kae ni women with disability defy odds on tough campaign trial. Wange ni kinde ka Kenya dhie lutombolo kata dhie debe weche mag campaigns mako macha hinye pacho kae. Tiwacho ni ka oteka ne ng'ama miyo mapono nonge kod ng'ol mar timo campaign. To pek makamano ng'ama miyo mantiere kod ng'ol winje nyadiriyo kalure ni nitiere kod ng'ol to nyaka itim kisera mar ombulu. En gima pek ahinya. Umiwa sigana moro kae mano mar Ashura Michael ma en ng'ama miyo mantiere kod ng'ol okonyalo winjo. Kabende nyaka sani koro wacho ni nodwaro manyo komno mar senator e county ma Nairobi kae kokale otiko mar ODM. Kata kamano wange ni ODM nomiyo Edwin Sifuna otiko makamano. Kata kamano jiwo mana joma mine kata bedo ni nitiere kod ng'ol wuogo kokacha mar mondo mi item happy itim campaign mari kalore ni kinde ka kinde iwacho ni ng'ol okeno hinga. Maneno wach makare geno maro ni higa mar 2027 jogo eko mabende ong'ol kata mana jok mantiere joma mine kata mana rowere biro wuok oko kar nyalo margi. Mano sigana makare manyakwara Mgajwang ka oyudo thuolo wanasom. Sharon ero kamana ahinya kuom bedo kode nonro mar gazet kaka pile walidha nyakwara Mgajwang gibed kod siso weche mantiere gazet gibiro yudo wantiere kanyo kod weche tuke weche matimore pinje maoko bende nitiere gazet ni mar The Standard. Nyakwara Mgajwang gazet momo inyalo nyiewo ibed piny isome e yo makare. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani tok yoyo makaw aduogo kod twak mokwongo e chenro mar RuuPiny. Kik idhi mabor. Ang'wen tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar pok opogore ka osir gi bengi mar Equity. Jo Equity ne miyo ji puonj. Ne gimiyo ji puonj e wi entrepreneurship ma en ohala manyalo keto faida ne ng'ato. To nayudo puonj go to nakawo loan moro matin mane wachako go kamoro. Kano wasechako kamoro wabiro lease koni mondo koro watim tijewa kae. Pok opogore saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi e Ramogi TV.
Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wana. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeye ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George. Mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo ewi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothumbe nyakoro mago janka mora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yani kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakora magajwang sukus kamwati memana kama Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Vike Wuktich tichario tichadek tichangwe tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom
Ramogi en dakika parga bich tok sa achiel mar okinyi kamora mora ma intiere okinyi makawuono erokamano ahinya kuom tudri kodwa gi lak sechegi e twak marwa mokwongo e chenro mar RuuPiny okinyi makawuono. Thuon wach ma bende wadwa twake okinyi makawuono tudore kod twak e weche go mag demokrasia magitimore ahinya to ka odiochieng' makinya tich abich tarik 15 dwe mar 9 higa ni piny ngima jahingo odiochieng' demokrasia kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni International Democracy Day. Kata kamano nyaka sani ka wamenyo pinywa mar Kenya kae chal mar demokrasia nitiere nade. Bende demokrasia en gino mosemiyo jo Kenya odak e yo makare kosepo nono nitiere gigo mamiyo ithiro mago ratiro mar jo Kenya madhi ataro mar demokrasia margi. Jomoko nyalo bedo ni neno wa okinyi makawuono to penjore ni demokrasia ni to en ang'o. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kod welo ariyo. Wabro bedo ka watwak wagoyo mbaka wagoyo mbaka kata waporo wacha mar mondo mi wane ni piny Kenya nyaka ne kete tim katiba mar higa mar 2010 nyaka sani koro piny Kenya ochopo kanye kata ni kanye e weche go mag demokrasia. Okinyi makawuono antiere kod welo ariyo, antiere kae kod Sam Olando kachiel kod Okinyo Jabungu. Okinyo Jabungu en okil. Sam Olando en director mara Pamoja Trust. Machiegni urainya e twak mar okinyi makawuono. Chak kodi Sam Olando. Ichiwo nado okinyi makawuono. Ichiwo maber erokamano kuom rwaka e RuuPiny. Ageno wadhi goyo mbaka mang'eny e wach demokrasia. Erokamano ahinya. Okinyo Jabungu ichiwo nado okinyi makawuono machiegni. Joyce aru maber tamor bedo kae go twak kodi kawuono. Mana kaka iseneno Ramogi magi welo mabende antiere godo achiel kachiel e studio marwa bore Nairobi ka. Kamora mora mineno okinyi makawuono in bende Ramogi inyalo riwori kodwa kibedo achiel e twaka kodwa kitudri kodwa kokalo e namba mar ote machuok ma en 36000 Facebook kachi ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter kata X ibiro yudo wa Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, X account kata Twitter handle mara ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwa chaka yanga twak maro okinyi makawuono. Akeni wachak koda duoko penjo. Ponono demokrasia nango. Achak kodi Sam Olando. To kichako ng'ato nyalo bedo ni penjore ni Pamoja Trust ni to. Inyalo chako gi leronwa Pamoja Trust kata kaka in director mar Pamoja Trust. Pamoja Trust ni migao mano mok mar sirikal ma dho ngere luongo ni civil society organization. Wasebedo ka watiyo chakre higa 1999 to chutho weche ma watego kendo mire watemo timo gwenge mopogore gin weche mag demokrasia hasa e weche machalo kaka weche mag lope, weche mag ute kendo makoro bende jo Kenya wuoye sani ahinya, weche mag ratich ji kaka access to justice matiyo gi courtswa, weche machalo kaka mag hospital, weche mag education ma king'iyo katiba wa kidhi article 43 kata 43 mano chutho e tich ma Pamoja Trust timo. To kawuono ka wuoyo weche mag demokrasia, ng'ato nyalo wacho ni demokrasia en telo mar jopiny ma jopiny wegi yiero ni to gidwa ni mondo telne gi nang'o. To e yor telo ni bende duondgi winjore. Kendo ageno ni ka wadhi goyo mbaka ang' ne watem chiedho e katiba kwa temo fuono ni to ere kuonde ma japiny nie gi duol, to ere kama duol no chopie sani, to ere kaka bende wanyalo medo tege kaluwore gi migao ma wantie. Erokamano ahinya. Anno ka in bende korka kori Okinyo Jabungu, in bende nyalo nyiso ni in korka kori demokrasia ne to en ang'o. What is democracy? Kalore no odiochieng' makiny tarik 15 dwe mar 9 piny ngima jahingo odiochieng' mar demokrasia. Demokrasia ka nyalo loso gi dho ngere na a form of governance. Nitie moro ma koro kingie ma tayo to nitie moro be. Koro demokrasia na gimoro ma nyalo tayo piny kamae. Demokrasia en gimoro ma jopiny ma nigi weche maduong' manyalo tayo pinyno. Kana wayudo katiba manyien kaka osiepo wacho kae,
Demokrasia osebedo ene e chikwa oket article 43 tetete mawuoyo wach mang'eny e demokrasia no, to amor kan kae mondo wagoye twak e wach demokrasia ni. Ipenjo kanyo makare ahinya, kata kamano wang'e ni thuon wacha mano mar higani, mano mar dhima mar higani mar odiochieng demokrasia en jiwo joma biro mbelewa kata next generation. Ka bendi wacho kae ni joma biro mbelewa ema nitiere kod ting' maduong' ahinya maneno ni demokrasia nitiere pacho ka ahinya kokalo e duondgi, kokalo e gigo magitimo, kaachiel kod kokalo kata wanyalo wacho ni gigo magitimo e alwora marwa kata e piny mar Kenya kae, mar mondo mi wane ni demokrasia obede yo makare. Iwacho ni demokrasia Sam ni en telo mar jopiny. Kwa chako kod pinywa mar Kenya kae, bende demokrasia osebedo ka neno yo makare ahinya in kaka jago manitiere e riwruok makedo ne ratiro mar jopiny e sectors mopogore opogore? Chutho king'iye to inyalo wacho ni en okapuno moting'o gik mopogore. En okapuno moting'o machunga mochiek maber, to bende en okapuno moting'o machunga motop ma bende ji ok morgo. To chutho kaka piny wasebedo ka wang'iyo demokrasia e yorno mar goyo ombulu. Ni mokwongo wawacho ni teko ni kuom jopiny. To mar ariyo wawacho ni ka teko ni kuom jopiny, to jopiny ochiwo teko ne ni migawo mopogore opogore. Migawo mokwongo ma wamiyo thuolo ahinya e katiba wa en migawo no ma dho ngere luongo ni legislature kata parliament. To parliament kwang'iyo sirikal mamalo to wachiwe ne National Assembly, to wachiwe ne migawo machielo miluongo ni Senate. To ka wagole kanyo wachak watere migawo moro miluongo ni executive. Executive king'iyo sirikal mamalo to mano en kama otelne gi president. To king'iyo sirikal mar county en kama otelne gi governor. Wachak wagole migawo moro watere migawo miluongo ni judiciary. To judiciary otelne gi chief justice. To duto kisomo tiwinjo ka wawacho ni teko ni ne jopiny, the power belongs to the people. To wawacho ni ma en mana delegated. Koro chutho king'iyo demography wawacho ni joma thindo e joma ng'eny mogik. Ni wan gi a very youthful population. To koro ka wan gi joma thindo mang'eny mogik, emomiyo theme ma higa ni king'iyo to wacho ni joma thindo contribution margi e wach demokrasia chalo nade. To ere kaka gidil gi demokrasia. Koro chutho, mane kaka wanyalo pogo weche demokrasia, kendo mane kaka wanyalo ng'eye kidienje mopogore opogore, kidienje adek. Kidhi e county, tibro yude county assembly, ibro yude county government. Kidhi e pend chik miluongo ni County Government Act, ibro chako yudo gik machalo kaka village councils, ibro chako yudo gik machalo kaka ward rep, ibro yudo role ma member of county assembly timo. Koro opogore kidienje mopogore opogore sirikal mamalo gi sirikal ma piny mar county. Ilero kanyo makare ahinya kalure kaka piny Kenya osegoyo kenge ewi demokrasia. Ukinyo jabungu korka kore. Wanyalo wacho ni piny Kenya nochako bedo, wanyalo wacho na democratic nation kata democratic republic karang'o. To nyaka sani bende osebedo kodhi mbele yo makare. Ka wagoyo historia wadugo chien kanyo ma Moi ne en jatend piny kae. Aparo ni en around 1984. Moi oketo Kenya obedo gi chama achiel kende. Ma koro chama ni ne en KANU. Wabedo e KANU kanyo nyaka around 1990. Ema chako bedo gi Ford gi gine agitation mar multi-party democracy. Ema 1992 ema Moi repeal nitie penchike moro ma section 2A ma katiba ma Moi o repeal mo wacho ni koro Kenya nyalo bedo gi parties mang'eny e piny kae. Ema 1997 ema bedo gi the first multi-party election ma Moi noloyo. Koro ka kanyo wabiro nyaka 2002
mane wan gi Moi ne dhi retire, mane wan gi Uhuru ne nitie gi Kibaki. Koro Kibaki ne giloso chama moro miluongo ni NAK, ma Raila be nitie kanyo, kijana wa Malwa, Charity Ngilu. To amang gima ne giwinjore ni NAK ni ema dhi kelo katiba manyien. Katiba ni dhi loso wach democracy kaka ne gisechako from 92. Ema Kibaki noloyo telo no. Wadhi e referendum mar wachako gi Bomas loso katiba manyien ma expand wach democracy ni. Wadhi e 205 referendum ma aparo ni Kibaki no yomb jomane sidho katiba ni no yomb. Koro katiba no fail. Ma koro wachako wadhi e yiero mar 2007. Ma gima ne wuok kanyo waduto wang'eyo gima notimore 2007. Ema waginene ni agenda ma wanyalo keto kuom twak ma Kofi Annan noloso gine Serena kae nen expansion mar democratic rights. Ema 2010 wadhi e referendum moro ma wayudo katiba manyien. To katiba no ema expand space mar democracy ni. Inyalo neno from katiba ni japiny nigi democratic right moro makata gidhie ng'anyo ka serikal wacho ni gini kokiyie gi wach serikal gima serikal wacho, kokiyie ni kata parliament gima parliament wacho, japiny ema nigi katiba manyien ema omiyo japiny teko mang'eny e wach democracy ni. Ema pod watae but waboneno kaka implementation dhi bedo maginene nikech watch democracy poko bedo fully implemented e Kenya kae. Kiwacho ni poko bedo fully implemented e Kenya ka, pono bendi biro lero nono nego bedo fully implemented e yo machalo nade. To kata kamano kapok idwoko penjo no, Sam wacho kanyo ni waneno democracy e yore mopogore kochakore kata e bada migepe mag sirikal montiere god wantiere kanyo kod executive, wantiere kanyo kod judiciary kachiel kod parliament. Kwacho kata kanyo kod bad migao mara parliament. Ere kaka od bura mano maro bed mano od bura mara senate kata od bura mamalo, ere kaka onego bed ni okonyo jo Kenya e neno ni demokrasia e pacho kae odhi mbele yo makare. Chutho od bura e kama ji kuonge mokuongo ka gin gi wach ma gidwani duondgi mondo winjre e weche mag chike kata policies kata laws miloso. Koro ka en kama okuongo ti ibiro yudo ka obedo kama ka nitie gimoro ma executive okelo ma gidwani mondo gipendekeza kaka chik, to od bura kanyo kama jopiny dhi gore mondo mi winj duondgi. Tang'o miyo maendi en gima nigi kukune e wach mar demokrasia ni. Kidhi e katiba wa to wachako gi pend chik article 10 ma wuoyo e weche go miwacho ni national values and principles of governance. To wach manie iye kanyo mogik en ni jopiny onego winj duondgi, onego gi participate e weche go madhi tayo gi kaka piny e weche machalo kamano. To mondo mi jopiny participate onego bed ni nitie harakati no miketo gi sirikal kata miketo gi parliament mondo mi winj duondgi. Koro ibiro yudo ka parliament kata National Assembly luongo gik miluongo ni memoranda, luongo gik miluongo ni petitions, winjo ji dhi make oral submissions, ji dhi to apie mbele committee to wacho ni wan no kwa yie gima. Kendo ma aparo ni waneno odiochieng' mokadho chien kaendi kane ji wuoyo wacho menda. Public finance, the Finance Act manyo obedo petition kendo manie court ma bende ok wanyal dhi yie nikech pod en wach manie court. Koro mano e kama duond japiny biro winjore kendo biro wacho ni ma yiego kata ma ok yiego. Lakini wiwa kikono onego wil ni jondiko mathoth bende penjo mathoth e wach demokrasia. Ito demokrasia ni kaka ochalo
bende en mfumo mar telo adier maber mamiyo ng'atno maonge duol, ng'atno ma maybe ndalo mathoth osenyon kendo pok omi duol, bende inyalo winje. Bende system ni kaka olose ni e Kenya kani bende omiyowa duol adieri. Bende japiny winjo duond adier koso thothne wawinjo mana duond josiasa, kendo thothne wawinjo mana duond joma nigi pesa. Mago weche mawuok e wach demokrasia, kendo an gi geno ni en wach mabiro wacho mathoth ka wabiro wacho weche mag bipartisan talks makoro bende dhi mbele weche machalo kamano. Ni en duond ng'ama iwinjo kanyo, to nego be ni en duond ng'ama iwinjo hie to nego be ni en duond ng'ama iwinjo hie nikech ka wang'iyo inflation rate, ng'ano mawinjo pek nen ng'a. Ka wang'iyo weche mag fuel, jogo manie siasa gi claim mileage e parliament, lakini in to ka in ga pikoni iniringo kode onge kama i-claim mileage. En duond ng'a? Koro mano e penjo maduong' e wach demokrasia kaka wan kode e Kenya ka sani. Obungo Okinyo jabungu korka kori nyaka sani wacho ni piny Kenya pok ochopo kare demokrasia kaka dwarore. Inyalo wacho ni ponono nitiere kanye, wanyalo wacho ni nitiere bugo kanye kata gin kuonde mage ma piny Kenya pok ochope demokrasia makare kaka dwarore. Joyce, bedo gi chik en gimoro achiel, luwo chik no be en gimoro mopogore. Gima Kenya gima pingo wach demokrasia Kenya kae maduong' en jotelo ma wan go e gine mokawo kom. Ka odoge chien matin, ker masani nopingo katiba ni. Nyaka kawuono poko wacho ne jopiny ni napingo katiba ni nikech mae gi mae wapange kamae. Ker masani en ng'at moro ma kaka nopingo katiba ni, nyaka sani poko wacho ni odwa ni watim kamae. Koro iyudo ni ka gimoro kaka wach ng'anyo, in gi right, democratic right madhi ng'anyo. To ng'anyo ni serikal gisedhi nyaka e doho mondo giping wach ng'anyo. To doho tamore nikech mae gimoro ma democratic right ma in go minyalo dhi ng'anyo. Koro jomo fail ka implementation mar wach ng'anyo en serikal, makoro serikal pok obedo gi chik moro ma tayo wach ng'anyo, ni ng'anyo uchako sadi kaka act moro mar parliament. Nikech dok nyal kwedo ni okanyal dhi ng'anyo ka serikal timo na marach. To katiba to yie ni ng'ato nyalo dhi ng'anyo. Katiba yie ni anyalo dhi ng'anyo, to do ema protect katiba no. Eminano nitie cases mang'eny ma serikal osedhi e do, to do tamore nikech mano gidwa ni koro do declare suspend the constitution e gine. Sama unido suspend the constitution nikech ng'anyo ni e katiba, mano democratic right, inherent democratic right man go madhi ng'anyo. Koro serikal fail nikech ng'anyo ni nyaka bed gi procedure. Waket kata act of parliament mawacho ni koro mae act mae chike madhi guide wach ng'anyo. Ng'anyo kama utimo kama petition umiyo ng'ani wuotho e street makae gi kae. Koro kano emana wacho ni implementation pod ema en rach. Onge implementation moro ma serikal kata okenge moko ma serikal oketo tayo gine wach democracy ni. Kuom katiba waneno kata on the other side gima ber ma wasetimo e wach democracy sani kata koyombi ka in presidential candidate inyalo dhi e court, mano democracy. Chon ka president oyombo kanyo ema ionge gi gine ne nikech chik wacho ni kata kin go oboke isetero oboke e court, oboke gi imiyo president mantie personally. Koro yudo chopo ne president ni in gi petition e court ni itero president e court, you take. Also on the side moro ma gains ma setimo en wach manineno wach BBI.
madono tamore ni kata ka president in okinyal participate gik moko makamae kamae. Wasetimo mang'eny, but nitie mang'eny ma onego watim. Kik wawe kama wasechope, steps ma wasegoyogi, kik wadog chien. Wagina kae to kasto wadhi adhiya mbele mos wabo yudo wach demokrasi ni. But koro wan be onego wapenjre ni demokrasi ni kama wasechope ni be osekonyowa. Sani igni apaga beach nyaka yude katiba ni. Onego wakaw stock ni katiba ni wach demokrasi ni be osekonyowa. Kaka wadhi e ng'anyo ni be waseyudo gimoro. Wach ng'anyo ni be osekonyo japiny. Wach public participation ni be japiny onego winjre koso japiny onego mana onego mi kata wabunge gi ema gi decide gini. Yeah. Sama ntiere korka kori, winjo kaka Okinyo Jabungu oloso kanyo otemo lero yo makare okenge ma Kenya osego ahinya mar neno ni demokrasia obede pacho kae. Anno ka iwuotho kod katiba mari kanyo to wang'e ni jo Kenya duto katiba emomiyo wadak e Kenya kae maber, wantiere kod ratiro mar timo gimoro amora. Tinde ji wacho ni antiere kod ratiro, it's my democratic right mar picketing, it's my democratic right mar jogo ma olo e yiero mar mondo mi gichwal petition e doho. Kopogore kod kata gigo ma mulo ngima mar josiasa, jo Kenya kata ja Kenya ma kawaida, inyalo mana leronwa Okinyi ma kawuono gintiere kod ratiro mane e yor demokrasia kata right ma gin kaka mage mar demokrasia e pacho kae? Erokamano. Mokwongo ka wago mbaka kapok wabiro yamo awacho ni odiochieng' ma kawuono, odiochieng' ma kiny wa celebrate wach mar demokrasia ni oriwore gi wach moro maber ahinya. Ni higa ka higa pend chikwa mar katiba dwaro ni rais biro ir jopiny to wacho ne jopiny state mar piny kata kaka piny chalo e weche mag demokrasia and weche mag governance. To gimomiyo awacho kamano en nikech ma miyowa thuolo mar duond jopiny winjore e weche mag telo mar piny. Nikech bende jotelo matindo osebedo nyiseche gisebedo nyiseche matindo ma ka gidonjo kamoro to ji nyaka chung' mamos gi lwedo ariyo. Koro wach mokwongo ma ne rais onego beni wuoye gi jopiny ne gin weche machalo kaka wach mar human dignity ni to idak bende omi lakini dholuo wacho ne dignity, dholuo nyalo wacho ne utu gi dholuo nyalo bedo mo wache magi nyadhi mar ng'ato, nyadhi mar dhano, kendo ng'ato omiyo imbe kaka kiwuotho tiwinjo ka en gi nyadhi kendo iwinjo ni ng'ama omi luor kaka dhano. Wach mar ariyo en weche mag equity ni ka nitie gigo ma ji pogo bende ma endeleza kaka pinywa ni dhi to bende ji yude maromre. Weche mag social justice ni ng'ato ka ng'ato ni gi ratiche, to bende kidwaro ratichi no to bende imbe respect mar ng'ato, to bende ng'ato kandamiza nikech ionge duol kata ionge pesa kata nyalo bedo ni in agenda mopogore kata in mama gima chalo ma. Weche mag inclusiveness ni ka nitie migao no ma maybe ndiko ji kaka incha neno kaka Kenya Revenue Authority ndiko ji cha, to bende waneno e sura mar Kenya ye kanyo weche mag equality, weche mag human rights, ratich ji, weche mag non-discrimination, weche mag hakikisha ni jogo manie dierwa kaka jopiny ma onge uweso bende wamiyo gi duol no. To kichak idhi mbele kaka japiny onego beni ing'eyo gimiluongo ni Bill of Rights ma wayudo chapter 4 mar constitution wani. To Bill of Rights kanyo ibiro yudo gima inyalo wach ni fundamental freedoms and rights, gimoro ma ng'ato ok nyal kawo kuomi. Ok iyude nikech in ja Kenya, timiyigo nikech in dhano. Tibedo kode nikech in dhano mano mosenyuol man gi nyadhine monego mi duol, monego mi kinde mondo mi winji. To chutho gima timore momiyo ji bende question demokrasia ni to demokrasia ni bende onyalo nya kama ji nie gi dhoudi mopogore
kama ji nie gi dhok mopogore. To kiwinjo gima Profesa P.L. Lumumba Siko wacho ni wan kaka jo Kenya chutho waseyangore ni wan gi dhoudi mopogore mang'eny. To kwang'iyo mfumo mar siasa wa, en ni rais pod paro ni en ng'atno maduong' ma ka idwaro gimoro amora miluongo ni opportunity to ne gidhi ire. Lakini king'iyo pend chik mar katiba article 132 to wacho ni higa ka higa rais onego bi ir jopiny to nyis jopiny ni e wach mar national unity nyo wan gi kabinde 42 to ne wan gi opportunities machalo kama to wapogo gi kama e kabinde gi. Ne wan gi weche mag devolution of power, ne wan gi counties wa, ne wan gi pesa machalo kama ema nyo wachoko to wapogo kama. Nie dierwa ka nyo wan gi jogo maduond gi thin nikech gi yuto margi ni piny, nyo waloso ne gi pesa machalo kama. To koro ka wan gi asla fund moko ng'eyo kata ni en ng'a marane to pesa marane to wuok kanye to en private entity koso en marga. Koro magi weche mabiro e wach mar ratich japiny. To nitie kipengele ma jo siasa ero tiyo kata jo sirikal ero tiyogo mawacho ni kama ratich ochope mar ng'ato chakore godo. Ma bende en miriambo nikech nitie kuonde moko bukinyal mulo. Kwa mfano, okonego kaka serikal imak ng'ato tigo mihiny. Ni kata ki limit rights mag ng'ato, nitie gik moko nyal limit. Ka ng'ato dhi maandamano, onge kama serikal yudi e teko mar dhi e dala ng'ato, migole oko, migoe, ma ochwe otere osiptal manege. Nyaso in kaka jatend piny, ichungi wacho, ni kendo polis otimo maber kabisa. Mano kidhi e report monego bende jatend piny chiwo article 132, particularly e gik mosetimore article 10, kanyo giyudo i. Emomiyo nyoro wan kaka civil society organization nyo wuok oko ka wakwedo mokalo tend piny ni higa achiel mosekalo. Okinyo iwinjo kaka Sam oloso kae ka bende wacho ni nitiere kuonde moko manyaka sani onego bed ni kete demokrasia makare. Kwa chako kod kanyo kata kwang'iyo gigo mabende onego bed ni timore odiochieng' manyoro ma jatend piny William Ruto onego bed ni wuok oko e lela mar mondo mi onyis jo Kenya ni higa achiel an kaka jatend piny asetimo magi to ponono magi pok atimo to magi abiro timo kaluwore ni ponono pod antiere kod thuolo mar bede telo. Omulo kanyo weche gi mag pogo gik moko e yo maromre kaachiel kod pogo kopogore kata kod pogo mwandu madhi ne jopiny kaachiel kod pogo lemo mag telo. Kanyo onego bed ni iketo e yo machalo nade mar mondo mi wane ni jo Kenya yudo demokrasia, obed ni pogo mwandu madhi ne jopiny kata pogo lemo mag telo mar mondo mi wane ni two-third gender rule ochopo kare e yo maber e pacho kae. Kanyo Sam oloso maber to kanyalo meda en mana ni it's high time mondo wapenjre ane ni demokrasi ni bose konyowa kama wachope ni. Nikech nyaka sani pod wan gi system mar wan gi ker moro ma pod odak e katiba machoncha. Ker moro ma paro nikech Kenya wan gi kabinde mang'eny. Wan gi joluo, wan gi jo opposition to wan gi joma ne gin e serikal. But kisebedo ker jo Kenya gi te magi jogi joma no gochoni to joma no kogochoni jogi chulo usuru te. Koro wan gi serikal moro ma pod nie ginene ni koro joma no gochonwa ma ema wadil go wan ma kambi manigi shareholders. Koro kano kigocho ne serikal ni onge giminyalo yudo. Mano ken demokrasi. Demokrasi en kain president kain etelo jogi jo Kenya gi te jomi chungo ne gi te magi jogi nen gima rach ma kiyudo ng'ama duong' e Kenya kae wacho ni ene mopogo ji tich gidil gi joma no gocho ni gi mokwongo jomoko obed piny. Koro monengo wapenjre ni ka mae kaka timore nikech an be an dhano ka chunga bedo ker to joma nokonya bedo ker kae mokwongo ema dil go. Onengo wapenjre ni demokrasi ni be osekonyowa be wanyalo dhi mbele gi wach demokrasi ni nikech
jotendo madhi biro bang'e gidhi kopo gini kuom gima gineno sani, nikech ker masani, serikal manie sani, gima duong' ma gitimo en gi reward joma no support gi, joma no gochonegi, forgetting that ni jogi tetete gin jogi. Koro gimonego wapenjre niya, kama wachope ni demokrasi bose konyowa. Ne en gima rach ni ker juma mokalo naneno jalup ker ko ne gin Western around Teso, to jalup ker wacho ni achopo kae mokwongo, nyaka nyuola achopo kae mokwongo. Is that democracy? Is that leadership? Makoro onego wagine ni koro ko kakate to wane another form of democracy and another form of governance. Makoro jogi kagineno ka jalup ker confess ni nyaka nyola ka chopo kae mokongo, to ma jalup ker mar Kenya okonyis picha makare. Koro nengo penjre ni demokrasi ni be konyowa, nikech jalup ker ni nitie joma ng'iye, leadership mabiro chien ng'iyo jalup ker ni. Ka jalup ker ni wacho ni koro serikal ni nigi shareholders, un beduru kocha, wan gi jowa kae, to nitie nyithindo, nitie yudhe maneno ni mae ker notimo kamae to obedo ker. Nikech demokrasi ok ni joma nogocho ni emi deal go. Kaka development fund, pesa madhi Mount Kenya emo pesa onego dhie kata Central kata ginene Nyanza Coast gi kamora mora. En gima rach ker no goyo development tour ma Mount Kenya, obedo kanyo I think around 10 days, o launch projects tete, then nyocha kae be ochako duogo Nyeri, ochako yawa paya moko. Koro iwanda ni Nyeri e Kenya te, 1 year down the line ker poko chopo kamoro kaka Turkana koni, ker poko chopo kamoro kaka kata Wajir, Mandera poko, to magi jo Kenya te. Chopa kamae weri kata ginene chopa moso mana jo piny kamae weri kata gwech development, nikech agina ni 1 year mar leadership en ker jogi ong'e ker gi feel ni koro ker nitie kae. 1 year down the line wasika mana ni Mount Kenya kae, Rift Valley, Mount Kenya, Rift Valley. Koro nengo apenjre niya, mae democracy, nikech katiba wacho kamae to jogi timo the other way around. Yeah. Same seche mane wachako ni wacho ni ina kaka jago mawuok e riwruok makedo ne ratiro mar oganda kata mago miluongo kanyo ne civil society groups. Iwacho ni kinde ka kinde ukedo mar mondo mi jo Kenya oyud demokrasia e weche mopogore. Katiyo kod ranyisi weche mag lope, iwacho kanyo weche mag ute manyaka sani koro ket jo Kenya nyaka koro ichulo omenda moro mar biro dhi ni e weche mag ute manata malo 1.5. King'iyo weche makamagi ainyanyo kwacho kata kod weche mag lope kachiel kod weche mag ute, jo Kenya onego bed ni yudo demokrasia e kuondego e yore machalo nade? Mokwongo king'iyo weche mag lope en ing'eyo ni ka ng'ato dwa hakikisha ni en wuon lo, to chutho wang'iyo ga title deed, ing'iyo certificate of lease, gik moko machalo kamago. Kendo kadi bed ni dhi e doho ni kata ni wachwanyore kodi ni walaro lo moro, to mondo mi ing'e ni ndopno mara, ibiro penji ni to ere title deed ni, to ere certificate of lease ni. To kawang'iyo kaluo en ni processes go mag yudo title deed en gino ma tek ahinya. Kendo kichako ing'iyo kata mana gino mane ji opendekeza kanitimo sheria miluongo National Land Policy mar 2009, jo Kenya nowacho ni wadwaro gimoro miluongo ni National Land Information Management System. Igni 14 tok National Land Policy nyaka kawuono, sani koko Nairobi watemo loso National Land Information Management System.
Nyoro ka nyidhi Nyando, ana wuok Agoro Nyakach, ka nyidhi Nyando, tiyudo ka registry mar lo nyo wang'. To nyaka yande wang', koro dhi chiegni higa nyaka reconstruction otim. To reconstruction mar registry bende timo, to bende mitime ni, ok inyal kata timo search, kata kaka uni kodi dwa ng'iewo lo. Koro ang'iewo lo kuomi nikech ang'eyi nyane ni Ramogi kaendi apani ng'ama ber, anyalo ng'iewo lo kuomi. Ni ok anyal timo search kawuono. Koro inyalo yudo ka jogo man gi rights, jogo man gi particular entitlements, gichewa wacho ni rights gin entitlements, gin inherent, gin gik minyuolo go ng'ato. Ing'eyo ni ma dalau, lakini dalau ni koro kinyal transact, okoro kinyal goyo biashara ni uso lo, kendi transact, kendi dhi kata e bank ni kao loan, nikech kata bank no kinyal ascertain ni adieri, ma endi en lopi gima chalo kamano. Tado medo gimoro, ka awacho ni, ing'eyo ni ka Kenya ne bedo colonized, ne nitie gimiluongo ni East African, the East African British Company. Mane wacho ni Kenya gi Uganda asakoli ni waendesha Kenya kaka company. Jalup jatend piny ka yande wuoyo no wacho ni Kenya nigi shareholders. Manyiso ni Kenya chalo kambi. Chalo kambi. Mantie joma nigi shares, to shares gibedo godo mana kigonegi kura. Emomiyo watemo wacho ni mano ok en demokrasi. Demokrasi en ni presidency ma jalup ker bende wuokie, en symbol no, en kido no mar riwruok mar oganda. Nito oganda gi wuokie dhoudi mopogore opogore, mawacho dhok mopogore opogore. Nito kisebedo jatendgi, to koro gin kambi. Koro unify jogi tikelo gi kamoro achiel. Kendo waneno ka wach mar shareholding ni bende mamiyo nyawa kwede nyoro, en ni omedo yudo tiende ahinya. Yande naneno ka jofuambo dhi e doho, to ka gidonjo e doho to tiaga soringo sawa. Ma kendo bende wachako wabuok ni kare jofuambo bende ma kelonwa habari gi bende ni at risk. Koro wayudo ka gima waluongo ni civic spaces, kuonde ma ji nyalo yudo mondo golie duondgi kaka ka registry wang', inyalo wuok igoye koko. Kok imor gi housing fund ma nying'ado jok matiyo 1.5%, inyalo wuok igoye koko. To kigoyo koko, inyalo winjo. Waneno ka kuondegi bedo mathindo thindo. Nyalo winjo ka Chief Justice bende ywak ni gima waluongo ni judiciary fund, controller of budget, ochako diyo. Koro onge independence mar judiciary. Parliament, nyo waneno kata gazeti kisomo kawuono, waneno ka jo siasa nyodhi manyo dongruok State House. To kagi dhi manyo dongruok, to wacho ni to ka ja siasa ni ok en man gi weso mar dhi manyo dongruok State House. Koro ino kinyalo yudo dongruok. Waneno ka political parties, waneno ka parliament bendo ka osoyo fuku mar executive. Koro penjo maduong' mabedo ni to kare a representative democracy ma en through voting. Mimiyo jasiasa teko mondo dhi e bunge mondo wach dwachi. Bende en gi ndhadhu, bendo miyo ji imulo kamoro kanyo ma bende nadwaro ni wadhiye tok lero kuonde mopogore opogore ma bende demokrasia nyalo konyo ji weche mag lope kaachiel kod weche mag udi. Wachni mar duond buche mag siasa Okinyo Jabungu. Wantiere kod duond buche mag siasa kwatiyo kod ranyisi, wantiere kod UDA, United Democratic Alliance kaachiel kod ODM, Orange Democratic Movement. Bende nitiere demokrasia e duond buche mag siasa mwantiere gode pachoka. Ahinya ahinya kwaneno gigo matimore duond bura mar ODM gi sani. Problem osebedo go wach political democracy en chon ka gine wach kanu nyayo nen niluongo ni nyayo baba na mama. Koro poko wa kanyo nyaka sani nikech kineno democracy wasegoyo gine mang'eny, wasegoyo progress mang'eny e wach katiba omewa progress mang'eny. Nikech kineno sani political parties kata chama nigi funding ma run into billions annually.
ma fundings gi pesa gi onego okony parties nikech through political parties ema unyalo yudo tekonu, unyalo golo duondu through political parties. To kiyudo ka loso kar wach ODM kae, en gimoro ma koro nenore ni party en mar ng'at achiel, same to UDA, despite the fact ni parties gi yudo funding. Koro ka chama wacho through political parties ema wanyalo yudo leadership mar democracy ni. Ka wadonje ODM ni koro kitiyo ne party, kata kigoyo, kata ka duondi ni malo e party, kata king'ere gi hierarchy mag party, kinyalo yudo gineno. Mano ok demokrasia. Kikwa gine ni koro wan nationally wan wagine demokrasi kae to ODM, nikech ODM ma chama ma joluo, ochako gi joluo to o spread kuonde moko gi. Okonyal bedo ni koro MPs magwa ma kaluo kae ma okti kata gigine gi ODM ema wahinyo gi mang'eny, to jomoko mani oko okwagogi kata okwariemb gi e chama. Ja-Kenya kaka katiba wacho ni Ja-Kenya mora nigi rights of political association, freedom of political association, mano fundamental right. Koro an kadwa bedo ja ODM, ta qualify bedo ja ODM, an ja ODM, an gi life membership. Moso ng'ani kata tiyo gi ng'ani, poka wacho ni in writing, gik moko igine mana ni kindiko piny ni anto wacho ni kawuono, an jabungu adwa tiyo gi serikal, andiko ne party na, adwa tiyo ne serikal. But kaka kamae, osiepa ni obedo ker, chieng' moro obedo ker, to wang'ere maber, adhi amose, adhi kata oroka kata chai e office ne, wadhi wa madho chai. Takadhi madho chai, tanyise ni bondo kacha, nitie yo moro marach kamae, to nise konowa nitie budget moro maginene. Obonyisa ni jatend migawo mar apaya mondo alos kode mondo wan mano osiepe. Unless andiko ne party nani okadwa party uni, but onge chik mora ma kata wach ginene kaka gine wach ODM notero nyaka ng'ane. Sani an jatend migawo ng'ane Oa Coast ng'ane ne mamani longe ni Aisha Juma. Onge gine mora ma party nyalo riembi ni koro party okudwari. You have that right. You have that freedom to belong to a political party. Unless ni in writing have resigned. Atimo gimoro ma undermine constitution mar party. To gine wasedhi nyaka e court, nyaka Aisha Juma odhi nyaka gine. Court has not found Aisha Juma guilty of anything. Koro political parties gi kikwa gine ni koro kae watayo gine wach democracy nationally, to piny kae okwadwa gine ne. Kaka gine mokalo, ODM nokotimo nomination kaluo, kamora mora. Party na en mana ni koro itimo survey. To mokwongo party onengo odil gi the first rule in election mar party. Koro ODM dwa duoko ndalo mar kan ing'eyo 88 ni chunga nitie gimoro mani longo ni mlolongo system. Ichunge tok ng'ame dwaro. To kanyo ma ODM oketowa, despite the fact ni wan gi katiba manyien, katiba ni jo ODM ema no gore ni ma wayudo katiba manyien, to gino wuone ma gitero wae. Wewe winja ne pacha Sam Orlando bende aneno king'iyo kinyo jabungu sama loso ka wach ni mag duon buche mag siasa ma bende wantiere gode pacho ka wang'e ni e piny Kenya kae sani wantiere kod gino miluongo ni multi party, matende ni ng'ata nitiere kod ratiro mar bede party mora modwaro. In bende kidwaro tinyalo loso party mora kata duon bura mora midwaro. Penjo en ni bende duon buche mwantiere gode pacho kae bende osekonyo e nyayo demokrasia makare pacho kae. To e duon buche mopogore e
igi bende nitiere demokrasia kose en gino magi landa ni Kenya onge demokrasia to karo chakore mana kod duond bura kae. Aparo ni wach maduong' manyaka wayiere ni duond buche osenyayo demokrasia piny mar Kenya. To mar ariyo mapogora gi osiepa jabungu en ni bende nyaka wabedie gi gimiluongo ni hygiene, ler mar kaka party riembo gige. Kama wach ni chakore, kuku mar wach mar political party ni ei katiba iyude kipengele 38 ma oyiene ja Kenya mora mora mondo donjie e party mora mora moneno kaluwore gi timne ikane kako dwaro kaka dhano. Koro ka party obedo piny kata ka une familia to bedo piny to ugo mbaka to wacho ni waneno ka gimiluongo ni Finance Act ni okwayiere go. To okwayiere kode nikech perhaps one party miluongo ni a welfare party machielo nyalo bedo gi ideology mara capitalist, ideology moro nyalo bedo socialist ideology, gik machalo kamago. To kudhigo kura to nyo wayiere to ni wan mai gima party wan yochung'ne. To cross the back to a capitalist, ideology. Koro gini penjo maduong' mabiro bedo en ni to bende jogo mawadwa bankon kaka jopiny moyierogi bende wan gi the same ideologies. And mind nyalo chako follow kata from independence, the policy paper mane wuoyo in high income areas and low income areas. Kendo mano kaka mano no skew development e Kenya kaindi. Then ka wachako dhi mbele ka ji osego kura to wawacho ni president onego beni biro ne jopiny en symbol of national unity. Koro dibed ni jogo ma MP gi okodhir president ok bi yudo dongruok. Kata jogo ma ochung' kwa mfano ka MP ma wuok Kisumu Central kawuono dichung' to wach ni okwedo rais manyo wacho ni joma nyicha ogoli ute gi Nyalenda mogo monegi manyo rais opongeza polisi. Kwa ja urugurano dichung' to wach ni okwedo. Je, en president okonego miye development? Nyako dhi mana ir president. To wawatemo wacho ni ji onego participate ma ji wach ni wan mae dongruok madwaro to mae pesa monego chiw to mae ndi gima wachung'ne. Aparo ni gima poko oyangore malong'o en pogruok mantie e legislature kata parliament gi executive. Executive pod nigi paro ni kidwaro bedo president, kidwaro bedo dongruok to nyaka idhi State House. Lakini achulo usuru. Ng'ata ma oriemba piko kawuono mogo mafuta ochulo usuru. Ng'ata mong'iewo ne nyathine mandas kawuono kadhi sikul mondo ang'o madh godo cham lunch ochulo usuru. Ng'ata mong'iewo chumbi ochulo usuru. Koro ok ochuno ni nyaka party man gi ideology kata ka ulus udhi e State House mondo ki develop. Apa ne mane kama ni pogruok to kantie jaod bura maparo ni ana ideology na opogore gi mar party na. Kendo aneno ka nyo wasego kura un kako paro pogora kudu kabisa. Kendo unu jomo kaero. To political parties act to yieni. Resign. To kese resign nikech jok mori bendo yie kodi ni ODM ni en kama rachi mugik. En kama onge demokrasia. To political parties oyieni resign. Tidok jo piny moyie kodi mi ditero wach gi State House ni. Tinyiso ni an koro joka wera go kadwa. An koro biro ka gi UDA ema dwarengo go kata biro kaka independent e kaka dwarengo. Aneno ka wach moro ilo jabungu mana mapiyo piyo kapok wakao yweyo matin. Gima timore mamiyo kata jood bura mang'eny ringo dhi e serikal sani. En kaluo waonge gi multi party democracy. Kaluo en mana ODM to ODM en ODM. Koro an kata kan gi maber madwa wacho ne jopiny. Adwa konyo jopiny. Nyaka aponde ODM kae. Ayude gini. Kase yudo gini e kanyalo ringo kocha. Ka kaluo wanyalo embrace multi party democracy. Kata kadwa chung' gi UDA no an gi equal chance mabedo elected. To ber dhi konyo joluo.
gibong'eyo from the word go ni jabungu ni mato ne en ja UDA ne wamiye kaka ja UDA. But koro ka an ja UDA kata campaign kaluo okanyal goyo campaign kaluo kan ja UDA. Koro abo timo nade? Abo ponde ODM kae. Abo tiyo gi pesa nikech mano e machinery mar ODM. Abo yudo tiko mar ODM. To ki yudo ticket mar ODM, you are as good as being an MP kata komoro maramidwaro kaluo. Then from there abo timo gima dwaro. Koro kaluo kae nitie gima ber ka o embrace multi-party democracy. Ka neno jo ODM sani waonge serikal. Wane opposition wante. Joma nie serikal mana jo moko achiel. Despite the fact ni jolo contribute economy kai Kenya kai jolo contribute mang'eny. Wan mana gi one minister. Kende. Kineno ODM waonge gi nominated MP. Mana nikech no tho gi ODM te kaluo. Kidhi Kisii nigi 3 nominated MPs. Wan gi Irene Mayaka, wan gi senators ariyo, gite gin nyiri. Mana nikech wach democracy, nikech Irene en ja ODM, Senator Onyekuru en ja UDA, Senator Oromo en ja UDA. Koro jo Kisii be opogore nikech UDA dhi miyogi gimoro mar nomination kanyo. ODM be miyogi gimoro mar nomination kanyo. To kaluo onge gimoro nikech nok wayudo gi. Watho gi ODM wate. Onge ja UDM mano yudo gi. Ka wadhi kata kamoro kaka Mombasa. Wan gi 2 Iyala MPs moa Mombasa. Wan gi Omar Hassan to wan gi Shabal. Omar Hassan en ja UDA. Omar Hassan en ja UDA. Shabal o ja ODM. Ineno. Mago gik maber ma wanyalo yudo from this embracing multi-party democracy kaluo kae. Matine ni democracy ahinya ma kaluo ma onge multi-party onego be ni chako kod japiny. Kose chako gi ng'a? Chako gi leadership ma wan go. Telo ma wan go masani mar ODM paro kaka KANU ndalo ma KANU machon cha. Mani koro chama en mar ng'ata achiel. Ineno. Sani ka wadhi chope yiero kae emineno ni ODM yao offices, party offices. Sani party offices go onge. Adwa ni mak parono gi kanyo mondi wakaw yoyo madundo gi sani nyakara muge joang pod antiere twako kinyi makawuono kwa twaka ewi demokrasia. Bende demokrasia nitiere e pacho kae kose to nyaka sani piny Kenya osegoyo kenge mage maneno ni wadak e piny manitiere demokrasia maonge akweda mora mora. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani tok yueyo aduogo mar mondo mi wadhi mbele ko twak maro imedo chwalonwa ote penjo mora mora kokale namba mar 3 no Facebook kacha bende biro yudo wa live okinyi makawuono Ramogi TV. Wamodho pi matin waduogo kik idhi mabor. Machiegni penj laktar kokale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Inise chanda hinya to kendo ise kwinya moromo. Ing'eyo wiyo ok nyal wil kodi. Tayany mimi aga mayie yawa. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano.
Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri gi Walter Mbaka ka okelo ni chenro marwa manyien mar gin kanye. Kik bai mana Ramogi TV. Erokamano ahinya nyakwa Ramogi Ajwang' kuom medo kete Ramogi TV okinyi makawuono kama wadhi mbele kod twak marwa mokwongo e chenro mar RuuPiny okinyi makawuono. Kaponi e kitudori kodwa, thuon wach mabende watwake otudore kod weche mag demokrasia, twak ewi demokrasia. Mae timore ahinya kalure no odiochieng' makiny tarik 15 piny ngima biro bedo ka hingo odiochieng' demokrasia. Penjo mabende wapenjo en ni nyaka sani piny Kenya osegoyo okenge mage mag neno ni demokrasia nitiere e pacho kae. Jo Kenya dak makare ma onge akweda mora mora. Kaponi kitudri koda gie sechegi antiere kod welo ariyo, antiere kod Sam Orlando mano director mar Pamoja Trust ma en riwruok makedo ne ratiro mar oganda kachiel kod Okinyo Jabungu ma en okil kamaloka. Wagoyo mbaka watwaka kotudore kod weche mag demokrasia. Katuon wacha mar demokrasia kata odiochieng' hingo odiochieng' demokrasia mano mahigani mar 2023 en jiwo rowere kata jiwo jogo mabiro mbelewa kata empowering the next generation ka bende maino oket e jomatindo kaka jomatindo inyalo konyo jomatindo nade e nyayo weche mag demokrasia e pacho ka. Nyisi ni nyalo chwalo na ote mari penjo mora mora kokale yore waduto te mag tudruok odiochieng' makawuono. Kwa dhi mbele kod twak marwa okinyo kachiel kod Sam okinyi makawuono wadwani wang'iane thuon wach mano mar higani mar odiochieng' mar demokrasia ma en jiwo jogo mabiro mbelewa kata next generation kata nyithindo mibiro nyuol e kinde mabiro mbele ka ahinya oket maino e jomatindo mayudore pacho kae kata rawere mayudore pacho kae. Ting' margi en mane mar neno ni weche mag demokrasia ochopo kare e yo maber. Sam, aparo ni wach mokwongo en ni population wa jomatindo e jomathoth. King'iyo jomathoth e demography en jomathindo ma hikgi nie kind 18 nyaka 35. To king'iyo kuondego ma duonde jopiny betie to wayudo ka thothne jomatindo mabedo kata e political offices mabedo e parties mane wago mbaka gi jomathindo mabedo kuonde ma ikawe decision thoth gi thin. To maendi nikech siasa wa osebedo siasa ma kionge pesa to kinyal bedo ni yudo duol. To be ochakore kod jopiny nikech jopiny boero weche mag gonya e kinde campaign. Mane kama tabu nitie. Gonya ok gidwa ng'eyo ni to ng'ani nigi maino machalo nade kata nigi huma machalo nade to ere kaka onyalo loko ngimawa kaka jopiny. Gikana ban gadier ni oko ka atimie mathoth to dala kadhi to bende ng'at madwa ng'iya bende malong'o bende onge. To nikech maybe aonge gimoro manyalo chiwo mondo mi bende winje duol. Koro gima nyalo wacho en ni nitie luoro. To luoro manitie en ni king'iyo kaka jokenya osebedo ka goyo kura en ni population mar jok magoyo kura dok piny. To jomathindo manie igi magoyo kura bende koro thinie moloyo. Manyiso ni nyalo biro bedo ni jogo ma biro bedo kagoyo kura ok bi bedo jok man gi majority. To but nitie bende wach moro mar ariyo wach. Dibed ni jok mok go kura matindoge
Dibeni ginyalo timo gimiluongo ginyalo delegitimize the state. Yani ginyalo miyo piny ok bed gi duol. Ni in ka in rais intima gigo midwaro kod itimo kaka idwaro kod ok idwaro mano wachni. Bende nyalo bedo ni wanyalo chopo e kama chalo kamano. Mano iluoro monego wabed kaka jo Kenya. Lakini duond joma tindo tiyo gi teknolojia wacho gigo matimore marach e pinywa kata kaluowa teko gi magin godo e weche mag kura gi weche mag telo mane gwengewa en gino monego wanya kendo en gino monego beni wamiyo opportunity. Ok ni joma tindo idwa mi mana handouts kata idwa mana gony to kosegony to imanyo kama iketogie to gigo koko makasame wach moro tilawe matek kabisa moko nyal duogo. Aparo ni mane kama onego walosi kendo wadog gi chien mondo wang'e ni joma tindo bende nigi thuolo mantie gima ginyalo kelo e mesa. Jabungu antiere kuomi nyaka sani ng'ama onego bed ni konyo joma tindo e neno ni gichwalo weche mag demokrasia makare pacho kae mar mondo mi jogo mabiro mbelewa kata next generation oyud ka piny Kenya nitiere kod demokrasia makare. Ng'ama onego bed ni jiwo joma tindo gi e nyayo weche mag demokrasia e pacho ka. Political parties onego bed gi framework moro nikech kata katiba wacho ni youth kata youth nyaka bed nyaka yud nomination senate gi od bura county assemblies tije moro amora makata mar commission moro nyaka bed gi youth kanyo makoro koki gine kamano to en unconstitutional. To waduoga mana e party nikech 2013 party no nominate ng'at moro ma osechopo higni 80 as a youth representative to mana ODM kae. Koro ka wajiwo parties nikech parties sani nigi funding pesa mang'eny. Parties yudo cumulatively ka wacho ODM yudo around annually yudo around 500 million to run structures magi. Through structure mag party ema yudhe nyalo gine malo. To yudhe owuon gi youths must fight for themselves nikech mae girwa nyaka gi fight e yo machalo nade through political parties and by themselves. Nikech ka wan youth to aneno ni appointment ni omi ng'at moro makoro appointment kaka mar ng'anene appointment kaka mar Mary Wamboi ni Uhuru Kenyatta nomiye tich moro aparo ni around 2019 kae no adhi edo kaka okinde ma potin ma yudo orders she does not fit the job on account of age. Ng'ama tiyo kanyo sani en ng'at moro ma very reasonable. Koro through the court, through actions, through political parties, ema yudhe nyalo yudo their space and their freedom. Yeah. Ilero kanyo makaranya nitiere gima ilidwa mede mano. Medo ni onge ng'at mosekel ne ratiche san to wachi ni koro mar ratichi koro inyalo chame. Ni wan kaka yudhe onge ng'ama biro ting'o nwa ratichwa to kelo nwa e san to luongo wa e mesa ni koro wakelo nuo koro luru mesa ni mondo koro une kaka uchame. Mano gima onge. Jopiny ma yudhe nyaka waluongi miluongo ni organize themselves. Nyaka gijipanga to ka gijipanga ne weche ariyo ni mondo mi duol to mondo mi space to kisiyudo space biro e ting' ariyo. Space mokwongo en space ma jabungu wuoye, space mantie kuonde munyalo donje affirmative actions, nitie representation gima chalo kamano. To nitie space moro mok miluongo mono wan jok ma wuok e human rights organization waluongo ni invented. Yudhe nyaka ng'any. Mar ariyo yudhe nyaka ging'anyo yo machalo nade kose ging'anyo ne ang'o. Yudhe nyaka ng'anyo on representations.
Kwa mfano, ing'eyo ni wanyalo wacho kaka gijan gi jabungu ni kantie opportunity monego mi yude e county. To ana nyalo yudo duonda, anyalo gukoko mamiya kaka Sam. Jabungu nikech ong'eyo pend chik, onyalo golo duonde, onyalo dhi e doho, kendo onyalo timo mano. Lakini nitie youth moro mawuok ka Nyamlori pa Otenge, motelo ne jo boda boda ma kendo duonde iwinjo. En bende no yud chance no. Nikech ok wanyal kawo yudhe to wakete okapu chiel to wacho ni wan yudhe. Nyo waneno ka jatend ODM kanyo appointments mage alowuok omiyo nyare. Jatend Wiper benyo miyo wuode. Koro ka ng'ato wacho ka watiyo gi lens ni jogi ni okapu, to ng'omro wacho ni magi yudhe to gero giwuone yudhe. Lakini gin yudhe ma akany. Akang'eyo kanyar jakom manie Yala nyalo wacho gima chando youth mawuok pa Otenge primary school kama wuoki. Koro mano penjo manyaka wachakre ni voice and space wuok e two forms, invited gi invented. Invented kaka gin gi invented ni bende nyaka ing'e kaka youth ni I'm invent ni wanyalo organize, wanyalo register political party wa, wanyalo bedo gi community organizations wa, wanyalo bedo gi residents associations wa, wanyalo bedo gi SACCOs wa, kaka wan yudhe mantie e boda boda, kaka mantie informal traders, wanyalo bedo gi chamas wa. Nito ka wasebedo gi magi, to wawacho ni mai kama koro wagole jatendwa moro achiel modakie iwa, muwuok e iwa. Koro wachako negotiate. Maka jogi dwaro kura to gibiro gibedo kodwa piny. To wabet kod piny to wacho ni wan magi e wanswa. To maendi nyalo timore mana mayot ka wan e organized groups, organized systems, ma koro nitie negotiation. Koro ken gonyo. Koro kata gigonyowa, to gigonyowa within an organized system. Koro mano gima ka yudhe tim. To ka yudhe kojipanga, to josiasa gi biro pango. To nyalo pango yo ma ok ni kare. Anno ka thuolo marwa chiegni rumo kinyi ma kawuono, kata kamano ting' mane jabungu ma jatend piny Kenya masani nitiere godo eneno ni piny Kenya omedo bedo a democratic nation, kata omedo bedo piny no manitiere kod demokrasia ahinya nyaka luwo kata chike manitiere katiba ma pacho kae. Jatend piny nitiere kod ting' mane maneno ni Kenya omedo bedo gi demokrasia ma ok wadok e kinde machien mane onge demokrasia. Ka demokrasi kae ok en wach ker kende. Nitie executive, nitie od bura, to nitie do. Magi jo iluongo ni interdependence. Nitie nyaka county governments. Koro kar ker, nikech Kenya wan gi katiba maber. Katiba ni wacho gik moko ma te manyalo konyo wach demokrasi. Ker tije limited to mana wach policy. Kodwa ni ginene ni wakelo gimoro makoro ni kata wach appointments mag youth. Nikech policy bedo initiated gi cabinet. Kama gibedo ga cabinet meeting gi gik makamago. Koro gigine ni gini wach ng'anyo ni nitie kaka en gine mar demokrasi. En gimoro ma kata Sam nyalo gine ni okoyie gin onyalo ng'anyo. To kero gine ni wach ng'anyo ni wagine nade ka koro wan be wawinje litne. Wawinj duond Sam ni Sam ok dwa gini. Ok ni koro ni Sam wagi kidi ma Sam goyo gine eka winj Sam. Koro ker nyalo gine gi policy document moro ma dhi guide wach demokrasi. Wach ng'anyo mae act watere od bura. Kanyo ema od bura donje. Od bura gine gigo to gipenjo jopiny ni mae mudwaro gine watieko wachno. Gima ker nyalo timo maduong' en just to follow the law. Kaka no swear chieng' mano utamo muma ni he will defend and protect the constitution. The other bit is now for parliament. Parliament emilose gine. Emilose chike.
do to be kum do to anyalo wacho ni do setiyo matek kuom wach defending mar democracy ni. Inyalo paro chien nitie ndalo moko ma koro kata iterie do kata sa 12 kata gotieno ma kiti twei. Nitie ndalo moko ma trial without detention without trial ma kiti teri direct remand. To do se go atua mang'eny wach protection mar democracy manie katiba ni. Do anyalo miyo gi 90%. Makoro interference ma do kelo kanyo en interference ma joma fail wa maduong' e wach implementation mar wach democracy ni en mana executive ni. Nikech yudo e do ka judge ng'ado gimoro ma okwinjre gi executive do executive tindo keto gimoro ma gi frustrate judge no ma obedo kata transferred. Ineno kaka ne gikedo gi Justice Odunga. Magi golo Odunga gineno koro Odunga mana ni koro ma konyo jomoko ginene. But katiba wacho kamano. Do tiyo kaka katiba wacho. Judge tiyo kaka katiba wacho. Onge gimoro amora ma kata wach mar gine ng'anyo. Do se dhi gine executive osedhi e do mang'eny. Ni koro jo Azimio kigidhi e ng'anyo. Wadwa ni ng'anyo ni obed banned. How do you ban to do tamore? Emomiyo do to anyalo miyo gi 90% e wach gineni. Parliament emonengo chung malo to gi executive. To wan be kaka jopiny nikech wan ema wacho ni magi delegated, gin mana gi delegated powers. To wan kaka jopiny, wan kae, Sam ni kae, Sam ni gi ginene organization neni. Watimo nade? An be an kae. Kaka wan wakinde kamae organizations mag iseneno LSK osedhi do mang'eny chike moko ma koro ma undermine democracy. Wan kaka LSK wasedhi do mang'eny. Nitie organizations mang'eny, Kenya Human Rights be wan go do. Koro gini oken mana mar ker kende en magwa te kaka jo Kenya. Ji duto nego nywak lwedo. Korka korin Sam Olandi nene yo machalo nade ting mane ma jatend piny nitiere godo eneno ni Kenya bedo kod demokrasia. Jabungu miyo do atamalo 90 ni do to bede osebedo katema ahinya. Eneno ni jo Kenya bedo kod demokrasia kata Kenya obedo kod demokrasia yo makare inti nenena. Aparo ni maduong' en ni ker nyaka we paro ni en Nyasaye moro mathin mobiro konyo jo Kenya. Onyako yie ni wan gi migepe mopogore man gi tijegi. To migepegi nyaka mi thuolo mondo tim tijegi. Asomo gazet kawuono gokinyi kae ndito aneno ka ji mor ni ker micromanage departments ni kata kantie parastatal moro ma kata kadwa haya ng'ato to nyaka bed notified. Mano kaka ker onego ti. En ni onego wabed gi systems manyalo tiyo kata ker nitie kata ker onge. Mane thuon wach maduong' ma aparo ni nyaka wabed do kawuono. To nikech kok watimo mano to wabiro bedo ni wan gi piny mar ng'at achiel miluongo ni ker mater per duokowa kama ne waai. Wan gi independent commissions ma unyalo wacho ni gini iluongo ni fourth arm of government. Wan gi Kenya National Commission of Human Rights, wan gi National Land Commission, wan gi IEBC, wan gi the Ombudsman and many more. Ker nyaka we systems oti kako onego ti. Mane kobro nyayo demokrasia e pinywa ka. To kapod ker paro ni en Nyasaye moro maduong' ma kodonje rum to ji onego chung mondo mosi. Kendo bende governors wa bende paro ni ka gidonjo to ji onego chung mondo mosi. Kendo MCA bende paro ni kobiro kata koyudo kiyalo e kanisa to jayalo nyaka chung mondo riti mondo donji mobed piny. Mano kwa binyayo demokrasia. Mano kwa demokrasia. Kiwacho ni ke jatend piny onego bed ni weyo kuonde moko kata bad migepe moko mag sirikal oti makare. Onito mocho ni nitiere moko momako mafuanda kata momako mok nyal tiyo maber kose. Kata jabungu luor mana wacho ni. Judiciary chalo no osedi mokete kona. Makoro gichalo jok mosechako tetni. Kech kwa ng'iyo kata mana kaka funding through funding pesa nyo chief justice oseywa
ni the judiciary fund ni well operationalized to put kaka control of budget die to remember control of budget is independent ODPP nyo waneno ka golo cases moko e court ni koro Aisha Juma ni koro en wach ni ler deputy president nyo case ni mari giseluor koro mane kama tabu nitie ker nyaka we independent officers and institutions mondo tim tijegi. Okinyo jabungu wachak kodi wach ni mogi ka waloro wachope giko mar twak mar okinyi makawuono kotudore kod weche mag demokrasia kata chal mar demokrasia e pinywa ka mar Kenya. Jopiny nigi ting' mane, jotelo nitiere kod ting' mane mar neno ni demokrasia obede pacho ka yo makare? Ng'ato ka ng'ato nego to partne. Ker onego ker nitie ker mana ni kacha nikech waduto te wan jo 50 million wate ok nyal bedo ker wan mana gi ng'at achiel to nengo sani onego Ruto nengo yie ni en ker mar Kenya ken ker mar jo Kalenjin gi Gokuyu gi jomano gochone owere gi wach moro ma serikal owere gi wach moro ma shareholder ni mano gima nyalo kelo problem mbele kae maduong' malich nikech Kenya oken kabila man Kenya oken achiel wan gi kabila mang'eny to waduto te wachulo usuru wawe executive owere gi wach shareholder ni executive owere gi judiciary executive owere gi parliament wan gi parliament moro maber wange gi parliament kaka machon chama ni opposition gi government side wan gi minority gi majority gi tegin MPs ma discuss bill kata chike as it is wange gi government in parliament wan gi a whole parliament should rise above petty politics kan gimoro maler ma gine wach democracy gi losie ma gine wach katiba ma tayo wach katiba maler gi losie judiciary setemo okanyal gine wach judiciary jopiny be onego akasa mana wach democracy ni but at the end of the day onego penjire kama osechopeni to kama wadhi democracy ni konyo jo Kenya my system ma wadwaro koso wanyalo temo gimoro ma nyalore nikech democracy kama wachopeni it is at the highest threat ka osechope sama wacho ni koro joma no gochonwa ema wanyalo ndike tich to jo Kenya te chulo usuru mano wan gi problem maduong' to kama wadhie to rach malich ka osechako kama nikech serikal ni sani ka gitieko higachiel to higachiel ni appointments inena mana ni Jalango Okuyu Jalango Okuyu Jalango Okuyu Jalango Okuyu to pod wan gi higni 4 bele kae onego an be wapenjre ni democracy ni ka wadhi mbele be konyowa. Erokamano ahinya. Samolando wach ni mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono. Wach na mogik en nyiso jopiny ni mana kaka wacho kaka wachako ni onge ng'at mimiyo ratiche sana to kosemiye tikwaye ni mondo cham ratilo okele san kendo osenyisore ni josiasa kendo mago mane wamiyo tich ok bikelo ni ratichi e san wan gi jukumu kaka jopiny mondo mi waket ngufu kuom jogo mondo mi gitim gima gitimo kendo ka wa celebrate World Democracy Day to nego wa kumbusha jotendwa ni power is transient ni telo chalo pi eno molo dhiga kawuono in kode kinyonge kode mana kaka waula mar El Nino mabiro mbele ka ochwe kawuono kinyok ochwe
Mane wach maduong' madawa godo jopiny. Erokamano ahinya Okinyo Jabungu kaachiel kod in Sam Olando kuom kawo thuolo maru mar mondo mi uchop e studio kinyi ma kawuono watwaga kotudore kod weche mag demokrasia. We asomane ote achiel kae mar nyar Nyakacha mano Mark Pambu. Owacho ni demokrasia ma Kenya to ok anenona. Chal ni wadok e telo mane wasewuoke. Be ok bibedo mayot nikech government pull on one side to one side of one party state to opposition be yuayo gi kocha ni multipartyism nyaka bedie. Omiyo Kenya pod wan kod wuoth mabor. Ong'isa kae ni mos na wuod Nyakajwa no mano Sam Babjiola ni ka mos nyaka Ramogi jongi kanyo machopo gode giko mar twak mar okinyi ma kawuono. In kaka japiny in bende intiere kod ting' ahinya kotudore kod weche mag demokrasia. Maneno ni demokrasia obede pacho kae. In kaka rawera intiere kod ting' maneno ni piny Kenya omedo bedo kod demokrasia ahinya to e kinde mabiro mbele. Yena mar mondo mi akaw yoyo maduno gi sani to yoyo makaw gi sani nyawadwa Sharon Ong'aw kelo ni chenro no mar pok opogore. Kik idhi mabor. Gino matek Darkas anadwari mondo luong na jofwamb weche nikech nitiere wach moro manada wachonegi ni nyoro meher jaoda notho apoya mar ndara. Ing'eni in isechanda ahinya to kendo isekwinya moromo. Ing'eyo wiya ok nyal wil kodi. Tayany mimiyaga mayie yawa. Ket loudspeaker. Mama. Halo chio wadwa. Meher. Ang'o motimre nyathina? Ang'o momiyo gondu? Meher. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tileu chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora ewi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa.
Nyakorom Gajwang' machiegni e chenro mar pok opogore. Okinyi ma kawuono wakelo ni pok kwawuok e gweng' mong'ere kaka Golini mantiere sub county ma Matuga e county ma Kwale. Okinyi ma kawuono walimo kambi mong'ere kaka Koredo Koir Limited, ma en kambi ma bende loso mwandu mopogore opogore. Achiel kuom mwandu ma bende giloso en maths ma bende giloso kowuok e pok nas. Mane pok ma bende wadwaro rango okinyi ma kawuono. Wadhi loso gi dada chenro maduong' mong'ere kaka Kevin Omondi. Mana ka pile ibedo kodwa nyaka giko mar chenro makama mikelo kod Anna Sharon Ong'ao machiegni. Nyakorom Gajwang' mana kana senyisi motelo wantiere gwenge mag Golini mantiere county ma Kwale. Okinyi ma kawuono aserado ka gi jata chenro maduong' mano mar kambi mong'ere kaka Koredo Koir, kambi maloso mwandu mopogore opogore. Chutho maths ma bende itiyo godo kaindi maths ma bende giloso ka gitiyo koda potnas. Arwaki ni machiegni chenro mar pok opogore. Inyalo mana fulori ne Nyakorom Gajwang'. An nyinga en Kevin Omondi, aja Kisumu, modak Kwale kae. To Kwale kae atimo tich mar loso domat kowuok e Husk West. Mago pot mag nas kosebedo harvested. Koro pot mag Husk West gin pot mag nas gi. Koro wa extract fibers from waste ni to waloso go domat machal kamae. Kevin, pok makama ni chako karang? Tijni nachake 2022 dwe mara 9 tarik 9 ema nachake, to nachake gi sir kwa e Equity Bank. Kapo kwa dhi kata mana sir ma bende ne yudo kowuok kuom bengi mar Equity, apenji mana ni gima noidhi e kit ohala mano ma bende timo sani? Gima noidha en course mana time school university. Natimo course moro miluongo ni agroforestry and rural development. To kanyo ne ntiere aspect mar waste management. Koro naneno ni kaka Mombasa koni kwa yudo welo moa dala, to matunda magiero chamo koni en mar coconut. To coconut ni ka welo medore, coconut bende mang'eny bedo harvested, to wabedo gi waste bende mang'eny. Koro nang'iyo kaka anyalo kawo waste ni aloke obed gima anyalo miyowa mito ma pile pile. Nyaka sani kitimo ohala mari en higa achiel. Ohala osebedo nade? Maber, to sebedo matek bende nikech last year higa mokalo ne wantiere ndalo horo. To ndalo horo yudo ni yendwa mag nas gi ok ginyag maber. Koro kuom nyak gi mok ginyag maber, iyudo ni has gi nwayudo matin. Koro kwa yudo matin, mang'iso ni waloso maths matin, to bende warich clients matin. Lakini wago Nyasaye erokamano nikech sani koth chwe, to yendwa mar nas ni waneno ka opichni maber. Mang'iso ni ka yuto wayudo maber, wadhi yudo waste mang'eny. Mar mondo mi ng'ato obed kod ohala mochung' kar tiende, nyaka bed ni samoro yudo sir moro. In akeni sigandi en mane? Sir mane ma isebedo kiyudo ohala mitimo? Sir na yudo ntiere osiepna manogwela ni ntiere jo Equity ne miyo ji puonj. To koro ka ne gimiyo ji puonj ewi entrepreneurship, mana ohala manyalo keto faida ne ng'ato. Koro kaka kanadhi to nayudo puonj go, to nikech nanyalo kawo loan, nakawo loan moro matin mane wachako go kamoro. Kano wasechako kamoro ema wabiro yo koni, wabiro lease koni mondo koro watim tijewa kae. Ang'eni mar mondo mi ng'ato yude sir kowuok e bengi mar Equity nyalo kalo kowuok kuom hola. In akeni sigandi en mane hola ma bende gisebedo ka gimi nokale group koso nang'o? Kana donjo Equity nokachako kaka group. Nachako kaka an Kevin, lakini ntiere bende ohala moko bende manatimo matin. Nauso buge, antiere gi cyber bende aran ga seche moko. Koro history na mar yawo account gi Equity mana yawo chon ema nomiyo ayudo ler ma anyalo chako tijni.
Kevin, wuodhe gi Equity osebedo nade nikech ok apaka karamna ken hola kende mabende Equity jamiyo customers mage. Wuodha gi Equity ok awach ni osebedo marach, osebedo maber nikech hola magisemiya asechukora, achuloga. To Equity bende seche moko gi organize ga trainings. Ma trainings gi kineno wan gimiyowa giga for free. Lakini katemo ng'iyo ka kenda, ayudo ni trainings go gin ga expensive. Mangiso ni gichulonwa part mar trainers mabiro puonjowa go. Kasto seche ba gitrainwa bende ntiere imi lunch moro matin. Koro ing'eni mano bende miyowa chuny ni jogi. Kata gipuonjowa to gipuonjowa kowa denyo. Gipuonjowa kowa yieng' ma gik ma gipuonjowa ka donjonwa maber. Makoro wanyalo keto gi e tim. Kalure kod tiegruok mabende bengi mar Equity osebedo kamiyi, osekonyi nade e kit ohala mabende timo nyaka gisani? Koro trainings magisemiya kaka mar management. Management en kaka inyalo ng'eyo dak gi jotich ma utiyogo kamoro achiel. Mano osekonya mang'eny nikech onge gwandruok. Nikech tich kutiyo ji mang'eny to kionge training maber gi rieko mar Nyasaye, tijno seche moko dhi kanyalo podho. Nikech yudo ni jok mutiyogo ka gibiro bedo gi gwandruok moro. Kony bende gisemiyowa en kaka mar kano pesawa e bengi. Wan customers ka chulowa sani to gichulowa gi Equity Bank. Koro customer cha obedo gi confidence ni jok matiyogo gi gin jok maratiro, gin jok madieri. Nikech yudo ni seche moko ng'ato order mat to en Kisumu. To tiorone gi pay bill, oneno ni mine kama en machwad, en business ma ok en gima ng'ato nyalo wacho ni nigi shauku go. Training moro bende kanyalo wacho, gikonyowa gi bookkeeping, gi record keeping. Koro ni seche ma utimo record keeping kata gi bookkeeping, wang'eni no wakelo husk marom nade, to husk gi nyalo loso mat marom nade. Kaso gikonyowa bende wang'eni jotich kotiyo, ichulo gi chieng' makamane. Jogope bende kokawo mabro chulo mos gichulo nade. Koro record keeping cha omiyo bedo ler. Ntiere ler e ohala. Ntiere kata ka ng'ato ng'iyo records, to nyalo yie ni ma en ohala mantiere gi kumodwa chope. Kapok odonjo kata mne pok mabende temo mano mar mats, isewacho kanyo motelo ni customers magi in iwuon isebedo kichulo omenda kokadho e pay bill mano mag bengi mar Equity. Inyalo mana nyisowa ni gin pay bill mage mabende isebedo kitiyo godo? Koro an kanyiewo mwandu nikech husk gi ntiere jok makelonwa gi. Wan ka gikelonwa kae to wachulo gi Equity Bank. Account wa mano yawnwa e bank, wantiere gi online banking. Mwadhi kacha to waketo details gi to pesa dhi negi. Kasto gimbe ka gichulowa to gichulowa through jonyiepo ka chulowa, gichulowa through Equity Bank. Ntiere pay bill mano miwa, mano gichulo 247 060618. Mamano pay bill marwa, makoro pesa donje account wa direct. Koro seche ma customer osechulo, ntiere message mabiro nwa mwaneno, ntiere copy bende madhi ne customer. Kaso seche ma customer osechulo, wamiyo gi receipt mangiso ni payment oserumo. Kata gima ne gidwaro, wasemiyo gi to wambe gisechulowa, mangiso ni kila ng'ato mor e ohala mwatimo. Ang'ene gwenge ma Kwale, Kevin, isebedo kitimo ohala mopogore opogore. Kopogore gi mats mabende isebedo kuloso, gin ohala mage kendo ma isebedo kitimo? Kae nikech nwaneno shida ndalo mar horo, to iyudo ni yudo husk gi ne tich matek. Koro nwachako kaka pith mar gweno. Waketo gwen kae mag tong' ma wanyalo uso ndalo horo. Kaso bende antiere gi bookshop, mwa uso books. Koro books go bende seche moko gin seasonal, nikech seche moyaw school eminyalo uso books. Kolor school to koro ohala ochung'. Koro waneno ni business gi kwa timore kamoro achiel, ntiere kaka gikonyore. Ntiere ma kaka jolo wadgi, ndalo ma moro ni piny, moro jolo nyawadgi. Koro miyo ohala ni at least oran maber. To yiende moko bende naneno, koso mago gin mag ohala mitimo? Koro yiende go gin mwatimo go demonstration mar another product miluongo ni Cockpit, ma waketo, moko wakete lo, moko wakete Cockpit. Koro wang'iyo kaka gijaminate. Nikech customer bende kobiro nyiewo Cockpit, to dwaro none ni gini dhi tiyo nade. Koro yiende go waketo kanyo ni mondo wanyalo tang'o ne customers wa kaka Cockpit bende timo.
Kevin Gisani wadonja ni kito hala hie mitimo mar loso mats. To mats makamagi itiyo gi potnas. Wakunga neno kwa penjo ni potnas gi golo kanye. Koro potnas kae, wan potnas ki wakwanyi puothe mag farmers. Kwale kae sana farmers gintire gi coconut trees e puothe gi. Koro ka gise harvest, farmers gi wadhi tuo wuoyo kodgi. To ntire gunde mwamiyogi. Ko wamiyogi gundego to gijaso gundego. Ka gijaso gunia baduong mar 90 kgs, wachulo gi siling 100. Koro gigole puothgi to gikelo kae. Koro emose miyowa tich mayot nikech ka ng'ato olwaro nasne, nitiere kaka jok moko kwanyo ga nasgo gi pot nasgo gidhi tiyogo kaka yien. Koro farmer cha seche mo o harvest nasge ko wasemiye gunia, oketo gi e gunia to kelo nwagi. Koro jok makwanyo gi ka ok yudgi. Kusegelo gi to timo gi nade mar mondo mi olokre koro mat kaka ranyisi ma bende kore tingo. Koro wan kose kwan gi mokel gi kae, nitiere kama waketo gi e kae, kasto mats gi kokel gi kapok warego gi, waketo gi e pi. Waketo gi e pi nikech mondo waduok buru chien. Keseche mwarego cha ochal ka pong mogo, obedo gi buru. Koro buru cha wakete mondo waket buru gi chien. Kasto kwase keto gi buru gi chien, waketo gi e machine. Nitiere machine ma crush gini. Koro kose crush to wayudo fiber to wayudo gi kokopit. Ang'eni nyakorom gajuanga samoro neno pichni mopogore ma bende nitiere wang' jowi kanyo. Ka gisebiero usebudo gi, bang' budo gi kao thuolo maromo nade mondo uregi bang' mano yukgi mulos godo mats. Koro kete pi ok wakete for such a long time. Wakete pi mane samatin ne mondo ng'ama rego cha kik buru cha oiny kore to bende kik kokopit ka gite gidhi giyamo. Wakete mana seche mwarego no to watiyo gi pipa. Waketo gi e pipa, walingo gi e pipa to wakete machine to rego chak walingo moke pipa. Kaso kwa setieko to wapedho gunia to wamoyo gi mana kaka ng'ato nyalo moyo cham e chieng'. Ka gisetuo koka watiyo kodgi e twang'o mats gi. Ang'eni ka indo kosibedo kitiyo kendi, haneno kata mana jomoko chine kanyo kadhi nyime gi twang'o mats. Kar twang'o mats, jok mitiyo godo gin jomage to samoro kaka jata chenro nigolo gi kanye. Twang'o mats ni watwang'o gi jo koni ma wantiere gi mine 2 gi dichuo 1. Mama achiel iluongo ni Minamina, kasto moro iluongo ni Rehema, kasto wuoyi mar adek iluongo ni Bakari. Koro jogi nigi tije mopogore opogore. Kaka mama mine ng'eni nigi chuny mar tuyo kata kokapu kata kamkeka. Koro iyudo ni twang'o mat ni en gima jok ma watwang'o go ne ging'eyo koa kuom jonyuolgi. En gima ne gisomo kineno. Koro kaka ne gisomo kuom kineno no, ema ne wabiro kamoro achiel kodgi to wawacho ni wachak gi nikech ohala ni bende odwaro cooperation, to dwaro ji nyaka bed kamoro achiel. Koro nitiere ng'ama seche moko kaka tol to kwalosi wanyiewo. Koro kaka Bakari nyalo dhi nyiewo tol to kelo, kasto anarego, kasto minego konyowa gi suko tondego, to suko mats gi. Kevin, lakini e odiochieng' achiel inyalo loso kaka mats adi kama? Odiochieng' achiel wanyalo loso mats 2 nikech mat achiel nyalo ka odiochieng' achiel depending on size. Koro sizes gidhi from nitiere 15 by 12, nitiere 24 by 48, nitiere 60 by 24, gin different sizes. Kasto even seche moko bende customer nyalo ng'isi ni odwaro size makama. Koro mane manyalo miyowa watwang'o gini gimoro 1 day mat, lakini ka gini mathiso thiso to ginyalo twang'o 2 kata 3. Okiny makawuono kanyalo penji Kevin, customers magi gin jomage? Customers maga sana wa target corporates, kasto wa target bende gi household individual customers. Corporates wantiere kaka gi Equity Bank ma negi promote wa mat 2 mo wagwero kamano. Kasto nitiere other clients bende nikech through trainings bende manomiyo wachien kanyo no, nitiere online marketing manong'iswa. Nong'iswa ni nyalo loso video kata picture mar products ni tikete WhatsApp, kasto ikete Facebook. Koro kiketo kuno tiyudo ka ji gochonwa to ng'iso no wan wadwaro mat, losnwa masize kama, losnwa masize kamae. Nyaka sani diwach ni mbui mage ma bende yudorie? Sani wantiere Twitter
@koredo_koir. Wantiere Facebook Koredo Enterprises. Kasto sana sana bende watiyo gi WhatsApp. Kech wate ji adek karo ji ang'wen wate wan gi simb WhatsApp. Koro kikete WhatsApp osiepni nyalo neno, customer moro nyalo neno to nyalo make orders. Ahinya korom ga jongo sibido kaneno mats mopogore sizes mabendo opogore. Inyalo mana chiwo negi namba mari mar WhatsApp. Namba na mar WhatsApp en 0713 66 3059. To nying bro biro Kevin Omondi. To nying mar Koredo Koir, nying no wuok kanye? Koredo Koir en nying mar Koredo en family name. Naneno ni akaw nying family name wachak go ohalani. Koro Koir nobiro nikech fibers mag husky iluongo ni koya. Koro wan waloko si obedo K mondo maanisha Kwale. Koro bed kagima en fiber mar husk miloso from Kwale. Gima omiyo biro ni Koredo Koir. Kevin, ang'eni kambi ni mar Koredo Koir pod tin, entiere gi thuolo madirom higa achiel nikech nochake higa mar 2022. Nyaka sani ang'eni nitiere ber moseneno achiedh nade mabende oseneno. Wachaka nena gi ber moseneno kinde thuolo mar higa achiel ne. Ber mwaseneno ni waseyudo platforms kaka wase showcase product wani nwadhi Embu University 1 week mane government launch MCA mane nitiere launch mag business week manotimore Embu University nogwelwa mwadhi. Another one ochako gwelwa wadhi Mombasa Agricultural Show wadhi watang products ni. Kaso nitiere corporations bende mwaseyudo jok mabende interested, jok mabiro neno tijwani bende mapuowa. To gin achiedh nade mage ma samoro oseneno e kinde thuolo mar higa achiel? Rach mwaseneno nitiere ndalo moko ne wantiere gi husk gi. To husk gin highly flammable. Koro inkech kane pok ochiel to ng'ato nobiro mowang'o gi. Koro nowang'o husk wa mang'eny manoduoko wa chien kabisa. To kama wantiere ni en kari mar ohala koso nang'o? Koro puodho ni en karwa kar ohala. To sani walize nikech pok wayudo pesa mwanyalo nyiewo. Koro walize wachuloga per month. Koro watimo activities waka. Kasto bende nwasetemo mwatimo nema nikech nwadwaro ni project wani kiko bed ni oketho alwora. Koro nwatimo ne nema environmental assessment. Koro ntiere kaka jogo nopuonjowa bende mondo seche mwarego kik wahiny jirendewa. Ang'eni sani nyaka rom ga jwang' geno winjo ni nengo chal nade. Wachaka nena gi mat miting'ono. Mano pesa di? Nengo mats gi, maswa gi gin bei mayot. Kasto kaka mat ni en 15 by 20 size. Mat ni wausa siling 1,000. Wausa siling 1,000 nikech fiber wani en fiber mwalosego ni en resistant to rust. Nikech ong'e environment mar saline, mar salty region. Another thing, en strong kwa compare gi mar Sisal. Ma nyalo dumu higni 10 ka ng'ato nyiewe. Kasto bende wakade maber, motegno. Kasto bende watimo branding. Ka wayudo customer to dwaro na brand ne, wanyalo timo ne branding e mat. Okiny ma kawuono ponono ni ng'ato onyiew mat ma bende loso kama wantiere kaendi. Mat ni maintenance mare chal nade? Maintenance mar mat ni seche ma isetiyo kode ma client ose maybe kikete dukani client ose donjo seche mochwero tiende kae lodong' e mat ni. Koro kidwa luoke tiolo mana pi kasto iteng'e piny kamae kasto ichak itiya kode. Samoro nyanya kwa ramuga jwang' makia potnas kose ti godo ma olos godo mat makamagi. Mat makamagi ng'ato onyalo tiyo godo yo mane? Mats aina gi inyalo ti kodgi e dhot. E dhot inyalo ketgi e dhod kanisa kata ute lamo. Inyalo ketgi e osiptende. Inyalo ketgi e skul. Inyalo ketni e ohala. Kasto ing'eni kikete ko ohala kamae tindike ni welcome. Ing'eni orwako ni customers. Customer donjo ka chunye ler. Kasto customer bende customer yudo kumoyo e tiende nikech iyudo ni seche moko iketo tiles e kar ohala to kaka sani ndalo koth ni gichuodho. Koro ni ka customer chelo donjo nyaka iywechi
customer mar ariyo kodonjo nyaka yueche. Koro matni opunguza wach mar yuecho cha, mabende punguza wach mar tiyo gi pi mang'eny. Koro kikete kata to customer koyuo tiende to odi bedo maler, customer bende donjo kamor. Kevin, wachni mogik ni nyakorom ga jwang' kaluwore kod kit pok ma itimo e gwenge gi mag Kwale, debedang'? Koro an gima nyalo wacho ne rowere machal koda kama, ka Nyasaye omiyi pok moro, inyalo tiyo gi pok nino e yo maber manyalo konyi, to bende manyalo kelo ni pesa moro matin minyalo konyorigo in gi jowetegi. Another thing bende manyalo wacho ne jowerewa, wabed jok ma hore, kata ka Nyasaye omiyi pok no to pok wecho bed maber, kik ing'ad tama, kik lose focus, kik kufa moyo, nikech Nyasaye mani polo ng'eyo, to ng'eyo kila ng'ato gi sane gi pokne. To tiegruok moro amora bitimo? Sani nitiere tiegruok moko ma wayudo bende gi some other clients ma gipuonjowa about blue economy, nikech nokel mradi mar sirikal mar blue economy, ma kaka projects wa mwatimo gi ginyalo intermarry gi nambwa Indian Ocean mantiere kaeni. Koro wantiere part of blue economy, nikech kaka mats gi nitiere hotele mantiere along the coast ma itiyogo, wa supply gigo. Kaso nitiere kaka beach cleaning mitimoga. Koro beach cleaning go wadhi nikech wasunge kose madho madafu kamae, kata ji kose tiyo gi madafu, jok moko wigi wil to wegiga along the shore. Koro wadhiga watimo cleaning go, to kuonde go bende seche moko wanyalo yudo mwatimo go loso domats. Aken kaka Kevin nyaka sani ang'eni ma en thuolo mari ma iloso godo ohala, jomoko bende yudo yuto margi kokale kambini kaendi. Kaka Kevin, akeni bende tiego jomoko, nikech ang'eni wadak e piny mar rowere manyo kata mna tich magitim. Nitiere yudhe mwatiego, kaka koro Bakari nwayudore kode kanoko obere korka marketing. Koro ene maseche moko ka nitiere exhibition to wadhi kode kamine gi odongo ni kaloso mats, mondo koro at least onyal dhi rado gi clients gi uso negi. Kae wantiere gi challenge nikech joma mine emohero gini, to nikech kapod tin pokwa chako kelo jok moko. Kevin, kwa tiko chenro mar odiochieng' ma kawuono, wachni mogik ma iwego do nyakorom ga jwang', debed mane? In thuolo mar chiwo nigi namba kanyakla kod mbui, inuone gi mbui miyudorie? An yuda e namba mar 07 13 66 30 59. Kasto mbui mantiere sana man active en Facebook ma nyinge no Mondi Kevin. One mats wagi okus gi mana Kwale ka kende, to watimo ga deliveries countrywide. Kaka nitiere moko manwatero Embu, nitiere moko mwatero Kisumu, nitiere moko nwatero Mtwapa. Kasto Kwale ka bende seche moko wadhiga kodgi on Wednesday, kaka kawuono en chich Kwale. Wadhiga to watang'o ne jo Kwale mondo ging'e, gibed sensitize ni mats giloso Kwale kae, ma bende gisebedo positive about it. Kevin Omondi, waguni erokamano ahinya kuom nyiswa kit pok mitimo e gwenge makamagi. Mana kama nyakorom ga jwang' okinyi ma kawuono pok ma bende nwakelo ni neno pok mano mar loso mats mago mopogore opogore, mago e gwenge gi, mago mag Golini mantiere Matuga sub county e county ma Kwale. Nwaloso kanyo gi Kevin Omondi ma bende en jal maloso mats makamagi kotiyo kod pok nas. Kokamano gi kanye makelo e giko mar chenro makama, par ni nyalo tudri kod Kevin kokale namba ma bende chiwo, mbui ma bende entiere, nocho kanyo ni entiere mbui mano mar Facebook gi Twitter. Nyaka warom kendo e kit pok mopogore ka bende e jumani wantiere e gwenge mago mag Kwale kanyakla kod Mombasa, kama bende wamenyo kit pok ma bende yawa magwa mago mag onagi timo e gwenge mag Kadhowadh nam chumbi. Warom kendo juma mabiro, sa en chakre sa 2 mar okinyi nyaka sa 3 mar okinyi, chieng' tich ang'wen juma ka juma. Chenro mikelo koda an Sharon Ong'ao. Oritiuru masane.
Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi dhi Mbak ndalo. Wuoyo goganda mar onagi ka jiwogi kik gibed gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ohala gi mwando. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani Kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenya the entertainer. Kaka pile nyakona mogejo wacho ni kete manaka. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Sasa
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nyakoro mgajuang dakika na paga chiel tok saa dek mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni chenro mano mar Mbaka Oromo. Mana ka pile chenro mar Mbaka Oromo ntiere kod kidienje ariyo. Ka mokwongo en chal mar fuambo, mar ariyo en twak e chenro mar Mbaka Oromo. Duto te abiro bedo kabagoni. Okinyi ma kawuono chal mar fuambo nyakoro mgajuang weche mabindo biro bedo kwaluo. Duto te mabindo biro bedo kiyudo e weche magwa manyien. Mokwongo en limbe mano mar jatend piny Kenya William Ruto e piny mar Amerika. Jatend piny Kenya William Ruto tino manyoro nowuok e pachoka kodhi e piny mar Amerika. Limbe mabende biro bedo kotimo nyakoro mgajuang. Kaluwore kod milome mabende nochiw kod jaul wach mano mar State House Manu Hussein Mohamed. Owacho ni jatend piny Kenya biro bago rombe mopogore ka bende obiro bedo koromo kod wege mag kembe kaka mano mong'ere kaka Microsoft, Intel, kanyakla kod Google gi Apple. Bang'e bende ntiere rombe mopogore ma bende obiro bedo godo e gwenge mong'ere kaka Silicon Valley mantiere San Francisco. Bang' mano bende jatend piny Kenya higeno ni biro bedo kadhi e romo mano mar 78 mano mar duola mar United Nations. Ka bende romo makamanya kor mgajuanga biro bang' piny Kenya nobago romo mano mar tipo mar lokruok mar kor lwasi, romo mabende nobaga buore Nairobi. Koro duto te wabiro bedo bende kwa ng'iyo wuoth mano mar jatend piny Kenya e piny mar Amerika. Kopogore gi mano nyakoro mgajuanga bende odiochieng' ma kawuono jatend migao mochung' ne weche mag arita Kithure Kindiki bende odiochieng' ma kawuono igeno ni odhi chopo e nyim kamiti mano mar od bura ma pacho kaendi mano mar Senate. Ka bende obiro bedo kotwakie kaluwore kod midhiero mosebedo kaneno e tonga mano mameru gi Tharaka Nithi. Okang' mabende osechuno moko kuom jodak mosebedo kadak e tonga mano mar kaunti mameru gi kaunti mano mar Tharaka Nithi mar mondo mi gidar e delni margi kaluwore kod luoro mar arita kwe mabende osebedo e gwengego kuom thuolo malach. Gisani koro biro bedo kotwak e od bura mar Senate chenro mabende migao mano mar arita kwe nitiere godo e tieko lwenje kata mna pogruok makamano mabende osebedo ka neno mano e dhot mano mameru kanyakla kod Tharaka Nithi. Kopogore gi mano nyakoro mgajuanga bende wang'eni nitiere dwaro mano mar loko opande manyien. Wang'eni mae opande king'iyo ranyisi makama men opande ma samoro in gi an wantiere godo. Nitiere dwaro mabende piny owacho dwaro loko godo opande manyien mar mondo mi wabed gi opande manyasani mong'ere kaka maisha kada. Kata kamano e kinde ma mago timore nitiere ywak mabende gisani koro oseneno ka bende nitiere riwruoge oganda odiochieng' ma kawuono gidhi bedo ka gitwakie dwaro mar piny owacho mar biro kod opande manyien mong'ere kaka maisha kada. Kinyalo paro chenro mar yango maisha kada opande manyien e pacho kaendi ibiro bed ka iyango chieng' tarik 29 mar dwe mar 9 kod jatend piny Kenya. Mago kapok otimore wawinjo nene ni riwruok mar oganda e pacho kaendi gibiro bedo ka giwacho ang'o odiochieng' ma kawuono. Gintiere kod romo motelo ne mano nikech nyaka sani ponono ni idhi timo renewal mano mar opande mari inachiel
achiel kuom jogo eko ma bende biro bedo ka yudo opande manyien mano mong'ere kaka maisha kada. Ne jogo eko ma bende pok orwako higa 18 ponono ne kawuono chieng' nyuol mari irwako higa 18 ka ioro kwayo mar yudo opande in achiel kuom yawa ma bende biro kuongo yudo opande manyien. Kata kamano chenro ma kamani biro bed ka iyango e kinde thuolo mar jumbe 2 mabiro. Kopogre gi manya korom ga juang wadhi anene kotenre kod wach maluoro doho kabedo ng'eni bura makwedo keto e tim chik mar omenda mano mar higani dhi nyime doho mamalo e nyim joyal buche 3. Inyalo paro joyal buche makamago nogwel gi ogai mar doho Martha Koome kamoting'o David Majanja, wantiere kod Christine Meoli kanyakla kod Lawrence. Kata kamano wang'e ni seneta e kaunti ma Busia Okiya Omtata kanyakla kod jokenya moko 3 ne odhi e doho mar kwedo keto e tim chik makamano kagiwacho ni ne odhi e ataro mar chik. Odiochieng' manyoro naneno ka chik makamano noter e doho odiochieng' manyoro. Kata kamano odiochieng' makawuono burano higeno ni biro bedo karumo mar mondo mi doho ogol chung' margi. Okang' makamaendi timore e doho maduong' mogik bendo biro bedo kwaminyo ni ponono ne gichako kwadhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo en wach ma bendo biro bedo kwa kiloni achiel kachiel. Kopogre gi mano wadhi ane weche matimore e kaunti ma Kisumu nitiere moko kuom achije 3 nyakorom Gajuang kinyalo paro e chakruok mar dweni. Achije 3 makamano nodonjnegi kod ketho mano mar kwalo mo ka bende nagintie kaka nagitudo odundu mabende mosebedo ka kadho godo. Wach mabende noyudore e kar jot mondo moro mong'ere kaka Lolwe mantiere kaunti ma Kisumu. Koro achijego osebed kodinnegi e stesende obila mano ma Central Police e kaunti ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono koro nyakorom Gajuang ibiro bed kiterogi e nyim doho mar mondo mi jong'ad bura owinjane na bura margi mar mondo mi oyala ponono ka ibiro bed kiwegi thuolo gi rambun kata ooyo. Wach makamano jofwambo mag e kaunti ma Kisumu luonwa machiegni. Kopogre gi mano chieng' tarik 14 dwe ka dwe pacho kaendi nyakorom Gajuang duol mar EPRA jalando nengo modhi manyien e pacho kaendi. Omiyo kawuono chieng' tarik 14 geno marwa mar winjo lokruoge mopogore opogore ma bende biro neno e nengo modhi e pacho kaendi. Okang' makamaendi kata bed ni biro bende nitiere jogo eko mong'ere gi dholiech nyakorom Gajuang kaka independent oil dealers. Gisani gi ywak matamre gi nono nikech giwacho ni dibed ni nok mar mo nyalo chak neno e pacho kaendi ka bende giwacho ni nitiere gowi maromo siling bilion 1.8 ma bende pok ochulgi nyaka gisani. Koro arito neno kako okang' makamano biro bedo kaneno. Kata kamano wana kicha ka duol mar EPRA olando modhi manyien ma bende biro bedo ka chako tiyo chakre odiochieng' makiny e kinde thuolo mar dwe achiel mabiro wabiro bedo kwa landoni. Wachekane gi kaunti ma Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay nitiere jaod bura e kaunti ma Homa Bay kata kiero woman rep mano mong'ere kaka Joyce Osogo. Nitiere gi chenro moro e kaunti ma Homa Bay mano mar mama kaunti otise kamano. Iwinjo kanyo ka koro en chenro mano mar siro sombo jopuonjre ahinya mag nyiri kanyakla kod joma chuo. Koro meno okang' mar 3 ma bende koro chenro mare obiro bedo ka oyango obiro bedo koyange gwenge mag Miro gi Ndhiwa mane kar chung' od bura man Ndhiwa e kaunti mano ma Homa Bay. Winjo kanyo ka bende otise kanyo ni Batha Boy Padagal. Koro mane chenro ma bende nitiere godo oyawe okang' mar 3 kendo meno okang' kata chenro mar 3 ma bende dhi godo nyime e kaunti ma Homa Bay. Nyawadwe kaunti ma Homa Bay Ali Abich luono wach makama machiegni. Kokamano yiena mar mondo mi atieke gi kanyo. Kata kamano bende king'eyo wana kicha weche duto tema bende biro bedo katimore e kor gwenge ma pacho kaendi obed mago matimore e pinje ma oko duto te wabiro bedo kwa muloni. Duto te yudogi e weche mago manyien chekre migago ang'ich welo kanyakla koda oimore. Yiena mar mondo mi atieke kanyo dakika na 18 tok saa 3 akaw yo matin aduog gi twak e chenro mar mbaka oromo. Kiny makawuono pod wamenyo sirikand Kenya Kwanza kana girwako higa achiel. Nitiere mise mopogore opogore ma bende osechwal. Rem bende ni kanyo. Otieno manyoro e TV mar Ramogi mano mar Citizen noro nyakalondo mar Hot 96 gi nyakalondo mar Citizen. Bende ni winjo kaka jotelo mopogore opogore jopiny na twak kaluwore kod mise dongruoge mopogore opogore mosechwal gi magweko ma bende pok ochwal. Moko kuomgi wabiro bedo kwa mulo okinyi makawuono. Chutho wang'ene ni chal mar arita chal nade. Mar ariyo wang'ene ni weche motenre kod ohala ochumi chal nade pacho kaendi kanyakla kod weche mag somo. Kik dhi mabor.
Koro mtumba ni duaga mana capital gi passion. Ngijiru samoro ngato yudo lau maler dress odhi e chiro kawuono ko uso kinyo ko uso o quit mano give up. Orruok en gima ber. Orruok kelo mwandu kendo bedo jakinda. Dholuo luongo ni kinda en mwandu. E Kisumu ng'eny ji ok tim ohala ni to wahero ka mine bedo mabeyo. Kitume mawakelonu otenore en dhadho maggi. Kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako chia, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajaka dala. Justice for all. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoto miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako chai rachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Wekelea na shabiki kaende. Nilikuwa nafikiri Mungu ataniita kabla sijapokea pesa kama hizi. Jina langu ni John Kisaka Mangwari na mimi nakaa upande wa Dagureti. Ninashughulika na mambo ya kanisa kwa wingi. Nilipigwa simu nijisikia kama nimekuwa kijana, naruka, nafunga mlango naenda huko na huko na chini kaamini Mungu ni ukweli. Kitu ya kwanza nitatoa pasendi ya kanisa. Nilikuwa naahidi mitambo yao si mzuri. Ingine nitakuwa nikikula kachai kadogo. Kiasi hiki kitu ni ukweli. Wekelea na 50 bob pekee for a chance kwa moka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. Ramogi FM, koma record Malaika Musical Gelunu Ramogi 20 e Malaika Festivals Jazz Study gi Prince Inda live. Chienge sotarika parko rauchiel dwe mar 9 iganendi kochakore okinyi nyaka che State Function Pek Mamboleo Stadium Kisumu City. Jongolo mamoko kaka Wini nyaka Julu, Abongo Jakabwana, Aroji Chogo, Keto Stage Down. Jolendo Ramogi FM, biro keti wikoki gi mor kaka sasudo, pata chimbika. Angaro VIP, donjo, 1000 VIP, 500 regular, M6 manobel kanyo, Mama Jackie, bako bleto. Enigni prario Ramogi FM osebedo kakuza talanta, kumano, mapek, nyasi biro live, Ramogi FM kachiel kod Ramogi TV. Just like COVID-19, pneumococcal pneumonia is a potentially serious respiratory disease. Do you know that if you're over 18 years and suffer from certain chronic diseases like diabetes, lung, kidney or heart disease, alcoholism or asthma, you are at risk? Or if you're immunocompromised due to a condition or use of certain medications or smoke cigarettes, you are at risk? Don't wait. Act now and get vaccinated against pneumococcal pneumonia. This message is brought to you by Pfizer.
Nyakorom gajwang dakika en 25 tok sadek marokinyi gi sane kora rwakini machiegni wabed gi twak bende wacho ni pile ka pile piny ka dongore to dongore mana gi twak koro Okiny makawuono bende pod wantiere gi thor wach wamenyo sirikande Kenya Kwanza odiochieng' manyoro ne girwako higa achiel jumani chakre chieng' wuok tich Nyakorom Gajwang wasebedo kwa menyo mise dongruoge singo mopogore opogore ma bende nochwala mosechwala gima bende pok ochwala emomiyo otieno manyoro e TV mar Ramogi TV mar Citizen gi nyakalondo mopogore opogore nyaka TV mar Inoro nobedo kod twak mar tipo kod jodito mopogore opogore kanyakla kod jopiny ma bende nachiwo pachgi katika mano Okiny makawuono Nyakorom Gajwang pod wadhi nyime gi twak makamano wadwaro mar mondo mi watwagi okenge mopogore opogore okiny makawuono ntiere kod welo mowuok e sectors mopogore opogore wang'ene ni chal mar arita kwe pacho kaendi chakre ne sirikande Kenya Kwanza donje telo nyaka sani chalo nade kopogore gi mano bende lokruoge mopogore opogore ma bende oseneno e sekta mar somo to chalo nade kopogore gi mano bende chal mar ochumi ywak ma bende thoth oganda ma pacho kaendi nitiere godo bende chalo nade duto te wantiere gi jolonya ma bende osechopo antiere gi jolonya Nyakorom Gajwang ma bende antiere godo Tom Nduku jalonye weche mag arita arwakini machiegni kopogore gi Tom Nduku Nyakorom Gajwang bende antiere gi Morino Kala en jalonye e weche mag somo arwakini machiegni kopogore gi Morino Kala Nyakorom Gajwang antiere ka gi CPA Kennedy Abongo jalonya e weche mag uchumi in bende arwakini machiegni Okiny makawuono mane twak ma bende wantiere godo mana ka pile nikech Morina neni ka in kende miyo mantiere wenda mantiere ka achaka lina kodi sirikande Kenya Kwanza orwako higa achiel odiochieng' manyoro chieng' tarik 13 ang'ina ntiere singo ma bende nagiketo magisechwalo gama pile pok gichwalo eratil achiel ewi 10 dimi sirikande Kenya Kwanza gi gisekalo nus Amiyo gi abich nango amiyo gi abich nikech e higa achiel waseneno changes mang'eny kata bed mana ni ne wachako ka pine yungni weche ne ng'eny waywago kech waywago pek mar ngima but so far ananyalo wacho ni uchumi aneno ka obedo stable kata be mani pod wantiere gi chochni ka gi kacha but it can only get better mani gima ananeno kaka Morino Kala emomiyo ni miyo gi kora tamana max abich ero kama na karo chumi kanyo mabedo stable bedi bro bedo kinyiso wa matut kwa dhi nyime gi chenro miyo kiny makawuono bedo wantiere gi jalony weche mag uchumi CPA Kennedy Abongo ewi 10 migede hanyalo miyo serikal mar Kenya Kwanza adek kuom 10 thoth ne kaluwore kuom uchumi nikech king'iyo gik manyiso kaka uchumi dhi gima chalo kaka nengo mar ngima osedhi malo gik machalo kaka exchange rate matende ni pesa mar Kenya king'iyo kako beche chalo kipim gi pesa moko waneno ka bech pesa mar Kenya osedok piny king'iyo interest rate sani osedhi malo kabisa kane gikawo nen central bank rate nen 7.5 sani en 10.5% matende ni sani kidhi e bank to interest rate midhi charge mana atamalo 20 kadhi mbele ero kama na yenya inimio gi atamalo adek otende kod weche mag uchumi bendo bro bedo kwa twak ya malach Tom Nduku injalo nyi weche mag arita indi migede ewi 10 ing'en scale mar Kenya Kwanza first of all kirango ing'en you win an election kia luwore gi promises mimiyo ji to ngegiri jo Kenya Kwanza ma inyalo wachi ne gidonjo go i office ma yoso realize in fact gin joma inyan mango numa sirikal ma chal mowuondi ji moloyo andi wondo ji ni momiyo kata dishonesty koro betie emomiyo kata rita kwe be chandogi and if you look at Mbaka meji osogoyo kaendi inyano kata kanne ne gimwomre wach maho marokak
and out of a discussion inyano anka Ramogi no so konyo gi moloyo nikech gik mane awacho kodi kae kaka mondo giyaw infrastructure giyaw skunde ema sani jolweny timo kucha kana nyiso in the bile of the gun ok nyal change anything nyaka girang kaka gidok chien mondo girang kaka gisomo pach joka bugi gi up to a certain level koro sirkand ni ok nyalo wacho kada na skill ok nyamia government ma eno wono onge skill manodonjo go koro kuom ranyisi to ni mege nono. And I don't think the president is ready to convince us and need they are performing because if you look kaka penyo mnendo ogichungu gimoro ingen election in election of hope okine kitana kirango na kane donjo ne waonge gimono free education and at that time okinyalo wacho ni ntie pesa mori account but Kibaki no wacho ni amiyo free education so it was his duty as a president to look on how to galvanize around mondo free education obedi. Mumino kinyi makawuono biro bedo kwa temo kar nyalo marwa. Wapima nena ni higa achiela. Maro mana mane en jatend piny Kenya mosenindo mano Kibaki, Mwai Kibaki. Mara ng'wen Uhuru Kenyatta, kanyakla kod mara bich masane mano William Ruto. Hike gi mokwongo gin bese mage mabede ne gisechwal. Wachaka ne gimano mar Kenya kwanza thotu awinjo kumulo weche motenre kod ochumi mak mana nduku mabendo mulo weche magarita kwe. Kotenre kod weche mag ochumi Morini wacho ni chal ka gima imiyo gi abich nikech ochumi gise stabilize matin. Ang'o ma gise stabilize mana kinyalo wacho mana kaluore kod in kaka Morino kar. Iyudo ka opportunities kata mag mondo mi ji obed gi access to funds kaka wach hustler fund entiere ma ji mang'eny osewacho ni gisekawo pesa no kata be mane interest rate nitiere malo ting'e ni ma ibedo malo nikech inyalo paro ka jalup jatend piny nowacho ni seche mane gikawo telo ne gikawo telo ka the previous government noweyo debt ma was at the tune of 10 trillion koro gipacha neno ni to how was this gap supposed to be filled ne ginyalo timango mondo mi gowi mane Kenya ne nitiego magi wacho ni ne gikawo no ni nyalo chul ting'eni wawacho pile wadwaro ni mondo services otimore e Kenya wadwaro ni wabed gi yath wadwaro ni mondo skundi utere pesa wadwaro ni mondo ji ochiem gigi duto temamino ka ne wago nyaka koko kwa wacho ni kech nego ji chandore gik moko ok timre indo nyaka ka governors nochopo point mane giwacho nyaka ni gidhi shut down counties koro mondo mi magi ne timre adwa ni mondo abed as human as possible I am a leader ang'o monego bed ni atimo mondo mi joga oyud konyruok koro iyudo ka in that case ne chuno ni mondo omany ni to dang oyud pesa kanye ma okelo back to the economy mondo pesa nieri ojiw kata olos gima mar jopiny koro kanyo ere miyudo ka omanyo sources kaka koro Hustlers Fund nokel other things mondo mi kata mana services in the nation and also in county governments mondo timre koro in the process iyudo ka yes you are taxed rates ni malo but these services to wayudo gi nikech I'm imagining a country madine bed ni koro pesa onge to gigi bende wadwaro ingeni you are going to fail as a leader yeah you will fail as a leader nikech anadwaro ang'o manyake team as a leader mondo mi gigi eki mondo timre ero kama na lakini nduku mano bende wach misero bende ini nene na deratil kamano king'e weche mag ochumi nyaka sani ingeni some more way about uchumi kada sama ju way about Hustler Fund ingeni chakre nyora winjo ka ji wacho ni this thing is a success to kang'eni watiyo comparison mane nikech kawa duto wauso doma it means that market is not doing very well iwinja omiyo Hustler Fund ni en gima jitiyogo on food to mouth en gima holo kidhi nyiewo gimoro duka tichamo koro kang'eni gino sustain jana moko bende osedongre negi kuom ranyisi chieng' manyoro na winjo ka ntiere jal mana wacho ni nochako miye bich sani koro osedongre and that is my example mane kama dwa na kietie ng'acha nyewe wacho ne no dhiga waro tangawizi
And imagine kada na padu to waro tangawizi. You can't make that kind of money. Ingeni seche moko unbende, seche moko da kudhi kao data maru. Nono ga urunga ngama wueni. Kata nyo wuye Kibera. Kibera ipanja di manya chamo tangawizi. Ingeyo, seche moko warangure economic variables, realities of facts. Ingeni economy are studied in two ways. And from my knowledge of commerce, when you want to know a stable economy, a sense of equilibrium must be achieved. Any demand and supply must meet at a certain point. To sanino manka demand karaka man labor to fluctuate. Nikeji labor ngen to kama labor no nyalo be utilized. Which one demand supply? But drive economy onge. You understand? So samaji worry about the economy be stabilize. So you can't you can't stabilize economy on borrowing. Ni keto Japan ni nyaka hold pesa akakuru chim. Iti wacho ni stabilize economy. So me worry about ano penyo check. O check on whose effort. Iwinja. Okinyal project an economy ge effort ma Japan. To Japan to kunwanga service. Niki Japan nyal na go projection, wondre ni koro sani wacho no okay. Japan ni opuro. Odibo uso gike. But the hospital. Is there anything more you do free of charge? Katanti gi more you do at a bare minimum. Tinwango no onge. So that economy is not doing very well. And in fact, ango the question of borrowing. Ingeni gimadungi Kenya kai, people must agree. Any Kenya Kwanza is a failed government in economy because ni kata pesa manene serikali also achieve within a certain process. Mano wachine pesa ni no hold to hold marriage. To jumuti yogoma no mi privilege to work with them no kwalogi. But charge gi court bu pesa chupedo recovered. Within a spate of a minute, Deputy President also do his 200 million back in his account. From no process, word only of the president. And the way this country is going, our institutions are not working. Nikechenendra pesa manene jogyo kwelu jokma omiri privgi including ya automaglu nen mana seo mabene ni seo gi weche makamano na ntiere doho do be manene no kakoro wegio no ingen mane kama koro we must say in the government ingen serikali is not about doho serikali is about the cabinet cabinet ni makobedo ga sound to everybody gets. When Kibaki said nadwaro free education, it was a government policy. Everybody had to fit in. Kadaja punyimane leoga class had to fit in. Kadanya theme ugegiri no the school because it was a government policy. A government policy. To me, I would tell you, this economy is not doing very well. Nikechimoku wango, penyo kinyali yodo grant, to biro charge ogora iya. Momi omegi grant no. Kaga fertilizer manyiwa chonijini korongi yao. And you see, aruma susu mangeny na lot of ingredients or medie, makoromio, the fertilizer will be very complicated, those kind of things. And then you can't subject everybody to grow one crop. Tibenigeni bende ekinde mabende ochumi kata mana pek mar ngima ekinde mabende koro thungowa nikech wan duto te wan oganda jo Kenya. Ekinde mabende thungowa CPA Kennedy Abonga ngeni ntiere gi geno ni ntiere kata mana gi wach mabende ng'eyo kanyo ni piny owacho geno medo osuru. Bende mwandu mopogoro kiny makabunya koro mgajonga kata mna kinyeo gazette mano mar Daily Nation bende biro bedo kineno kondiki kaka mwandu mopogoro idwaro juogi. Ino ko munda winja na pachi ahinya nyaka luwore kod chal mar ochumi e pacho kaide kaka jalony e weche mag ochumi. Ni wacho no ochumi rach mokalo. Okwongo wawuoye wach mi penjo mokwongo. Ni to uchumi dhi nade. Kendo Morino Kal owacho ni uchumi beto neno kadhi maber nikech neno kasani kara hustler fund nitiere. Tadwa duoko ni ing'e hustler fund kaka ne Kenya Kwanza, serikal mar Kenya Kwanza no olande ni ji ni biro time. Ji ne paro ni en pesa mane nyalo miyo ohilni matindo yudo pesa moro malongo ma ginyalo timo go ohala. Nitie survey moro manyicho tim machiegni mawacho ni ohala matindo miluongo ni SMEs mondo mi gidhi maber gidwaro hola manyalo romo 30,000. To hustler fund ni ji pesa di 500,000, 1,000. Mano mechake go. To be nitiere ng'ama oseyude mosechopo 10,000 dier. Bosechopo kata 5,000. Ana wuon poka kwae modongo. Koro samoro ni koro mbi nyalo nyisowa. Matite ni en king'iye ok en gima nyalo konyo
ohala matindo tindo mondo odongi e yo mane ji nene godo. Matiende ni kanyo ka wanyalo miyogi wanyamiyogi ranking to nyayudo ranking matin chal ka gima ne giwuondo ji. Nikech aslafan ne chakruok par ni ne omenda mana nego bende ni miyo ng'ato to ne ok odwoki. Dong mana ne en singo mana kana. To kata ka bende ni dwoke obede pesa moro maber wa manyalo konyo ng'ato. Othin. Wach mar ariyo, Ruto kane kod Kenya Kwanza kane campaign ne giwacho ni gimomiyo gipogore gi sirikal mar Uhuru en ni Uhuru oolo mang'eny kendo gine ok gidhi olo. To bang' dweche 7 kane sirikal mar Ruto kod Kenya Kwanza obede telo kano migi telo ne giolo trilion 1 bilion 933 ma en pesa makata Uhuru onge sama ne Uhuru ole pesa maromo kamano e thuolo maromo kamano. Par ni bende piny Kenya wan gi debt ceiling mar trilion 10. Koro sani Ruto kano kawo piny gi Kenya Kwanza gowi mar Kenya ne en trilion 8.6 sani en 9 bang' dweche 7 kendo ing'eni figures mag debt go mag hola go gin figures ma yudo gi tek ipando gi kabisa gin wach weche mantiere e mbele mag piny kako onego bed ni gibedo kuma tiende ni sani ok anyal nyisi ni kama wawuoye ni en pesa di wach manitiere e ayanga e mbele ji en ni bang' dweche 7 mar bedo e sirikal noseolo trilion 1 matiende ni sani maybe en 2 sani samoro dhi 3 trilion 3 king'iyo kaka oolo kendo ipimo gi kaka Uhuru noolo oseolo e rate mamalo ahinya moingo Uhuru. To mano ema miyo kendo weche makoro kaka osuru dwanyo jopiny ahinya. Nikech sani kiwinjo osuru mar housing levy sani en 1.5, osuru mar migolo mar income tax en 35%, nitie joma chule 32.5. Nitiere moro kendo magidwa kelo mar NHIF gidwa tero malo from 1,700 sani odwa bedo 2.7 2.75. Mabende jatend migawo mar weche mag thieth kani winjo dweche mar nyore twak mabende wantiere godo kaka TV mar Ramogi odwa bedo capped at 5,000. Donge kata aslafa gine ne giwacho ni gidhi capped no gi cap housing levy. Matiende ni jogi ok inyal wachgi wechno ibiro pomano rundo kamano to ka gino biro dhi e parliament biro pan okalo maonge ka. To sipie keni dang'ini mago gin moko kuom weche mabende thung'o oganda ma pacho kaende mabende ang'ino oganda ma pacho kaende geno ni nitiere samoro resruok e kind thuolo mabiro. En mana ni naneno bende milome mano mar migawo mochung' ne weche mag omenda e pacho kaende nitiere moko kuom osuru mabende pod idwaro juogi morino kal kikia we anyisi moko kuom osuru mabende idwa juogi. Ing'eni gi sani VAT wajachuloga 16% idwa mede gi kwana tamalo 2 nyaka kwana tamalo 18. Ponono ni piny Kenya biro riwore kod pinje mago mag Afrika ma ugwe mano mar adopting the same rate nikech pinje mathothne mantiere Afrika ma ugwe gi sani tiyo gi kwana tamalo 18. Kopogore gi mano bende kaka jalonyi weche mag somo sani kintiere gi nyathi madhi e sikul te skunde gi gintiere kod swimming ng'eni swimming no bende koro ibiro juogi nikech it's not part of the curriculum mano mar somo. Awinjo na pachi kotendre kod mano. Sharon ingeni okang'eni juoko ni idhi time mar swimming ni idhi time yo mane nikech already kata mane school kachacha any school mane ga gi swimming pool tiere standard rate ma nyaka ichul kama nyithinda some gi nyithinda dik achulo 9,000 each child chulo 3,000 kato swim kato oko swim. Koro tiende ni seche ma gidhi juogo swimming pool kata swimming exercise gidoro ni sikunde obed nyathi jachana nyathi jamoko gibede school ka gin equal makoro jok madwaro swimming ka jonyuol gi koro nyaka impose nyaka oketne gi osuru pok okete tim magi gin recommendations manyisi niya already wachulo swimming pool no standard charge in schools ma swimming pools ntiere so the moment ma gidhi juogo watch swimming no ero because wekika doge mang'eny kaka isewache it means ni an bende kora dhi winjo pek kacha nikech school nyaka kendo raise na the amount of money machulo mondo mi
swimming pool cha obed kacha irrespective ka nyathina swim kata koko swim. Koro ing'eyo ni iwinjo ka jalony weche economy owacho maber ni nitie gik moko mi lala kamano gibedo proposed such implementation ni poga mana ni these things already gina implemented pachoga ndano gin gitiyo you get. Koro yudo ka samora diera othungwa so much ma ntiere gima duong' minyalo time onge except kaka koro ukete ayanga ibiro tiwache to jopiny ng'eyo ni gima kama timre. But yudo ka powers meki mar mondo mi tamri kata mana taxes gieki bedo ma very limited kata nyalo bedo ni onge completely. An example en seche mane okelnwa the finance act sani inya paro ka when it was still a bill kaka weche ne tek to still no yuda way ma opita ma koro sani erien gima is in use. To nyaka sani bende wang'e ni buch chik mar omenda bende pod dhi nyime doho maduong' mogik mano Supreme Court. Yes. Ting'e ni koro iyudo ka powers mar japiny ntiere kaka what is the word? Okriwa paro. Kata koriwa to ntiere level moro ma koro yudo ka giminyalo time ongi. Ang nwagaga kokino kaka ne koko ne wagoyo nwa wacho everything odhi e court all that to still obedo implemented mana kaka injo ka jalonyo wacho ibo yudo ka this thing obro yuda away ma nyakuduga kendo makoro obed used epinika. Chaka gi mosuru mathoth ibro bed kiduogo jopiny okia kata mna osuru ma iduogo gi makama kuom ranyisi kata mna koro ne NHIF ma bende koro do med gi kwana cha malaria 2.7 jabiny bende penjore ni tidwa mede nango odoche manyora geno ni Susan Akumicha no lero ni nyakorom gajwang mi bedo gi ng'iyo kopogre gi mano bende nduku wegi geche bende kowe chien nitiere osuru moro mabiro mbele ka kapo nono ni landlord nduku ngeni kwana ta malo 30 bende dwaro mede mano ne corporate tax wacho ni rental income corporate tax mano banga piny owacho mano kokalo e migao mar omenda gin ka gi target higa ka higa hiketo ne gi target mar choko osuru wachore ni higa mokalo ne girema choko siling bilion 27 kopogre gi mano bende nitiere kwana ta malo 5 mano mar tax ne farmers ma supply gik moko kaka chak milk mano chak tonga gi mamoko inakia ni diwach nango ingeni Sharon institutions ma failure and my brother Joman Otimo accounts ingeni you can't peg a leadership mara country on expenditures to returns ma expenditures gigolo to kujiokuperi openy and that is where I fault parliament will allow so many taxes to come to kaka pesa ni donjo kako bedo spent out to go income mudu wakonwa as a country okumit and so this thing you blame parliament bende as an institution nike gin bende gina disappointment nike gine mone ubeni giuga no okay you want this and this and this to want to return mukele nango iwinja like when we give out money to the county government 1 to 2 levels of government is there any government that is giving us delivery mapesa mwamiyogi ibo nwango nonge instead gimwate motimo watemo mana medo fuko mar jomatiyo iwinjo kata udo ko bunge be konyo agoko gikonyo agoko probably because of party leadership magiae muteka stand but gin as individual they are also not practicing what they should nikeche and that is where my brother Ginijomani in the institution of accounts I remember kane wagore mane wadmanyo piny 1992 their body was very strong and ne gigola very good paper makane koro muyo chakolo pesa through IMF and that is one guiding principle mano guide IMF kumtuono pesa for a very longer period to institutions ma wabende sani are corrupt people of knowledge don't want to use their knowledge correctly koro the truth of the matter is Nigi Kurutogi, they needed to have a review and institutions mawanyakati parliament be wakonya wayuak if indeed they are really joining with this country to giberjo manyala agiu nikeche pesa mineno mok mangenyi we don't get their returns onego beni a good business economy en kigolo silinga par tapar chotiyo to onego beni no meda paga bicho rapar gareyo
ngeche ni recover pesa manyi chiyo cha tin go profit minyalo chiedho go ji nyalo timo gango but kirango the way we are analyzing our economy ngeche ngene wane joma soma budget on projection all the time wani ngene onge budget wamoso wachi no budget ni ko yun ma to bro balance kama ngene kana sama uwe kodi this country has never announced any day pesa mauga county madonjo ga treasury there is nowhere waonge pesa makata ministry of education golo ga buteri treasury waonge pesa makati wa judiciary nyogolo buteri treasury and people find it every day ngechena that money there is somewhere majo moko betika paying to gole one rasane e-citizen where you pay 50 shillings which you do not know kamodonjoga te parnisa ni bende pinya wacho nigi pay bila chiel edoge mawacho nitie pesa moro kanya about 50 shillings manga pesa no donjo kuome nobody knows. And you see, those are the things when you work at government when you want to know. Pesa ni to odwaro to magi to utimo gaga ngo. Bende paro ni maneno kang mabende jod bura ne beni chutwake nikech chike e pachoka indi nyaka kadhe od bura maduong' ma pachoka. Tok mane momiyo wacho emo miwinjo ka fault our leadership in parliament. Gine monego gibed joma sharp. Mondo kapoko tim gimoro they should question. I'm telling you, go and the dwari exercise ni dwatu mosearch mamtoka. There is 50 shillings which you do not know kamodonjoga. Uti gini timi pinyu to una dier kaka wadu motimo accounts they should be able to tell us no pesa ne diga kanye you see this service is ours service ni marwa pesa ni wakia kama donje ero kama na nyasi pie bende dinge kuma pesa gidhie adwa tudo wachno gi wach machielo ni serikal mar Kenya Kwanza kanodonjo ne gimiyo wageno ni gidhi keto ngima maber moingo kaka ne nitiere Jubilee government. Matende ni gima ne giwacho maduong' ni nengo mar ngima ne gidhi duoko piny. Kendo ne gidhi duoko piny ne joma ni piny. To ka wang'iyo kaka gitimo their policies. Gimiluongo ni fiscal policy. Fiscal policy en policy modok korka kaka piny raise pesa yor taxation katushuru kendo kaka piny tiyo gi pesa yor expenditure kaka upogo pesa e departments and sectors. Mokwongo korka ushuru waneno ka serikal mar Kenya Kwanza omiyo priority ahinya ushuru mar joma tiyo. Matende ni joma tiyo inyore kabisa moingo jo biashara mago joma chulo pay joma chulo pay kata joma jo biashara kata joma nigi wealth nikech pinje magutegi milo ni wealth tax joma oseloso pesa makoro sani gen gi stock of money ok joma koka nie process makoka gin pesa koka flow mondo giyud pesa machalo joma tiyo to iyudo ka nikech usuru mar joma tiyo choko yot koro kanyo ni magisike sechete ni kagimora mora NHIF gidwani gisol kum joma tiyo tingeni Kenya kaka wan jothuru wa joluo thoth ji iyudo ni ng'ato biro Nairobi ka osomo dhi sikul biro Nairobi ko yudo tich moro ene ma ji te dala rite ing'iye to ng'ani nyicha chulo usuru mar 25%. Sano chulo usuru mar 40%. Joma rite dala ka bedhe yudo gimoro ogidhi yudo. To mano manusura achiel pokimedo mar housing pokimedo moko gi pokimedo sani koriwore te ng'ama tiyo Kenya ka chiegni odhi chulo usuru mar 40%. Kiriwo gigi te housing levy, income tax, iriw NHIF midwa medni mano ng'eni poking'iyo ni kodhi ng'iyo gik moko e duka to chak nitiere tax momedore kanyo. Kodhi ng'iyo mtoka bech mtoka odhi malo. Poking'iyo mano. Ng'ani pesa ne moyudo pile mabire payslip madonjo ne bank cha. Koro sani nitiere portion moro makoro kodhi yudo nikech pesa ni 40% sani dhi ng'ade usuru. Matene joma ni dala kande ma onego bini luongo ni hustler marito ni mondo ng'ano yude gimoro matin mondo or kucho Ruto okokonyogi and Kenya Kwanza government of okokonyogi. Nikech sani ng'ama ne gitegemea maoro negi pesa cha sani ode kabisa maka jadala go simo tinyi semeno mera an wang' ni anono ma to bomo na chuno mar mondo mi warido kanda nikech kora kwang'iyo kata mana mbele pod chal ka gima pod peka ahinya. Adwa medo wach moro achiel kapok igini. To serikal mar Kenya Kwanza ka nen ng'ama ne nitiere gadieri ni nodwa timo gik mane ochiko jopiny
nitiere yore moko mane onyalo duoko godo gowi piny kendo dong' gi pesa mondo tim godo gik mano ochiko jopiny. Mopogore gi choro osuru malo kendo kuom inyo joma tiyo. Achiel kuom yorego en ni dinoduoko corruption piny kod wastage. Nikech king'iyo state enterprises kaka Kenya Power gina kuonde michieme. King'iyo Kenya Airways gina kuonde michieme nikech airlines dong loso pesa. Kidhi KLM is partly owned by the Dutch government. They are making a lot of huge profits. Ang'omiyo Kenya Airways en pile sirikal golo billion 10 iterone. Dong matiende pesa ni itero to nitie kama owuok Kendo kembe mag ndeke kende waseneno kata mana kembe marego sukari kopogore gi mano bende waseneno kata mana mbalariany mag piny owacho. Yes. Tactic mantiere kae niya, pesa mineno choko usurugi kod pesa mikawo loan gi itero gi kuonde mitero gi machalo Kenya Airways to nitiere kuonde ma kendo chaki golo gi godo ka gidok. Nyicha neno kamoro ka ng'ato wacho niya, nie sirikand Uhuru kata sirikand Kibaki minister ne kawo ga higni 10 mondo bed billionaire. To mar Uhuru, mar Ruto sani gisekawo higa 1 to gisebedo billionaires te. Matiende ni jogi pesa mineno wa chiwo ma taxation malich ni pesa ni nitiere kaka odonjo fuku ji binafsi. Nitiere duonde mag sirikande manego bed ni ng'iyo kata mana nono kaka samoro jotelo chal margi kaka nitie. Kidaga dhogi kata mana kapoko migi tich nyaka jod bura bede penji gini net worth mari inadi emomiyo ne giyango. Moko kuom gi bende ok yangi kaluwore koda weche motenore koda rita kaka giwacho. Koko mano gino mara ni unduto te samoro useneno nonro mabende notim nitiere kambi mar Tifa Infotrack bende notimo nonro e jumani. Akeni director nyalo ketonwa ponono ni pok uneno nonro makamano. Paro mabende oganda nochok pachgi gi kembe batimo nonro makama kaluwore kod tend Kenya sirikande kwanza. Kineno mar Infotrack kanyo ne gimiyo jatend piny Kenya kwanata malo 55 mano kaluwore kod kako osebedo kotiyo. Kopogore gi mano nineno kata na report tiji jotend migepe. Gocho jotend migepe mosebedo katiyo makare pacho kaendi oriwo Kithure Kindiki, Ezekiel Machogu, Kipchumba Murkomen, Mithika Linturi. Neno kwanata malo mabende nomigi. Kopogore gi mano bende negichiwo report mano kaluwore kod ywak mar jopiny. Jopiny wacho ni pek mar ngima ema hinyogi ahinya. Ineno kwanata malo 65 onge mar tije, pek mar somo, sekta mar pur gi mibadhi mabende koro nwalosi. Kopogore gi mano Infotrack kaluwore kod nonro mabende negitimo bende giwacho ni jopiny ywak margi hiye maduonga mabende giwacho en mago minene wang' jowi. Odoche manyoro Tifa bende noyango nonro mabende negitimo. Tifa bende kaluwore kod nonro mar gi nyakwarom Gajuang gin bende gocho ni thoth oganda mapacho kaendi ywak matamre gi nono mana kinyalo ket nonro mar Tifa. Kwanata malo 49 mag oganda mapacho kaendi wacho ni Kenya ochomo kama ber. Ata malo 36 wacho ni Kenya ochomo kama rach. Joma kia kuma Kenya ochomo bende nitiere. Gin tek ni piny runegi, piny yuso, kwanata malo 12. Kopogore gi mano, nonro mar Tifa bende yango ni oganda ma wacho ni Kenya ochomo kama ber. Thothgi johera ma Kenya kwanza kwanata malo 73. Johera mag Azimio kwanata malo 21. Ema bende neno ni Kenya ochomo kama ber. Kopogore gi mano bende Tifa nonro margi yango ni johera ma Kenya kwanza kwanata malo 15 ema neno ni Kenya ochomo kama rach. Johera mag Azimio kwanata malo 61. Kopogore gi mano bende nonro machielo Tifa bende wacho ni oganda mapacho kaendi hinya mabende nosiro Kenya kwanza kwanata malo 49 wacho ni Kenya kwanza osechopo singo. Johera mag Azimio kwanata malo 26. Nyakwarom Gajuang nonro makamani bro bedo kinene Bath TV mari kwadhi nyime gi twak. Morina Okala kaka achiel kuom oganda e pacho kaendi ponono ni in achiel kuom oganda mabende Tifa kata mana Infotrack nokonono dho koso nodadhogi. Ponono nodadhogi ni neno nade chung' mar piny owacho kotenre kod kaka nonro makamano chiu Tifa gi mano mar Infotrack. Adwa wuyo kanyo gigote adwa mana wuyo about leadership. Koro kaweyo politics to a concentrate leadership. Anyalo wacho ni Kenya kwanza osetemo.
ting'eyo ni ok gitemo nikech ne gidwaro mondo gitem. To mano miya dwaro goyo bende erokamano ne opposition. Nikech ing'eyo ni kata mana Mr. Tom Kae nowacho. En dhir ma osedhirgi godo gi opposition. Nikech ing'eyo ni ok inyal ng'eyo ni ne gin gi intention mane. Seche mane gidonje telo. Inyalo yudo ni samoro nikech gin jok ma maybe leadership gi ok ne ber, gidonjo nikech gin politicians. Ing'e ni Kenya koro bedo ga led politically. Mano e disadvantage ma wan godo kabisa. Teminjo kata ka Mr. Tom Kae ywak ni institutions ma wantiere godo iyudo ka ema fail kochakre gi parliament kadhi kamano. Koro ok wanyal ng'eyo ni seche mane jogi nodonje telo ne gidonjo gi intention mane. Maybe kadi ne giyudi ne nitiere nafas mar timo gik maricho mane nyalo miyo oganda kik yud konyruok to dine gitimo mano. Lakini bedo ni opposition no kawa wach ni pio to chako mana tero gi ng'wech omiyo waseneno ka nitiere at least change, waseneno ka nitiere pogruok makata kaponi ne gidwaro ni mondo giter Kenya mondo chik kamarach. To opposition osetiyo matek moneno ni oketo gi iluongo ni tesre makoro riembo Kenya e direction mok ni kare osebedo ka tamogi. Koro kae anyalo wacho ni Kenya Kwanza osetimo maber to gitimo maber nikech liet ma opposition osebedo ka chiwo. Koro tiende ni antiere Azimio to at the same time antiere e Kenya Kwanza koni. Ber mosebeti wacho gani ka ji odhi e lweny, ka jolweny odhi e lweny to ng'ama yudo glory en jatelo mar lweny no. Koro yudo ka sani anyalo wacho ni jatelo kata president mar Kenya oyudo duong' nikech jolweny mane gin jo opposition gi eki. Nduki mbeda winje pachika pokwa ka yo matene chutho kaluore kod kaka Kenya Kwanza osetiyo nonro mabende Infotractive anotemo. Kana ng'iyo kata mana mag jotend migepe average jotend migepe 22 gi pachoka noyudo D. Ina keni pache nango kaluore kod nonro maket kod malo. Ingene gima jotim nonro go okosobedo ka ketonwa. Ingene in geography we were taught very well until you know sample frame. And sample frame ni ogimi waga all the time. And mane magimi message go election ma this country. Nikech gigo loga projections moko ma kakori keto gin reality. Tenwango ni gibegi chal joma notigo to misuse a process manage do yodo. Koro jogi I challenge them, they should be realistic. Ng'en kidwa deal gi a reality of fact. Statistical approach wacho ni yakimi jia sample frame. Oromo godana par to ja par gi maidi area ni tanwanga ngwen makama wacho kama tabich makama wacho kama. That is when we have a projection. Kori nyalo rango how to marry the same. One in the intelligence line nitieka kwa paraphrase the whole thing to anwango go the common denominator. Mwanyalo wacho nukoro wa arrive at this. Okine kasa nikirango the performance mar this government. Kaka wan joma somo woko. This is a failure already. Nkech wan a pass mark by itself and 80%. Man is the pass mark. You are no longer there. That's why you see our reasoning is a bit different from this country. One pass mark made in exam when you study outside the country is 70%. That is a grade. Kido below there is no answer, there is nothing. You either in or you are sent away. So kirango this performance, it means we can't go anywhere. Imagine President Mapi Nyema is at 59. To mai ngamune ubeni kodonjo kamoro to everybody gets hope. You see, ntie gik mang'eny masirikani nyaka bende mano gi achieve kirango gini bende gi achieve mana nikech ang'o peace manyo beche bu talks ochako bedo bomas. Kora ka jo mani economic world ochako bedo ga hope makoro ji nyalo timo something. Ngeche ni aibe no president riek to explore bipartisan talk man bomascha mondo achieve a purpose. Iwinja. To ntie gimoro menyano anka koro na biashara mewacha. And that's why neno ka disagree with jogi. Piny ok nyalo depend on efforts mag oganda to project ngima mar piny. That should be a supplement. Nikech jogi wami budget. Iwinja. Kaka president wami a budget is not even audited. The same to the deputy president. These are the ministers. Nikech jomoko ma okwa budget okwa audit gi.
Koro ginto gikelo no mesa enango. You see, that's where I have a problem with the budgeting system of this country. Nikech onego beni bende ma omi teacher. There is something mikelo no mesa that we are seeing ni nyocho wa mi teach titimo no akama. Ina no kaka Mina Muhammad is a minister that people should emulate. Can you change to kelo no safari rally? We earn a lot of money. You see, if we work with that kind of a projection, then I get convinced. Magi gik ma jo ma economy jatelo magi gik mwana wadwa nukusa mubet pinto yalo nwa iwinja nikech kineka this country now needs to be guided professionally ka yo mwawe gidhi ni to we are not going to go anywhere. Nyaka wamanyi yore mabende piny owacho nyalo yudo godo omenda mana kaka counties bende timo. In fact in office kaka Minister of Education when you want to talk about ikele education system makama ini want ikela ngo. You understand, in terms of research and analysis. That ministry can even, in one brain, mwanyalo import to other countries. To earn living. Why you don't go dollar? We're dealing with this market economy, this dollar system. But you see, we are not exploring this. We are not exploring this. We have experts here who are jobless. Nyakakoro wangeni koth nochako go wage kanyo donge sipieke na bongo ibro bedo kinyiso mathoth kata kamanya kwa mgajwang dakika na uchiel tok sangwen maro kinyi ote sibedo kioro medo oroge abro bedo kasomoge lai magote machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook YouTube yudo wachiel kachiel Ramogi TV tudri koda fan page mara mbui mar Facebook yuda @Sharon Ongawa ko yumaten adogi yote. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro makik bai kata matin. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nini nakupea stress? Ni bills. Ka alifanya jana, atafanya leo. Ni rent. Ka alifanya jana, atafanya leo. School fees. Kama alifanya jana, atafanya leo. Ni mambo ya ndoa. Usiwe na wasiwasi. Ka alifanya jana, atafanya leo. Juu yeye ni alpha na omega. Dial *811*346# to get kama alifanya.
Koronga juang dakika nochiko tok sangwen marokinyi machiegni maen okang' mar ariyo wadhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo pod wamenyo singo dongruoge mopogore opogore mabende osenene tend sirikand Kenya Kwanza. Imedo oro ote achiegni somogi. En mana ni kapok nwakawo yo matin nduku ntiere penjo mabende ni penjo mabende na penjo kata mna CPA Kenya. Na penjo ni koth nachako go wakanye kaka piny owacho nikech wang'e ni piny owacho sirikal mamalo nyaka manyi yore mabende odongore godo mano kokale e omenda mana kaka sirikande mag gwenge bende bedo ga gi own source revenue. Nduku no penjo moro malio kama bende sirikal to kumosebedo iri kaka jaloji weche mag ochumi inyalo wacho ni koth samoro nochako go wakanye king'e gi wang'a mar ochumi. Mokwongo adwa wacho ni nitie gimoro miluongo ni revenue potential. Aning'e ni mokwongo kama nachaki tich ne en KRA mana dhi sikul higni adi ariyo kana asomo weche mag ushuru. Sami idwa golo ushuru nyaka ing'e ni to ushuru mikete e seriani onyalo golo pesa di kichokete. To piny mangima onge ushuru michokote matende nyaka imiye percentage moro manyaka ineni atamalo mineni usuru ni wanyalo choke ka wachoke maber to wanyalo choke atamalo 60 kata 70 ok okal ga kanyo. Ka wang'iyo county government wayudo ni gin atamalo 40 kuom choko maggi. To kata ka gichoka choka pesa nendo te ka gichoka 100% mar potential margi pod pesa no ok bikalo atamalo 30 mar dwaro mar serikande mag gwenge miluongo ni county government. Their budgets ok onyal finance pesa mar own source revenue ok nyal finance 30%. Ka waduoge sirikal mamalo ka in Africa Africa mangima Kenya en achiel kuom pinje ma wachoke usuru maber kabisa e Africa mangima. To kendo pesa ma wachoko ng'eny. Sida oken korka yuto mar sirikal. Shida mango Kenya en korka kaka pesa tiyo. Thothne shida en kuo mar pesa mar sirikal. Mibadhi mar pesa mar sirikal. Pesa ma wayudo sani en pesa ma kotigo maber to wanyalo timo gik mang'eny. E bwo sirikal mar Jubilee emane koth ochako gowa. Nikech sirikal mar Jubilee no olo mang'eny to ne nitie mibadhi. Olo ni ole to ni chame. Ne ok en pesa mane tiyo ne jopiny. King'iyo kata olo manol manoger go gine reru mar SGR. Ne yudo ni SGR ma Kenya beche ne ni malo chiegni di par kopim gi SGR mar Ethiopia. To SGR mar Ethiopia ne bor moingo mar Kenya kendo notigo menda matina. Kendo en SGR ma modern nikech en otiyo gi stima. To mar Kenya beche chiegni ne di par mar Ethiopia. Matende ni Kenya ka mibadhi emalich. Wach mar ariyo. Sirikandni kapok adhi emani. Sirikal mar Kenya Kwanza ne nitiere sirikal mar Jubilee. Koro ok ginyal bedo tenge ma giwach niya ni Jubilee ni ema nokelo shida ni ka wane waonge. Ne gintiere kendo president masani ne deputy president. Don kinde ka kinde bendi winjo kana ka jatend piny Kenya mana en koro jalub jatend piny Kenya wacho ni neno okete tenge e dongruoge maketi kod mago. Keto tenge no jo inene diriyo. Nitie joma neno ni nen tactic mar siasa. Nikech ka ne giseng'e ni ne gisetimo timbe magitimo ka ne ok nyal yiere ka nowacho maler ni an achung' nafuata nyayo mar jatend piny makinde cha. Koro tactic matinde ni ne giluongo ng'ani gikelo mosore gi ng'ani as gichako blame ni ng'eni ng'ani ne nitie sirikal kinde cha en okwedore oko. Iwacho ni en tactic mar siasa. Ting'eni koyieri ka jopiny omi tich kendo noyiere. Ing'eni sani deputy president ok en ng'ama bedo appointed by president kaka chon vice president. In go fees kendo in gi mandate kendo in ng'ama oyier chuth. In gi budget. In gi budget bende. Ma ok inyal kwedori oko ti wach ni oyo gini jatelo ni ema notimo ni anaonge. Oyieri chuth ibo yieri ayiera
kendo yieri office mana kaka president Ero kama ne nyabongo make mana gi kanya kawa ne moko kuom duoko mag jopiny bang'e to koro bende wamule weche mamoko mano motende kod chal mar arita to mduka ng'eni njalo weche mag arita kanyakla kod somo bende ema ng'eni budget mare kata mana mar higa ni nyaka higa machielo nomiye makore lach bende nitiere achiedh nade makoni kod kocha ma bende osenine koko manya korom gajuanga ote ma bende sebedo kiora somo na moko kuomgi med mana orogi pod wantiere gi thuolo mar somo nitiere ote kanyo Edwin Odhiambo iwacho ni sirikandwa ni onge chung' ok wane berne erokamano nya kuom ote machielo Collins Onyango iwacho ni sirikand Kenya Kwanza onge lokruok magisekelo e pachoka chandruok emang'eny ote machielo Dickens Jomo iwacho ni onge gima gisetimo ngima ema omedo hidho Nyamlori Philip asomote mugi kapok kakao pach pach welo mabenda ntiere godo Engineer Philip Mara Nyangu Homa Bay County iwacho ni twaki e ber but Kenya to dhi kamarach ineno kata mana thoth oganda mabende oro kata nwa kata mana ote giwacho ni ok giyie kata mana gi kaka telo itayo ipachuka Morin in jalner mabende olony e weche mag somo ni bende manwa neno lokruoge mopogore e kinde thuolo mano mar higa achiel nikech jatend piny Kenya nantiere kod dwach ni lokruoge mopogore moseneno inyalo paro sirikand Jubilee ema bende okenge mag lokruok mar CBC ema bende nochako inyalo paro mosenindo George Magoha nuko yie kod lokruok mopogore ahinya lai mar somo manyiena mar CBC jatend piny Kenya nodhi mochuga put mar ji 42 mag negitimo lokruoge mopogore e lai mar somb CBC ywak bende ntiere jopuonj nyaka sani bende wang'ene moko kuom gi bende sechulo nyiso karam ne iwacho ni hits and misses mago mag lokruoge moseneno e migawo mar somo misiro wachak godo weche ng'eny e somo kae kaka isewacho no ero to adok alwacho kendo gima nawacho cha iyudo ka kata wawuoyo kata wago koko to nitiere gik moko ma ithung'o wa godo ma ok morwa to moko bende nitiere ma samoro nyalo wacho ni inyalo bedo godo gi geno kata inyalo wacho ni mae to we mondo obed implemented mondo wane achiel kuom gi nen kaka nodwok alumni subjects subjects mane nyithindo nego bedni timo kochakre PP1 kadhi malo kanyero nyaka junior secondary to ingeni the report nogol gi experts to king'iye nikech ingeni mondo mi curriculum olokga nitiere gik ma assessment ma nyaka tim mondo ingeni to lokruok ni obiro nikech ang'o needs mage manitiere in the society mondo mi iwach ni koro nego bedni an bende a change according to kaka society bende change koro ingeni magine gin experts to ka jo curriculum ne owacho ni koro wa change curriculum to CBC ne nitiere gik mane gitimo ma ok ne ni kare ema koro experts odhi wacho ni oyo subjects ma nyithindo gi kitimo gi ng'eny wadukuru overload nikech iyudo ka samoro nitiere gik mane timo ma king'i according to needs mag society maybe they were not very necessary nikech iyudo ka chon ji ne somo ng'eny ne nyithindo ne somo ma itielo ma somuru mondo ukal penj tiyudo ka kaka ndalo medo dhi to gi lose meaning koro u drop gi one by one erokamano Nyamurin makama kaparo no gi kanyo dhi e county ma Kisii kata kamano waduogo ng'iyo mise adek mabende ting adek mabende Kenya sirikand Kenya Kwanza na nitiere godo kotenre kod migawo mar somo gi mago eko mabende gisechwalo gisenya korom gajuang wadhi ne nyaka county ma Kisii ne wadwa Crispin Otieno bende nitiere county ma Kisii kanyo nitiere nok mar arita mabende osebedo ka neno e county ma Kisii Crispin kinyalo mana winja hamusi ni misawa county ma Kisii ochio nade nok mar arita mantiere county ma Kisii nang'o ma bende dhi nyime gi sani Awinjo makare ami yena los kod Kiswahili mondo watuke kod jotelo mag obila. Hapa nipo katika eneo la Suneka Bonchari kaunti ya Kisii ambapo utakumbuka mnamo tarehe 4 mwezi Julai kulikuwa na kisa ambacho maafisa ama majambazi walikuwa wametekeleza uvamizi katika mojawapo ya maduka ya jumla katika mji huu wa Suneka na kisha kutoweka na idadi ya pesa ambayo haikuwa imejulikana. Majambazi hao wamekuwa wakifuatwa na maafisa wa polisi kwa zaidi ya mwezi sasa
sasa, na hapo jana walionekana wakiwa wanatoka maeneo ya Migori wakielekea mji wa Kisii ambapo walifumaniwa na maafisa wa polisi. Kisha watatu kati ya majambazi hao walikuwa wameuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Na niko hapa na kamanda wa polisi kaunti ya Kisii Charles Kasesa aweze kutujengea taswira kilichojiri hapo jana. Karibu. Thank you. As you have been told, this is an operation that we have been conducting for the last 2 months. We have had a wave of criminal activities, robberies within the region for the last 2 months, and we have been trailing, through intelligence, we have been trailing these criminals for the last 2 months. So yesterday at around 6 p.m., we were able to catch up with the criminals at Konambaya area within Suneka, and 3 robbers who are riding on a motorcycle from Suneka, from Migori area towards Kisii, were fatally shot by our officers, and they were able, the locals here at Suneka were able to identify one of the thugs that was among the thugs or criminals who attacked or who robbed the supermarket here at Suneka. So it was a successful operation, and we are committed to continue doing the operation because we have our duty as National Police Service to provide security, protect life and property, and that's our responsibility. So these criminals had, with them, they had an AK-47 assault rifle containing 21 rounds of ammunition. They also had a Rambo sword and Masai machete. So these are the recoveries that we got from these criminals, and these are the crude weapons. Also, they were riding on that motorcycle. You can see that motorcycle is being, it has a number plate which we are yet to confirm whether it's a real, genuine number or a fake one. So the serial number of this firearm is obliterated. We cannot confirm the serial number. However, we are going to take it to ballistic examination. We are going to take it to ballistic examination so that we can confirm if at all this is the real firearm, the firearm that was used to rob this supermarket at Mora with the Suneka area. Yes. From the suspects who were gunned down last evening, do you think there could be more than 3, and probably are you still trailing others? For now, we suspect there are still others who are still at large, but we are still getting information from the members of public who are really assisting us in giving information. So we are leaving nothing to chance. Yes. Alafu labda kando na swala hili pia labda kumekuwa na wakazi wameweza labda kutambua mmoja wa wale ambao walitekeleza uvamizi yapata miezi 2 iliyopita. Yes, yesterday during the incident, members of public came in numbers, and the workers at the Mora supermarket were able to positively identify one of the robbers who was among those who robbed their supermarket. Yes. Thank you so much. Now, maraka kiminjono mano commissioner amana kamanda makaunti makisi Charles Kasesa miyani wach mapodwa medo fuato matut nyaka sanyang nwanyisu kanda mar CCTV mane omako jo kuogego mano dwe mar 7 ko kamanang na wage kanya dugo kendo kumi studio. Ana inya Chris wawinje yo makara nyakora mgajwang nyawadwa Crispin Otieno luo chala mano mar nok mararita kwa hinya hegwenge mag Suneka mantiere county makisi dutote yonero ma adimba obrobedo kod miyowa chakre kanyo saa 7 chenro marwa mano mar migago. Chris wagoni erokomana inya bende kotendre kod arita kwa ngeni mori nacho na diduogo iri kata kamano we mula nena wach mar arita kwen nikech arita kwe bende na chiel kuom midekre ma bende chalo kagima miyowa achiedh nade ipachoka ini nduku ilonyo weche mag arita benangeni sebedo kitimo nonro makoni kod kocha nyiso chal mar arita kwe kaka jatimo nonro kinde thuolo mar higa achiel bende paro ni sirikal Kenya Kwanza osechwalo okenge mowinjore. Well, ingeni wan kaka joma timo intelligence wan ko be driven gi mineno kanyono wan ingeni we go backward. Again, the whole thing here, first of all, you're going into crime, why you doing now? Kapo kwa chako blame ji, why you doing now? Nikiche, ibro nwango nigi gibeti nikiche.
waweo jibo chako bedo go paro ma a devil mind biro gamana ka things are very difficult. Koro gimone go kongrango ngese mo kibro nwanga nanga ma katuni gino kirango background ni bo nwanga skunde ber kabisa. To koro kamuti yonge. Koro chako donjo. O chako bedo idol, then the devil odonje. Koro nyako beri ngamara. And in the first game nyaka de gama ber. The second game bende de maber. So moko the third game obabu unde tubai. So you become well graduated. And ingeni kine no crime. Ingen crime to nyaki blema Kenya kwanza ngeje. Na yene kada joma ni cases manokuelo. All of them are now free and they are back with their money. Koro kopone gasa ni nyi yunga to bedo kond ma no gold moronity and you and I know no magar gameplay ma obiro because ibono ankantinga ma senior government ma supporting them. Ngichongina chija paga dek no ma. Ngeje mundi very courage macho mokatana institution nine nokutana office president masani kane deputy. Kakare menoti as a crime scene. Manene otigo ikwelo. Mane ineno ka footage ne work. Kaka jo mane kanyo kendo jogi mudugo mitich. Really okinyal wacho no piny ni ber. The only thing in here any wamiuru the country a challenge. Wamiuru ji obed joma resourceful, wabed educated joma tiyo maber. Mondo wangi ni ngano manonyuol ngamarach. Ngien mano chon ne yot mondo identify ngamarach. Sani is a bit difficult to identify ngamarach ngamaber. Iwinja. Everybody sani konwango. Sani taka person yulwari street. Tongato gombo mondo nyon mondo di mabor mondo kwany. You see that used not to happen. Those simple things tell a lot. No, those things tell a lot. You know, crime meaning any when Jabunde mo make a crime. Kada nyono person ngato kolwari. It's just a crime. Iwinja. Tomago beti nango. Nikichango bedo ni ongogo. You understand? In ngama sani takide kamoro to ngato umwange ti dhi nyiew gimoro siro. Why is it that shoplifting sani en gima nitie? Inyalo ken gima yor kendo ngama kwele ngama rwako law mata kineno kakoro gimo mak ne no kwalo glaw mo rwako kende. You don't even say ngani onego kwele. Koro those kind of things pinyo nego doga back mondo rangi. Marangi with Kenya no they don't sit down to take a statistical approach. Kaka mondo ginwang tango miyo crime ni ngeny. Ango miyo matimore. That is how you katinyalo minimize crime. Nikiji kuongi nwango to group matimo crime ni gin mage. To angumiyo gitime. You see, like white collar crime is too much. He will tell you he's an accountant. Iwinja. Kata just to assist somebody to evade tax is a crime. And they are doing it in their profession. Nitiyo joma declare zero. Interest. Return. Yes. And you see, that's why nitie policies mokoma gamen nigo makagi we real experts. They will tell them. Makoro kueno kuo. Makoro ibro wacho ni ibro advise government don't go there. Tiparo ni Kenya sirikand Kenya kwanza stemo kar nyalo mare Kithure Kindiki mano professor Ngire Kithure Kindiki en achiel kuom joten migepe mabende was ranked highly kaluwore kod nonro mabende no golgen for track. En orwako nga uniform, en opoko tiyo. What I see, en orwako uniform kuone ma crimes ntie. He has not. In fact, the only thing Masani Anyacho no teme eno marokak. And you see that one came out of a very elaborate approach. Kane waina no ka we were warning them no. The man amudwa breathe your fine jogi poko the school. Jogi poko neno ndara. Jogi kiegi kumuwa jogi. Jogi osobero kari sekendigi. Jogi kiegi kumuwa cha no serikali nitiegi. Go and make them feel the rap nitiye serikali. Migiuri infrastructures. Migiure everything. Kiraki kompe. Ngeni samidwa blame ngato. Kaka ukine kaka area mapokot. Turukana. Nitie kamalam no gikie. Those people had seen development. Kendo kinwangu kuna report nyucha ungia crime kanyo. Tukuone manja crime tigi in remote areas magdandara ima ungi. So ngeni gipidha rekendi. So that crime was the order of the day. Matmanye giso gero school. Giso timango. They have now come to realize no karo hala nyalo donjo ka. Karanyanya ni okochuno ni jo central kata jo Rift Valley ma jowa manigini mani Eldoret manyaka time kara obe wanyalo pidho duma kabuchiegi bua bende wagol bua tere kocha. That is the way you reason in security aspect. Ingeni security is not looking at ninga to the kwelo. Sama kwelo no kind of proper minister. Look at the urge mommy. What has pushed this man to one state? These are young people. Jomina no mekwanu.
These are young people who should be energetic in this country to solve this country somewhere. Magda this school. Are you offering that alternative? Those kind of things are what is lacking. Are we encouraging even these people to join Tibet? Inyano akadibet ni toku dalaus. Jamega jikaka ogenjwa. Ogeri school itoku dalawa. Tojo maso mokanyo genjo baloya. Wanajo gweng wakanyo tin meli. Tiwacho non basari utiyo. What are our leaders doing? You see, those kind of things is what is lacking in this society. This society needs an audit. More audit one another. That's why I even watch on our parliament. Both in the assembly, in the county and the national assembly. It should be sharp. Ingen tiyo amano struggle in this country. Makuchi wiburu sane. Bon wangano my Kenya manegi protect. My Kenya mane ugi kwele low. My Kenya mane ugi mio too much. I remember a couple that in Paroni, Jeremiah Nyaga was the Minister for Commerce and Industry. Tingeni Kenyatta was very tactful. Minister Maneme Ruge Gikumoko. To Kenyatta rito nyaka holiday. Neko uoga, koso achieve his purpose. To joka the advice jomo to statistic, economist, to wachi ninja doing any wasono wango pesa manu wadwari chakoro they do again to the national day. To wacho mimi nasikia hata minister yangu aliongeza unga. Leo mimi nimerudisha na peni 3 chini. Even omi uji hope. Kuri jine kanti holiday to jungeni Kenyatta will talk. Kenyatta ni kuoga uwea. Karamana nyaka wa yere ni karamana chalmara rita karamana gwenge mago ho maroka serikali oseteme. Ni manini gwenge mag Lamu bende mapodwa neno monj makone kod kocha gi maundu mago ilieko ni mago. If I can advise that as an expert. Mana nyalo nyisi ni kama nitie border ne nyaka wa makuongo identify. Ni joadi majo kocha modake Kenya ka. And are they people of good character? Ingen wan kata isilika sani. Kidi area mapangani nti utemane President Ogero. Go and check that population. Ginjo Somali te. And we do not know whether Ginjo Somali majo Kenya kata Ginjo Somali. You know, we don't know. To wakiaka ka gidonji Kenya ka. Go to Isili. Wana eno gikajo wami ohala. To nyen wachana, nyen tie decisions masirikani mega. Majo magimeo gin police man go bonde. Kech koso mako ngato. Telufa paro yudo. Elufa bicho yudo. So is this money going to the country? Tekini mamago timora karamlaka Kennedy poka winjo pachi morine bende wachi mabende nwakilne karamnya kwa Ramogi juang wangeni daten migomo chungne lwenya benda nitiere gwenge mag North Rift do chimanyoro jopuonj mantiere gwenge mag North Rift gimpe gito chani chal mar arita kwe kalwara kod gin ok ber jopuonje gwenge mag North Rift dwaro mar mondo mi okogi sikula jobila bende gidwaro ni kinyalo yienegi gin bende gibede gi magina kaka jalonyi weche mag somo diwach na kalwara kod mano e chal mar arita kwe koro. Na nyero kata an nikech apenjora ni surely police idwa golo kanye madwa rito japuonj ka japuonj to dwa rito nyathi ka nyathi. Ing'eyo kata mana kaka formula midwa tigo do kata kaka pattern kende ma gino dwa timre godo. Chacha koro ing'eni seche moko adiera japuonj nyaka mi security mondo mi odhi opuonji to nyathi bende nyaka bed gi security mondo mi odhi school. To ka chopo kama koro wane level ma orach to a point ma nyaki mi mana japuonj ngato ka ngato security. Nikech ing'eni japuonj sama japuonj wuok odhi tich okodhi dhi gi jopuonje wetene. Ngato ngato wuok e ode according to seche mo feel ni en comfortable. Nyithindo ka bende ing'eni gi ng'eny gweng around kachacha. Ma oken gima yot inya paro kata mana Pokot kuchuchu seche mane insecurity achiel rono betie. Ing'eni schools had to be shut down for a very long time nyocha ka oyaw gi mondo nyithindo chako dogi school. Koro mano oromo nyisi ni wantiere kama tek to mana kaka Mr. Thomas wacho noiro porous borders goiko onego bedni imanyo negi a lasting solution ma achiel kuom gina seneno ko wachi ni no ochak ger skunde go ochak kel development machiegni gi ji makoro miyo ji lokore. To wach mani japuonj ka japuonji miyo security ne police oken gima yot. It's not attainable. It can't just work. Ero kama na ya Kenny CPA Kennedy no pache na unkalura gi wach makamano. Wechegi ing'eni security kaka nduko sewacho. Security oken gima seche teni nyalo chome tir ni koro insecurity in Mbaka adwa na maki kendo adwa na di makiti kona moro. Nikech most of the time thothne en gimiluongo ni systemic. Matende ni shida ok nitie kamoro achiel.
Shida nitiere e systems mang'eny ema koro nenore ni koro piny onge gi security. Mokwongo, aina insecurity moneno Suneka no, thothne obedo ga nikech poverty, mana kaka jaduong' Nduku osewacho. Matende ni nyithindo matindo kijende osomo to gionge tich. Koro en bende nyaka nikech samoro kata ike moro mar nyombo sechopo to neno ka ji osenyombo en onge dhako kako dwa timo kia. Dong mane mamiyo nyithindo moko mapokot ka dhi red dhok to gidwa nyombo godo. Odwa timo kia. Kako dwa timo kia koro chune ni. Yet sirikal mar Kenya Kwanza waneno ni economy dongo kendo higa ni wacho no dhi dongo gi about 6.1%. But pesa ni okene lwet jopiny te. Pesa ni lwet joma tin kabisa. Kendo wayudo ni king'iyo poverty kaka chale piny ka chal ni o increase. Poverty increase. 16.1% of Kenyans gin 55 million. 16.1% chile dhi mana milion 7. Ji milion 7 odak. Mateni okgiyud $2 odiochieng'. $2 sani en siling 300. You can imagine siling 300 inyalo timo gang'o ka in gi lweti. To nitie joma odiochieng' no kalo ka 300 no poko kale lwete. To sani mogo pesa di. Dong mogo chiegni siling 200. Gine kila 2. Loreke kumenyiewe joruiru poko nyiso ne ginyiewe. Koro issue maduong' mar security oken terrorism. Awinjo ki iwacho ni terrorism kod issues mag border security. Tigi mon internal security kaka wadaka wan wawegi kaka wadak kaendi. In gi giri moro matin aneno kiriembo mtoki moro dala ni ji chieme pile pile. Dhogi moko be ngi nyiedho chak moro. Lepi moko be dwa ni rwak maler. Nyathi moro manyako manyicha sero be koro kanyal sero nikech ne moneni ka in dhano. Ini pana ni abro dako di nang'o kanyo kana wuon aonge gimoro ofukuna. Donga be an mana dhano kaka in. Donga bro dwara nena kaka an bende nyaka bede gi gimoro ofukuna makama wuoye an be nyaka winja matin. Koro poverty gi security oriwore kama. Mondo sirikal ni oti wach security maber nyaka gi deal gi economic and social issues makelo insecurity. Wach machielo en corruption. Ka nyithindo matindo neno ka joma nyicha ose dhi e wach mag lal gi pesa mag piny owacho, sani ema tinde wuoyo malich ma jo sirikal madongo dongo. Lesson mane minyisogi? Dong inyisogi ni wan bende nyaka walos pesa, nyaka koro bira joma ilongo nang'o ka. Komako tibo wewa. Komako tibo wewa. Wabe nyaka koro wabed joma Kenya ka ok di los pesa kain ng'ama ratiro. Dong mane kaka nyithindo neno. Koro kata ng'ama ne lungo mane onge gi wach moro marach e chunye oneno ni Kenya ka mondo wuogi modhi mbele nyaka koro odonj mane wachno. Koro security gi corruption kod governance is also linked. To Kenya ka sani wacho ni Kenya a Transparency International Index Kenya yudo score mar 28 mani malo kabisa. Ni malo kabisa. Historically nenga gi 25 to chal no dhi malo sani gin 28. Kendo Kenya en namba 100 kod 48 kuom pinje 100 kod 80 ma Transparency International Corruption Index cover. Matedi chiegni waywa boto. Wan namba 100 gi. Matedi ni Kenya wani. Mano ok ni kare nikech ka koro an gi in Nduku Morino kalka wasegolo suru to japiny neno suru mar ok tigo de makare kodhi ute mag thieth okone kinyalo chiwne service makare school gi mamoko. Matedi gineno ka school kuchochonde bende kaka nyithi university mang'eny sani gi university kodhi kare University Mombasa. Tido ni nyathini mani yero Mombasa cha. Nyicho osedhi mobedo gi bunde Mombasa kucho. Nyathi mane wuok dala kae ni ka nyathi ma ja kanisa tinde ilongo nang'o tinde achuth maduong' kucho chonde ma en police manya. Iwinjo nikech ka gidhi kucho yudo ka ngima ok ginyal. Ma wan ing'eni ne wadak adaka university fees ni chulo kitieko to bed ne ok en fees malich en fees mar 50,000 ade kema ne wachulo ka watieko. Tinde yudo ni nyathi moa e gweng' makata chulo fees secondary ne tiegni tamo min gi nyathi ne dwa no chul fees mar 200,000 gi wiye. Ten ng'ama ja public en ng'ama nyicho dhi gi help. Dong mano tek.
Bende paro ni mago bende bedo matek nikech kata mana kano neno lokruok mag somo ma bende nwa lusi. Wang'eni sirikand Kenya Kwanza Morin mana kaka nawacho motelo. Na gintiere kod ting' adek. Mano mar kelo lokruoge mag somo. Kuongo monde na gintiere kod ting' mar neno ni CBC othich oko kata gisiro somb CBC. Nyaka sani CBC osesir kata mana somb mare. Mar ariyo bende na gintiere gi ting' mano mar neno ni 35 universities mago mag piny owacho bende wang'eni na gintiere kod achiedh nade makoni kod kocha kotende kod omenda. Nwaneno resruok ma bende universities mago mag piny owacho nosekelnegi. Machielo ting' machielo ma bende serikali na nitiere godo en kotende kod ndiko jopuonje tich nikech kinde ka kinde jopuonje bende osebedo kayuak. Osara margi CBA ogirimiti margi gi piny owacho ok osebed king'iyo e yo matamre gi nono. Bende nitiere gima CPA Kennedy owacho ahinya nyaka luore kod chal mar somo. Sani kata mana somo jonyuol ywak matamre gi nono. Fiki ng'iyo kata mana mbalariany nitiere nyithindo manotimo makare ma bende pok oriwore kod kata mana mbalariany mopogore opogore. Kos sani kidhi mana timo kos ka kos nitiere kod sombe. Bende omenda ma bende nimiyo kata mana nyithindo mago mag scholarship bende neno ka sani kore ng'iyo chan ma bende nyathi nitiere godo koka miyo omenda. Bende paro ni magi gin moko kuom okenge ma bende nyalo kata kelo nok mar arita ahinya e gwenge magwa. Yes, gikelo nok mar arita nikech ing'eyo ni nyathi mi engage wawuondi koro wachako gi CBC kachacha. Nyathi mi engage maber mong'eyo ni en seche ma ochopo sech dhi school to en gi support mar kowuok jonyuol owuok e sirikal owuok e migepe mopogore opogore gieki mondo mi osom komiye support maber kamano ting'eni nyathini onge kuma odhi bare e koreka obro keto pache e somo nikech everybody is watching ma odhi mochope okang' ma koro en ng'at manyalo chung' kar kende. To seche ma koro yudo kata mana ni pesa no kotere school pod awuoyo e piny kar CBC ka pesa no kotere school nyithindo gi riembo mondo koro at least gidhi giom pesa moko kuom jonyuol gi bende onge gi pesa. Ing'eni yot ahinya mondo nyathi odonje crime practices kapod en at a very tender age. Mane miyudo kata nana ni nyithiwa mang'eny opong' e bombe gin waluongo gi ni Kiswahili luongo gi ni chokora. Gichako gi kachacha. Ting'eni nyathi kosebedo chokora Sharon kako medo dongo to medo tegno e gik mok ni kare jok ma oko bende use nyathini mondo mi otim gik moko kaka wachni uso njaga gine makendo koro giduogo gitimo gikwalo ji gimayo ji kuonde gieki makata koro bineno mowuok nwa suneka go okinyal ng'eyo ne gichakore e age mane samoro ne gichakore ka gin nyithindo matindo ae kako medo dongo to tegni gini seche moko bende school ni kaka dino dhi school ma at least oyudo kako nyalo chung' en owuon tiyudo ka samoro gi hai maber nyathini no somo to kosi somo to kochopo mbele kuchocho sirikal onge gi tich mami nyathini onge gi structures moketo both structural and unstructural ma nyathini nyalo go e lwete mondo mi oyud kaka en owuon onyalo chung' mondo konyre. Iwinjo ka jalonyo wacho kani koro idwa kata ni mondi iser nyako ikendi tionge gi kaka itimri chuni ni koro magi gik minyalo timo. Koro ing'eni gigi duto tiko ketgi together gin gik makelo a lot of insecurities kech adiera dhano to nyaka yud mana to otimang'o. Ing'eni iwachonwa ni nature oluoro pengo void koro sama in gi nafas to nafas jo kotiyo e yo makare to nyaka yud gimoro mararacha mabro biro mondo pong' nafas ni. Aya kwa dhi mbele wachopo kata mana koro e weche mag somo mag mbalariany nengo matekno nyithindo mang'eny ang'eyo nitiere nyithindo mane onego bedni dhi university to moko pok odhi moko to ne wasetemo ng'iyo matin wacho ni universities moko kaka Maseno oyienegi ni gidhi adhia gichul pesa hostel kende to gichak somo ka girito pesa ma sirikal dhi chiwo cha nikech so long as ni apply nikech bende koro deko nikech bende koro saudeko to mang'eny mobedo locked out to nitie nikech janyuol samoro ng'iyo ni inyalo dhi nyathina to maybe okidhi qualify for pesa mano wach ni mondo apply chen nikech ing'eni in iwuon ok ni in gi teko mar wacho ni an gi dwaro mar mondo mi ayud pesa ni ne giwacho ni gitiyo gi a testing mode mane miyo pesa ni ne nyalo chopo ne nyathi kaponi en full kata ka en full scholarship and then partial kamano nyaka bed ni koro
ini won gine magi detect kidware kata ok kidware. Kama na inyamori neno ka sad nyalo de kama yo wangwa kata kamano nyakoro mgeji wanga ngeni wadongi matine dakika 15 mar mondo mi watiek twak makama. Wawinja nene Oganda e kaunti ma Kisumo ginto giwachango kaluore koda chunga mano mar piny owacho hinya e kinde mabende koro sirikal Kenya Kwanza norako higa achiel odiochieng' manyoro. Do kaunti ma Kisumo jofwambo magwa noloso kodgi motelo. Wawinjana kaluore gi telo mar Ruto anyalo go mos mokwongo nikech samoro ng'ato nyalo bedo ni ong'ama ber kata ong'ama rach, lakini ng'ato ok nyalo bedo ng'ama ber kuom ji te, ng'ato ok nyalo bedo ng'ama ber kuom ji te. Koro gima nyalo wacho ruadh ariyo sama giromo giyware joma tin ema hinyorega. Koro gima omiyo ako mos Kenya pok obedo gi kwe chakore nwago ombulu nyaka sani ema omiyo ago mos. Koro mano nyalo rundo kata Ruto no mondo oti tich malong'o monyalo kwane higa mokwongo. Mane manyalo wacho point mokwongo. Mar ariyo nowacho niya ni kodonje serikali mar abichni gimodhi chako go en konyo jothier jomodhier kabisa. Gima ok waneno nyaka sani nochiko ni omiyo Hustler Fund. Adier nochiwo Hustler Fund. Hustler Fund mochiwo nochiwo pesa matin ma ok nyalo konyo jomochandoregi. To komi silingi 500 no to odwa tieko 6 months kapok omedo 500 no bet mang'eny. Koro Hustler Fund no wakia kumochome. Ka compare kaka Ruto setiyo gi kandalo 1 year mosebedo gone pod ok aneno achievement ahinya nikech ngima osebedo matek within this 1 year. Nyithindo chandore ne fee, and what we are seeing ni ng'eny nyithindo ma jonyuol gi onge mapato maber nyithinde gi ok nyal somo. To comparing to Kenyatta kata gimosekadho go somo at least ne yot ma kata ng'ato moro ma onge mapato nyalo nyathine dhi school masom matieki. To this time nyithindwa dhi kanye nikech most of the children aneno ka moko koro tindo bede dhoudi ni gionge fee, kaka gisomo onge, kaka gitim gimoro amora onge. Jonyuol gi at least janyuol gi be king'i adier from a poor background nok nyal cha. Koro how are they going to survive? To gitend Ruto ni pok aneno gimoro amora ma Ruto setimo. Sana to korka Western region koni. Korka Western region koni onge gima Ruto setimo no kata achiel. Gik ma otimo gin gik motimo ne jo Central. Iwinjo. Oyiero gi dhoga chagwa kaka ne chagwa wacho ni joma nomiyo gi kura ema gibiro timore nade, ema gibiro miyo lemo maduong'. To joma nokomiyo gi kura gibiro miyo lemo matin. Matin ni wan koro gikwanowa korka wan kaka jo Western region gikwanowa korka joma nokomiyo gi lemo. Koro wakwayo ni ka Ruto jatelo Ruto president oyie to owuoth piny te, kiko yier kuonde mowuothe kata kobiro Nyanza ka to bi nyaka Kisumbwa ka. Nikech Kisumbwa ka nitie nyaka joma nogone kura. Iwinjo. Koro wakwaye ni koyie to bi Kisumbwa ka kiko wuoth kata kowuotho Western region. Kisumbwa ka kiko kal ni odhi Busia, ni odhi Homa Bay, ni odhi Migori. Okale Kisumbwa ka wambe wawinje duondwa gima wadwa wachone. Iwinjo. Mondo timre nade, mondo konywa wan jo Kisumu. Mano e gima waywago kabisa. But chutho to kapo ni korka tich anyalo miye out of 100% anyalo miyo Ruto ka ng'eny to 30%. Tel piny ne wuotho kowachonwa nokwongo wachonwa ni bang' ndalo 100 koketa ma piny ne to ngima dhi dok piny. To king'iyo kaunti ne koro wabet to kelnwa finance bill kokale to neno ka gik moko oshuto dichiel. Masani kidonje e supermarket tikwongi cheri king'iyane. Koro mago gin areas moko ma wafil nonego bed ni kaka opromiswa ni kodonjo ni to ngima dhi dok piny, mago nego bed addressed. Mar ariyo ntiere nowachnwa nitie gik moko manowachi ni biro timnwa
kaka wan gi a lot of insecurity kuondegi. Ing'iyo ka dir moko cha ne wan gi demonstration timre gi tino ka polise go ji e udi hinyo to kuonde mantiere problem kaka insecurity ma yudo ka ji samoro inego tino ka polise go crash timo mago. Mano ne areas go bed addressed. Gima nyalo wacho ni sirikal nyaka nyocha bede telo kaka ne gikawe no mar jopiny nokomor to korero ne gisebede telo ten gima ne gisebede no an gima neno kaka gisetimo piny onge nikech as we speak por gine campaign board nyaka sani jalup wacho kama ker be wacho kama gima jogo setimo an mosa gine jopiny ok ane kata sani ok ane mokuongo ne gi promise jopiny gik moko ne gidhi duoko piny te basic commodities pok ne duoko nyaka sani nyaka ne finance bill kal magichuno wago gi thuon omedo bed gik moko malo ma jopiny nigi shida to be ok gikeya gina jagoko sa te ma gine ma jopiny ok gijali masai ma jopiny koro na wacho ni as we speak sirikal ni sirikal agoko ok ojali kata jopiny nindo kech ok ochuno gi gin igi ema ging'iyo an ok ane gima sirikal osetimo nyaka ne gikawo telo mano pacha an owuon kaka Christopher. Rawe nyinga iluonga ni Benjamin Otieno. Kuom sirikal masani onge gima aseneno magitimo mang'eny. En na belo mang'eny magigoyo to tich to tin kuomgi. Koro an atemo mana kwayo ni that political mood magin gono mar campaign giweye sani at least mondo giket tije maginyatimo mondo konyo jopiny mondo jopiny oendelea mbele. Mane kwayo ma adwaro mondo ka sirikal oyie to gitimnwa mondo youths masani nikech youths onge tich. Kineno education fee ni is up. King'iyo health gimoro amora ni malo. Koro wakwayo mane sirikal ka giyie to gitine jopiny. Nyakorom juang mago gin paro mabende pod imedo chwala hinya gi jodak e kaunti ma Kisumu kotenre kod higa achiela mar jatend piny Kenya e apisi. Kata kamano oganda odiochieng' manyoro na geno ni jatend piny Kenya William Ruto nyalo loso hinya kaluwore kod hike mokwongo kata mna higa achiel mosebedo e apisi. Kata kamano nokoloso wang' jatend piny Kenya Otieno Manyoro nodhi e piny mano mar Amerika kama bende odhi time wuodhege. En mana ni odiochieng' manyoro kanu winjo twak mabende nwantiere godo chakre Opogore mamidhiambo nyaka saa 4 gotieno gi wiye. Ndiwinjo kanyo ka jatenda migao mochung' ne weche mag ohala Moses Kuria nowacho ni chal ka gima historia koro ni loso nikech en pok oneno jatend piny Kenya mabende koro ineno tije kinde thuolo mar higa achiel nikech wacho ni Kenyatta mane en jatend piny Kenya mano seng'ilo rengo mano Jomo Kenyatta, Mwai Kibaki noneno konona kanyakla kod Uhuru Kenyatta. Kata kamano sema neno kamayowa Kennedy heroin machakodi haneno kin gi siso mar loso wachni pachi kaluwore kod okang' makamano gi wachni mogik kotieko. An adwa tieko ka wacho niya Ruto kasani yiero nyalo duogo serikal mar Kenya kwanza onyalo dhi dala gokinyi nikech ne giwuondo ji e weche mang'eny ma ne gidonja ka gichama muma ka giketo piny ne to giwacho ni wan ne ok wawacho kamano watimo mos ahinya ne ok wawacho kamano. Mokwongo ne giwacho ni bei mar ngima ne gidhi duoko piny to policy ma gisebedo godo chakre kanyo nyaka sani gin policy ma tero bech ngima malo. Kaluwore gi weche mag taxation magisetimo kaluwore kod weche moko bende magisebedo godo. King'iyo sani kaka economy chalo, economy ok ber ahinya. Kata bedo ni nembni mawuok kuom Kenya National Bureau of Statistics wacho ni wan gi dongruok nikech uchumi wadongo. To bende naneno ka giwacho ni mwandu bendo medre gi kwana tamala 6.7 mane dwe mar 8 mano dwe mar achiel mano 1 month to giwacho ni higa ni endi chal ka gima wadhi dongo gi 6.1%. To chal ni dongruok ni ok en dongruok mane lwet ji chal ni Moses Kuria gini geko ema nigi dongruok nendo gin ma gin gi pesa ofuko gi kaluwore kod weche mane wasewinjo moko mane dhi mbele kande. Chal ni dongruok ni en dongruok mar joma ni ofisi sirikal ma pesa mineno ikaw kuom ji mang'eny gin gidhi to gijuke to giketo ofuku mage joma nigi dongruok. To yin kodan kaka ansani joma gonaga simo dala kata joma ng'eyo kata joma nitiyo chon magona simo madwari mondo akonygi nikech ng'ato chopo kamoro makoro
onge ng'ato moro monyalo gina to en gi gimoro modiye kata joma ne tiyo sani omedre kendo ng'eny kabisa. In fact sani kirado gi ng'ato ndara to wuoyo kode matin timie namba ni thothne ni bang' juma achiel obiro goni simu ni konya kama be ok en kata korwa kocha kata joma odak e town ji winjo matek kabisa kata joma tiyo. King'iyo adwa wacho achiel kuom education. University education financing structure moro nyicha gi propose ka kiani bose kale mar help kaka ditiyo mana no sekala do no meni koro no wach ni bedi kichiwo omenda e kidienje ang'wen go. Aneno ka nyathi moro dalawa ka ne dhi university tidwaro nyathino chul fees mar siling 200 gi fees 232 gi 32 gi wiye. Mano ng'ama dhi nyalo gweng'wa kuchocho ka chulo fees mar 20,000 secondary school na shida ng'ama dhi nyalo. Then inyisowa ni help dhi chiwo pesa ni kaluwore gi kaka orangi nitiere ng'ama dhi rangi wacho ni in jachan in ediere in betin gi pesa. Itiyo gi system moro ni MTI. To koro MTI ni ka Kenya nigi shareholders nyalo believe ni serikandi ni endi ni shareholder ibro neni ka gima shareholder ma MTI ni biro wuok ni in ng'amo dak Kisumo iwinjori ni yod siling million yod siling 1,000 fees mar 232,000. Dong shareholders ema biro yudo gini. Who will trust the government to do the right thing even there? Nikech kata wambe ne wang'eyo kata help kaka ne tiyo. Korwa kocha chande kata bed mana pua manade mondo ni yude help te. Ne thin kabisa ne tek. Dong wacho ni system no Kennedy mana kanyalo mananga di matin. Wacho ni system makamano nikech ingeni ki apply nikech ki apply ki the portal kata mana jok manose apply. Indiko ka janyuol ni chal kama dong jinandiko. Kore ding'e anyisi an the university kendo help na yudo siling 30,000 but I was not rich. To kibire university kati yudo joma wuone gi tiyo ma ni Nairobi yudo help mang'iewo thumbe madongo dongo. And it influenced our life up to now. In fact, kaka wantie sani, part of it, indicate that system. Kod jogo gibe kaka gintiere joma noyudo no, indicate that system. And we know it was very unfair. Yet, okni system ma help ni tiyo go pogore gima, it's a scoring system, or develop or build an index. You know? To Kenya wakadongi ng'eyo. Kwati koko. Kati build man index machalo nade. Index no biro wuok to ng'ato biro wacho ni so ang'wen no kanyo mondo wuok gimoro machielo. Koro an gima wacho ni sirikal ni onego pull up its socks very well. Nikech kata joma nogone kura yuak. Sani jo Murang'a nyoro nyopudho kahawa. Dong nene news kagi pudho kahawa. Nanga. Yet deputy president Emma Nomi oteku mano marang'io kaka chudhe marang'io kaka tieka chudhe e kahawa e chai kod gik machalo kamano. Sirikal onego pull up its socks kendo moloyo te wach mar inclusivity mondo omiji te jo Kenya te jo Western donginyo kaka jo Western ywak jo Central jo Nairobi jo Eastern jo Mombasa jo Kenya te owinj ka gima gin jo Kenya. Koro nyaka gi pull their socks. Ero kamana inya morino kala wach ni mogik. Ana kwayo mana jopiny. Ing'eni shida giduto te gibiro nikech japiny. To nikech japiny seche ma wadhi e elections jopiny ema endorse ga jok ni karegi e telo. Asto kakoro gichopo to koro ywak bedo kaka don japiny kan samoro nyalo wacho ni kisera mar ombulu nikech kinde ma bende sero siasa kata mana kinde ma gitimo kisera mag ombulu en no ka singo bende nitiere sani don koro ji ywak ni singo ma bende no poko chupi seyo ne japiny koso seyo ne jotelo no ing'eni an sama dwaro gimoro Sharon kata sani ma wacho ni koro na dwa bedo president kata dwa bedo whatever ing'eni nyaka asergi asera maber. But wakati nitiere jomoko ma bende japiny ong'e maber ni ng'atni to ka wamiyo nafas to nyalo kelonwa lokruok. Tiyudo ka nikech koro ng'at marach no biro gi pesa, no biro gi miriambo, no biro gi what and what. Tiyudo ka jopiny mang'eny gi bende gin ga the youth magi jok magi embrace. Koro kama osetimore to koro waywak. Anya paro ka ninyisowaga ni nitiere president mar Tanzania wekika hod nyingi luongo ni Julius Nyerere no wacho ni Kenya is a man eat man country. Wanene sani and it is very sad
to adira makende en ni wan wawegi shida gi wane wakelo ne wan nikech okwa vote ga wisely. Ka wanyalo loko pattern wa mar voting to things can be very different. Penjo maduong' ni but do we learn bang' higni 5 ke higni 5 yuak en mana macha nikech politicians osesomo wa mung'ewa na winjo chieng' moro chon ka not long ago dear elections dear second term mar Jubilee government president Masani no chung'o wacho ni Kenyans are very funny people. Kenyans are Rwanda. Nikech osesomo mong'eyo ni these people nitiere tactics makitiyo godo to they'll easily wigibro will piyo gi makosa mane timoka to inema gibro weri kasto kisechopo kachacha to koro kar mondi tinigi tidong kitiyogi koro japiny shida ni wane mwakelo kuma wan wawegi makori tiyowa. Yes. Pero kamano inyomori nenduko wachimu dikatieko. Ing'eyo ni an gima lamo en ngima. Wabed go good health. An gima ng'eyo ni Azimio kobedo intact maber. To gidhi nyime gi gik ma jakom temo keto sani gi. To wadhi loko loch e kura mabiro. And nikech ing'eyo Kenya is founded on only 3 principles. Ni wabed gi chiemo, wabed gi chieth makare, gusomo. To I remember very well, Jacob on his platform, no actually ochiwo free education. Ingeni gik mang'eny ma ji ok rang kendi. And Jacob ne away from an informed position. No ng'eyo ni tawa jume miyiero jok joma beyo. When they are given an opportunity to do something, gibeg in favoritism. And that's why he wanted to close that chapter once and once for all. No ngechi manidi kawa ni fail of form ni di bursary. Serikali puonjo nyathi nyaka dhi university. Because ntie somo makiso somo bigi kamoro the government must celebrate you. Okinyal somo bigi university podi ilo kipagas ni diga dwaro fees. Nyaka puonji nono nikech kuri ngami puonjo how you can improve the economy by profession mediano. And that's why an gik muwacho mang'eny jo kang'eyo nikech an ang'eyo ni the system onego review aspect marwa from independence kaka wasubiro ge 844 bwa gikanye. Nikech right now education yo saba mo. One so many graduates we are not utilizing. That's why kidwang in this country has failed. To the industrial area we have no industry functioning. Can it industry ten ma ja indi more mobiro gizon theology mare won mosomo emakoro kelo. But this government has got nothing. To inwango no ministry ni pod better allocated money kaka Ministry of Agriculture. Better allocated money to Ministry of Agriculture no get department ching ya paga berio. Ma paga berio gi ng'eny bende gina na pesa michimiye to kwalo. Kaka cereal board gini. What are they doing? They are a budget of manegoji. Iwinja. Koro gigi mami iwinjo ka wacho ni we need a president who understands the development of this nation. Gimoka education anangenja come this one. Our other area of concern and health. We need good health. Ke good health ne mwabro bedo go nyane no kagibiro gimo ni preventive. Okinyalo keto Kenya kai ni kuri dwa keto preventive. Kagara na gine ne fogi mention kene masani okwatum in this country. Kende moktimi in this country. Choche kende majio nego the yano ne mwawe ichulo pesa. What are you guys talking about? No what work to prevention. Macho bende beche no mede. Mani to sling apart sling prario. Wangi yath donjo sultan. To so chiki chemistry. Ma ngama use bende ng'at ma koso mokrayat. An ma gik manang'eny Jakom ne they collapse. Na uso ng'eyo very well ni was in form. Moro duki nyalo wacho ni bende ng'iyo nyakonchiel kiyengo ratil koni chal nade nikech sani koro serikand Kenya Kwanza manie tena. No. Ing'eni serikand Kenya Kwanza I give a government. You see, ing'eni nitie gimilona going concern in accounts. He will tell you. A going concern en a projection ma the company moket kacha uwe ngamo one okobadho the function of the company. Katotho. That company will go on. That going concern. My principle, Majo Kenya nego established through the presidency. Ingen one work to presidency, wa peg on tribalism, or qua peg on an institutional process. Ni Kenya ninga to bro succeed, kino donji. Bungat machelo kino cow. You see, that going concern is a principle. To mage momi yogi, kimina no mange we should forgo them. Let us go with those 3.
Those three modongi gina segments. Sijui ni how Hansa Fanda, Kia Ngogi, magi are segments within those three core principles. Nikeka education of the Nyime, Ngechenu we are going to develop on research. Ingen Pinjamina na Mumeuka. Sharon Penjaka deal gi establish their strength of process. Okine kasani, wadak nukoro wadwa the kaki winjo no swimming pool. To wakiana ja Africa ko popo swim maber build the pin maoko. To pesa mobiro woka de gero. Nikech mano pok. One koro wadwa tami that opportunity. You understand? Extra curriculum no is a key thing. And mabeno mio aranen pin kaka the Arab Emirates. Dubai yen wan kuwe watu gugatu gane no kaji durwa wete awete na kucha to Dubai manega desert safari mirenga renga bal bawo kagu pesa mang'eny to kilone gi pesa kendo gi entertainu kuchande mimi une chiemo. You understand? They know the value nyaki I purpose your value. Kenya gi marach kodwa eni wan gi tribalism mang'eny gikra sani jo osondi kiji tinyen wan ga members of parliament. Sani ngeni serikali uso gadi kuji. Manye gindiko ji moko I group moro ka credit moro michulu 25,000. To dipenge ni julugi na dikuno. Dipenge klanja balio gina dikuno. Kadam da badi go support serikali ngeji na gina jok mapenya mao kaka giwonge. But they know this government is a problem. Sani kirango jomonde ki always in this country. Nyondi ki jinyoro kaindi. To ganda chiel kato ganda rieng'eny molojo moko. This is the truth of the matter. Gigi jodugo bed piny mondo juwu. And that's why I'm faulting parliament. That parliament wanyalo tawe moko adhi. Kopo nu chuno ninyaka president gu deputy tiko kegidwaro. We can as well stay away. 5 years we can come and remove them out. Bendi paro nyalo timore pachoka haiya godo bende nyalore. But that's what I'm saying. Let us listen to our political leadership. Ingeno sani kirango kuta na ODM maneno kaji wuoyo. To ODM is the only party must now survived two or three more successful elections. Ngecheni jiwerango mistakes manyo atimoka makar experiments to make us improve in the next election. Ineno kuta gikma wadwari electoral system gi. Wadwari yani keche we are saying okay. Ingeni kitamo jito there's too much rumor. Iwinja wadwaro wangni mondo kata na jakom no wabro kete ma we want him to bring experts. Wadwaro jikaka we makoro som accounts. Wadwaro puonjwa gigi mondo wangi ni samagi ni kejobenya kwa ni bipuonjwa nto. Chopo nadi makoro inyalo ket number moro nende no form A to biro form 34 to luwe moro bodonj. Mago gik mwadwange from IT o kwadwa dhi court gik ma wilongo no presumptions. Majaji anyo mago we don't want those things. Abro loso kendo twak machiela wacha kwa luongo mar mondo mi utwage koko mano dakika na bere tok sa beach. Agoni rok mana inya sipie kene diabongo hero mwana nya kumbiro jalonya e weche mag ochumi Morino Kala jalonya weche mag somo agoni rok mano kanyakla kod Tom Nduku jalonya e weche magarita hero kama na inya nyakor mgajong in bina agoni rok mano semo ngado wa bende wakadhe matese gi dakika berio ero kama nyako mkete he TV mar Ramogi lojo weche wambe bende nota chendo makama ukinyi makawuono na ntiere gi nyawadwa Joyce Oduore Cleophas Luoch ntiere yo matena elo director mar Alex Ubado ja Oyoma gima moko mabende nota chenro wagonu ero kamano kinyi bedo chienga oritiur masani bedo chienga makara nyinga Sharon Ongao.